request the 12th man or any extra player of Chimj Warriors and Asteroid Amigos, please report here. It's a kind and humble request. Please cooperate us, Chimj Warriors and Asteroid Amigos, 12th man. Twelfth man of Chimj Warriors and Asteroid Amigos or any extra player, please report here. As the opening batters of Chimj Warriors, Marvin is on strike, G1 is on non-striker end. In the bowling mark, Jovin will going to proceeding here. First ball, choosing full toss delivery, tries to floor the expensive try, completely missed. Wide signal from the umpire, down the leg stump, wide signal from the umpire. First extra in this particular match. I wanted to go for the sweep shot towards the onside region. Ball passes between his legs, between his bat, and wicketkeeper gathered the ball comfortably. Second time in this right arm over the wicket. Again, slower and choosy off ball delivery. Wanted to drag the ball from the outside of the off turn to onside region. Completely missed it. Even wicket keeper also could not gather the ball comfortably. In the form of a vice, one more additional added to the board. Score moves up to 2 on the board after completion of the 2 deliveries. So far so good. It's a very good start from the bowling side. Chauvin, third time in this over. This time batsman just shuffling across the line. Wanted to go for the expensive drive towards the backward region. Completely missed it in the form of a leg bias. One more extra added to the board. Still they are not gets off the mark. Batters of Chimj Warriors. This is a perfect one. This is the perfect leg spin one. Right along the carpet. Batsman wanted to go for the again sweep shot. Completely missed it. Excellent start from Jovin. This time lofted straight down the ground. One bounce into the fence for 4 runs. It's a welcome boundary. Straight as arrow. That's a spectacular shot. Came from his bat of a batter. Mervin. Outstanding and magnificent stack from Mervin. Score moves up to jumped into 7 on the board. Final time in this over. Again wanted to repeat that stroke but completely missed it. Over number 1 has been completed after completion of the first over. Score moves up to 7 on the board without a loss of the any wicket. Stimulated 3 overs match. So far so good. Is bowled such a brilliant over. Conceded only 7 runs.
Five fielders on the onside region. Deep forward, square leg, deep cow corner, deep long on, deep long off, and deep covers. This time down the leg stump, wide signal from the umpire. Bowler name, please. I request the 12th man of Asteroid Amigos, please report here. And live coverage through M9 Sports, doing a great job and capturing the each and every moments of this PCL season 5. Just flick of the risk shot towards the deep wide-ish long on region. Meanwhile, batsman got enough time to get a couple of runs. With that couple of runs, the score moves up to 10 on the board. Second over, penultimate over in the progress. Choil brought into the attack, right arm over the wicket, bowling far away from us to the right-hander batter Jeevan. Again wanted to go for the expensive dry ball, landed safely towards the deep extra cover region. Ball travels to the vacant area that allows the batsman to take a couple of runs. Very good running in between the wicket from Marvin and Jeevan, and it's a great partnership going on between these two pair. This time flicks it nicely straight down the ground towards the deep long on region. Fielder of the deep long on region collect the ball comfortably. Meanwhile, batsman got enough to get ample single. With that single, score moves up to 13 on the board. So far so good. It's a brilliant start. It's a spectacular and outstanding start from the batters of CMG Warriors, Marvin and Jeevan, and including that boundary from Marvin the previous over. Still is in crease. This is a perfect incoming delivery. Little bit fumble by the short square leg region field. That allows that small fumble allows the batters to take a complete couple of runs. Leg by signal from the umpire. Couple of runs added to the board. Score moves up to 14. It's an unbeaten partnership still is going on between these two pair, Marvin and Jeevan. Second match, Gurpur Gladiators versus Golden Angels. Players आणि स्टेज कडे येऊन त्यांची नाव आणि साइन घालूंक विनंती करता. फर्स्ट कॉल Gurpur Gladiators versus Golden Angels. Players आणि स्टेज कडे येऊन त्यांची नाव आणि साइन घालूंक विनंती करता. It's a big wicket. Marvin departs. In the form of a clean ball, is back to the pavilion. One of the small bright-faced cameos ended off Marvin. Score remains only 14 on the board for the loss of the one valuable wicket. After departure of the Marvin, it is the arrival of the new young talented batter. Arvind joins the party. 14 for the loss of the one wicket. Second over, penultimate over in the progress. Next match will be played between Gurupura Gladiators takes on Golden Angels. So I request all the players make sure presence in official chart to put this sign in the official chart. I request all the players of Gurupura Gladiators and Golden Angels. It's a last call for you. 14 on the board. Over number 2 completed. After completion of the 2 overs, score moves up to 14 on the board for the loss of the one wicket. That means 15. Make a pardon. 15 on the board. Run rate exactly 7.50 runs per over. Keep going. Run rate exactly 7.50 runs per over. Christian brought into the attack. One more experienced campaigner for the side of the Asteroid Amigos. In the previous year, season 3, they are the runners of it. Season 3, they were the runners of the season 3, PCL season 3, Asteroid Amigos. Such a brilliant start from Christian. Again, right arm over the wicket, bowling far away from us to the right-hander batter. Jeevan wanted to go for the expensive. Maybe a chance of a run out and a striker, and as it is, finger goes up. Second wicket down.
They are in now deep in trouble. Team Ast CMG Warriors. It's a stimulated 3 overs match. That means around 25 to 30 runs, also manageable scores. But look at the dimension of this cricket ground, especially that right-handers, deep cow corner and deep extra cover. That's the two longest. Clearing that deep extra cover and deep cow corner not easy at all in this cricket ground. But ball which is used is matter here. Training ball. Sometimes it's an advantage for the batters. Score moves up to 15 on the board. Final over in the progress for the loss of the two valuable wicket. Still that man is on striker and Jeevan. One more experienced campaigner is on non-striker and now Arvind is on strike. From here onwards they need some acceleration to put the respective total on the board. Let's wait and see. Christian, such a brilliant start from Christian. It's too far away outside of the off-time ball. Slightly moving from the outside of the off-time to further outside of the off-time. White signal from the umpire. 16 on the board. Third time in this over. Batsman giving himself some room. Wanted to go for the inside of cricketing stroke towards the deep extra cover region. Completely missed it. That's a fabulous delivery from Christian. I already mentioned about this man. This time one more wide. Second wide conceded in this over. Despite of a couple of wides, rest of the three deliveries he bowled such a outstanding and absolutely brilliant deliveries. Fourth time in this over. Right arm over the wicket. Again, this time so again by signal from the umpire in the form of a vice. Score moves up to 18 on the board. Still 2 balls left in this first innings. They're expecting some big hits in this over. This time drives it nicely, hammered it nicely towards the deep corner region. One complete call of a second. So couple of runs added to the very good running between the wicket. So with that couple of runs, score moves up to 20 on the board. Double digit 20 on the board. Final time in this over. If they are able to hit a one maximum or boundaries, they will get a psychological advantage for the team CMG Warriors. Wanted to go for the expensive try. So wide plus run out. Batsman shuffling across the line. Wanted to go for the expensive try. Completely missed it. One more wide. Third wide conceded in this over. Little bit expensive over. Apart from a wide deliveries, all the rest of all the balls he bowled delivered such a spectacular over. Last ball. 21 on the board. Final time in this over. Christian 2. Deepak wanted to go for the unorthodox shot. Switch it. Maybe ball getting outside edge of the straight to the hands of the fielder over the short coverage region. With that single, score moves up to 22 on the board. After completion of the very first innings, score moves up to 22 on the board. 23 is the target. 18 legal delays you have to go. 23 to get for the victory. That means asking run rate exactly 7.50 runs per over to win this match. Let's wait and see who is the winner of this first match. Hopes are still alive for the both teams. CMG Warriors versus Assured Amigos. A bright sun in the early morning. Looks like a very good atmosphere here in Pompei ground. PCL 2025 title sponsor Guidance Tours and Travel Goa Prince and Manages. Main sponsor
Avinash Shikwera, Kandar A, co-sponsored by Alvin Paris, Pompei B, Oswald Fernandez, Churchward, Johnson Lobo, Kaudur A, Hankami Devbare Korumantav, Tashin sponsor zone, Godwin Lobo, Pompei B, Jovel Rodriguez, Pompei A, Romans Lobo, Pompei A, James Menda, Kandar A, Richard Montero, Pompei A, Saira Construction, Twin Arrangers, Gurpur, JJ Sounds, John Barboza, Anton Meneges, Roshan Siquera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harush Kotinna, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Siquera, Jeevan Meneges, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, Shalron Motors Moodvidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Moodvidri, Hankami Devbare Korumantav. PCL 2025 second match, Gurpur Gladiators versus Golden Angels. Gurpur Gladiators अंचे टीम अचानी वेगीस स्टेज कडे येऊन प्लेयर्स आणि त्यांचे साइन घालचे. ಓಕೆ, 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 23ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪೊಂಪೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 3ರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡಂತ ತಂಡ ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. 23ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಎಸ್ತಗಾರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮನು, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚುವಿನ್. ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ದಂಡುಗಾರ ಅವಳಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಸೊಗಸಾಗಂತ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನು. ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಂತ ಆಟಗಾರ ಮನು ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 23ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನು ಹಾಗೆ ಜುಬಿನ್ ಜೋಡಿ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿಯಮದ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ತನ್ನ ಫುಟ್ ಮುಗಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಣ್ಣೆಚ್ಚಿಮಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿತ ಧಾವಿಸಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್
ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚುಮೆಗಾಗಿ ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿ. 6 ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುವಾಗಿ ಜುವಿನ್ ಜೋಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೊಟ್ಟು ಶೈಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರಗಿಲ್ತಾ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಯಾಕೋ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಓವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ವಿನ್. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್, 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆವಿದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆ ಚಿಮ್ಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 12 balls remaining, 11 to get for the victory. 12 गेंद में 11 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚೆಮ್ಗೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆರಡು ಹಮಿಗೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟವಿದು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಅವಳಿಯನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮನವಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜುವೀನ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆರಡು ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಯಾಕೋ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಜುವೀನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. PCL 2025 ह्या पंद्याटाचे को स्पॉन्सर जावन रावल्या ऑस्वल्ड फर्नांडीस इगर जवाडो हाणी स्टेज मुखार येवचे आणि PYC तावन उगडासाची काणी येवची. ದೀಪಕ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆಯದು. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆರಡು ಹಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ.
ಸೊಗಸಾಗದ ಆಟ. ಜಾನ್ಮೆತನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಂಡುಗಾರರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಜೋಯಲ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡರಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. 2 ರನ್ಗಳ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು 3 ಅಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದಾಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. 6ರ ಮುಂದೆ 2 ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 6ರ ಮುಂದೆ 30 ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಹೀಗೇನೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಆಟವಿದು. 6ರ ಮುಂದೆ 2 ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆದಲಾಗಿದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾಣದಾರಿ. ಬಹುಶಃ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂಥ ಆಟ. ಜಾನ್ಮೆತನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಅಂತೂ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ PCL ಸೀಸನ್ 4ರ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಬೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. PCL 2025 तिसरे मॅच गुरुपुरा बुल्स वर्सेस रॉयल टायटन्स. प्लेयर्सांनी स्टेजी मुखार येवन तांची नांवां आनी सायन घालूंक विनंती करता. हे तुमकां फर्स्ट कॉल जावन आसा. तिसरे मॅच गुरुपुरा बुल्स वर्सेस रॉयल टायटन्स. PCL 2025 title sponsored by Guidance Tours and Travel Goa, Prince and Managers. Main sponsor Avinash Sikwera Kandar A. Co-sponsored by Alvin Paris Pompei B, Oswald Fernandez Igarjavado, Johnson Lobo Kaudur A. हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच स्पॉन्सर जावन गॉडविन लोबो पोंपई बी, जोवेल रॉड्रिगस पोंपई ए, रोमन्स लोबो पोंपई ए, जेम्स मेंडा कंदार ए, रिचर्ड मोंतेरो पोंपई ए, सायरा कंस्ट्रक्शन, ट्विंस अरेंजर्स गुरपुर, JJ साउंड्स, जॉन बार्बोजा, एंटन मैनेजर्स, रोशन सिक्वेरा, हेलेन लोबो, रॉबर्ट मोंतेरो, रोनाल्ड मोरस, हरीश कुटिन्ना, ब्लानी रोड्रिगस, रेंसन डिसोजा, नेल्सन सिक्वेरा, जीवन मैनेजर्स, विल्फ्रेड मोनिस, रेशमा फर्नांडिस, विलियम डिसोजा, गिलबर्ट डिसोजा, शलरन मोटर्स मोडबिद्री, रोशनी रिलीजियस एंड पार्टी कलेक्शंस, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज, स्पोर्ट्स हाउस, डिवाइन सॉल्यूशंस मोडबिद्री. हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटां. Thanks to all the sponsors of this tournament. Once again, heartily welcome to you all. First match, man of the match award goes to Joel Lobo, the man who scored 4 runs and conceded ball such a brilliant over
disciplined bowling performance from Joel and deserve that man of the match award. Joel Lobo, please come forward and receive your man of the match from our beloved chief guest. Congratulations, Joel Lobo, and all the best for the rest of the tournament. Again, change in the commentary box. I would like to invite one more young talented commentator, Rashid, join us for Joel this Lobo tournament hanimu first time. kariyunche. So over to you, Rashid. हंकाम पीवायसी अध्यक्ष वेनिशन मेडल आणि मानस वॉटर पार्काची गिफ्ट वाउचर देऊन विनंती करता. ಚೆಕ್ 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರುಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. थर्ड मैच गुरपुरा बुल्स वर्सेस रॉयल टाइटन्स हांच्या प्लेयर्सांनी स्टेजी मुखार येवन प्लेयरची नावां आणि साइन घालून विनंती करता. हे तुमकां सेकंड कॉल.
PCL 2025. Title sponsored by Guidance Tours and Travel, Prince and Manages. Main sponsored by Avinash Sikwera Kandariye. Co-sponsored by Alvin Paris Pompei, Ozul Fernandez Churchward, Johnson Lobo Caudorier. Sponsored by Godwin Lobo Pompei, Jovel Rodriguez Pompei, Romans Lobo Pompei, James Menda Kandariye, Richard Montero Pompei, Saira Construction, Twins Arranges Gurpur, JJ Sounds, John Barboza, Anton Manages, Roshan Sikwera, Helen Lobo, Robert Montero, Hankami Devbaru Gorumuntam. Good morning to all the cricket lovers. We have the match number 2 just begin here. The first ball has already been completed. They managed to get a single into the scorecard. Gurupur Gladiators in the batting department. Golden Angels, they're in the bowling. It's going to be one more run quite easily going to be added into the scorecard. Scoreboard moving up to 2 in total on the board. Our Lady of Pompei Church, Gurupur, Pompei Youngsters Club proudly presents PCL 2025, Pompei Cricket League Season 4, which is taking place here. We are at the match number 2. So far, 6 teams in fact competing. "15 league matches will be played here in this ground today." Oh, struck that one. Not a proper connection. Almost it seemed like a half-hearted stroke into the deep cover region, where the fielder managed to get the ball before batsman crossed the second runs. They got a couple of runs added into the scorecard. Scoreboard just standing at 4 in total now. 4 deliveries have been completed. Bowlers need to look for dot deliveries more than anything here. Oh, what a shot! What a shot! There's a vacant area. It crosses the fence for 4 runs. Even umpire now just confirming it. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿರಿ. I request the spectators to move behind the boundary line. So far, after getting that boundary, scoreboard standing at 8 on the board. Oh, there you go. What a comeback from the bowler. Wilson is a man who got a wicket here. In the form of bowled out, he gets a wicket. And it's a good over because even they conceded 8 runs without bowling any extras. He managed to get a wicket as well by just conceding 8 runs. That boundary would have been stopped if they had rightly placed the fielders. There's just 3 overs per side. No power play. So they got freedom of putting 5 fielders outside the 30-yard circle. This is a big ground. You need to have 5 fielders on the boundary lines, and that too well placed, because batsmen can find the gaps very well. And we have seen so far all the batters playing into the covers region. They are all going towards the offside of the wicket, not on the onside. They're targeting more on the offside rather than targeting for the leg side. Normally it doesn't happen, but this ground. Yes, for the next match I request Gurupura Bulls and Royal Titans. Royal Titans and Gurupura Bulls, please come and complete the signing procedure here at the mic point. Wanted to go across the line of the delivery, couldn't manage to make any connection. It's going to be a plain dot on the scorecard. 8 on the board. Good start to the over number 2 in the perspective of Golden Angels. Oh, that might go towards the boundary line, but in fact that has been stopped. Batsmen have completed a couple of runs quite easily, and
That's going to be salt on the wound because White plus 2, 3 runs conceded, 3 runs in the form of extras. It's a gifted runs into the scorecard. So scoreboard which is standing at 11. He started off quite strongly. Mevin, the bowler, he bowled a dot delivery on the very first delivery, but then bowling an extra plus 2. Ball which is going into the deep square leg region. Fielder collected and long throw for the fielder. Very well done from the fielder because it's a long way to cover towards the wicket keeper's hand. And on time the throw came into the wicket keeper's hand, preventing that second run. They're just going to be satisfied with the single. Scoreboard now moves on to 12 in total. Last 4 more balls remaining in this over number 2 which is in progress. This is a penultimate over. Just pushes the ball into that mid-off region. Fielder played some football but finally managed to stop the second run from being added into the account of Gurupur Gladiators. Gurupur Gladiators so far haven't shown any big attempt of going for the big strokes. This one would have crossed the boundary line, but well fielded there from the fielder. He has done a great job in stopping that one from crossing the fence. Ronnie, the man who's standing in that conventional long on position, was managed to stop that one from crossing the boundary line. So scoreboard which is standing at the moment 15 in total on the board. Last 2 more to go in this over number 2. Gurupur Gladiators, they need to make and target at least 25 plus in this game because this is a big ground. So batters are definitely going to have a advantage, scoring runs, not just with the boundaries or the maximum. Oh, lifted in the air. Oh, in fact, that crosses the fence. One bounce and into the fence. So yes, Royal Titans, this is a last call for Royal Titans team players. Please complete the signing procedure as soon as possible for the next match which will be played between Royal Titans and Gurupura Bulls. Already the Gurupura Bulls players have completed the signing procedure. So I request Royal Titans, please complete the signing procedure immediately. Oh, struck that one nicely. There's a fielder in that country mid-cow corner who's going to collect the ball right in time. Batsman could only manage to get a couple of runs. Sunil is a new bowler being introduced for the over number 3. He needs to showcase some good deliveries because that first delivery was a loose one. But the batsman chose the wrong area to play that stroke. Oh, struck that one, low full toss in the air, should be taken, and I think Ronnie has made no mistake in taking that catch. So the wicket number 2 departed for Gurupura Gladiators. Gurupur Gladiators losing wicket number 2. So 21 in the scorecard. Yes, ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗುರುಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Oh, just push the ball in the air. Should have gone for the catch, in fact, because it had a lot of time. It was in the air for a lot of time. They could have gone for the catch. So scoreboard standing 21 on the board. Oh, struck that one onto that long gone region where fielder Mevin
is fumbling to collect the ball in the first time. Batters take a full advantage. They come back for the second as well, completing the second run quite quickly. And the scoreboard, which is standing at 21. So last 2 balls are remaining in this innings. Final 2 ball from Sunil. Oh, struck that one. It could be a bigger one. And they managed to take the catch perfectly on the boundary line. So 23 in the scorecard. So 23 in the scorecard now. Last ball remaining from Sunil. This is the last ball of the innings, in fact, remaining. And new batsman into the middle. ಗುರುಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುರುಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. So the new batsman Sumit, that's going to be a bowled out to finish the innings number 1. So the innings number 1 completed here. Scoreboard having just 23 on the board. 24 is the target for the opposition. So the Golden Angels captain won the toss and then they elected to bowl first, and so far the summary of the first innings has been they managed to stop the opposition at 23 runs, getting themselves 24 run target. So yes, for the next match I request Gurupura Bulls and Royal Titans captains, please report to the mic point for the tossing ceremony for the match number 3 of this prestigious PCL 2025 Pompei Cricket League Season 4. We are in the match number 2. I request the captains of Royal Titans and Gurupur Bulls for the match number 3. Yes, immediately ಅಲ್ಲಿ field setting ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Gurupur Gladiators, I request you to set the field immediately. No wasting time today because we got 19 matches in total today being played. This is just the match number 2 which is being played. Royal Titans captain and Gurupura Bulls captain, please immediately report to the mic point. Run target from 18 balls. Not going to be such an easy thing if the bowlers of Gurupur Gladiators manage to bowl in the right line and length. They could stop the opposition from getting this 24 run target. Not going to be easy. Or played into the short point region. Short backward point. Fielder collects the ball perfectly. And no ball has been called from the main umpire. No ball free, it will be in progress. So yes, no ball for restricting the field positions.
The main umpire Fayaz Ullal along with the square leg umpire Iqbal. Oh, what a delivery. Outstanding bowling. This is definitely going to struggle the batters of Golden Angels. This is not going to be such an easy job in this first over to score runs. They need to target some defensive play, because in the first over, if they lose the wickets, that's going to be very much difficult position for them. So 2 in the scorecard. Those 2 runs came in the form of extras. Now 2 deliveries have been completed. Just 2 on the board. Excellent comeback from the bowler, bowling 2 consecutive dot deliveries. Gurupura Bulls have won the toss against Royal Titans for the match number 3. Oh, lifted that one into the long on region. Oh, collision between the 2 fielders, and the ball crosses the fence for 4 runs. Now these are lucky runs. Now these are the mistakes they're making. Gurupur Gladiators, they are just getting the pressure in the first over itself. They're making mistakes in the boundary line, and that going to cost them 4 runs into the scorecard. 6 in the scorecard for Golden Angels. Oh, struck that one nicely. This time into the country mid-cow corner as well. There's a fielder collecting. They're going to get comfortable couple of runs added into the scorecard. At this Rosa Mystica venue, you need to have one shot call from the umpire. So it's just 1 run into the scorecard. So 7 on the board. Just 7 runs on the scorecard. And for the match number 3, I request Gurupura Bulls and Royal Titans, please be ready. Gurupura Bulls, after winning the toss, selected to field first as well. So Royal Titans, please be ready with the batters. So scoreboard standing at 23 for the loss of 24 is the target, and scoreboard standing 7 for the loss of 1 wicket. Wicket number 1 departing for Golden Angels. So 7 in the scorecard. Golden Angels, they are losing their first wicket. So the new batsman into the middle. So yes, end of over number 1. So scoreboard just standing at 9 for Golden Angels. 9 for the loss of 1 wicket. Eight is a required run rate at the beginning of this chase, but they managed to get 9 on the board from the first over itself. So Wilson is going to be the second over bowler. Wilson starting the proceedings. Not a good delivery, but batsman failed to get any runs. It's going to be leg by single, which will be added into the scorecard. If the batsman had managed to get a bat onto it, they would have managed at least a couple of runs. Oh, played into the vacant area. There's a long chase. That not going to be stopped. It crosses the boundary. This is what looking at the field setup and reading the field setup and then making your choice of playing the stroke. Intelligent cricket coming here from the batters of Golden Angels. Excellent positioning of that stroke. Played it into the back, deep backward square leg region for 4 runs. But I think the batsman has injured himself a little bit. So 14 in the scorecard for the loss of 1 wicket, with that boundary now added into the scorecard.
So 15 on the board. Played nicely into the deep cover region. There's no man protecting that deep cover region. But the fielder coming in from a long, long way. I think almost he was close to that deep point region. And he managed to stop that one from crossing the boundary line. Scoreboard taking toll with the addition of a couple of runs. 17 now. So one shot again called from the umpire. This is some huge mistake. For the second time, I think one shot has been called in this innings. So just one run added. So scoreboard little bit correction now. 16 on the board. Just 16 runs in the scorecard. Golden Angels batters, they need to make sure that they're crossing the line, crease line properly, because on the line is not at all allowed. So far 3 balls have been completed. So far 3 deliveries have been completed. Last 3 more balls are remaining in this over number 2. Wilson bowls along the carpet, slower one. It's going to be just stopped inside the 30-yard circle. Last 2 more balls are remaining in this over. Wilson crossing main umpire Fayazullah. Fayazullah, one of the top class overarm players. In the meantime, oh, what an effort! As he Hull check, Hull. So yes, they managed to stop that maximum. What a save! Excellent save coming in from Lester, the man who's standing in that conventional long on position. In the meantime, inside the 30-yard circle, it has been taken. Wicket number 2 departed. Ronnie, the man who is departing towards the pavilion. Scoreboard standing at just 18. 18 in the scorecard. So yes, 2 overs completed. 18 in the scorecard. Scoreboard standing at 18. So now the required equation, 6 runs from 6 deliveries. It's a ball-to-ball chase, but the last over pressure, if Leicester can manage to get 1 delivery as a dot ball, the match is on for Gurupur Gladiators. They need a dot delivery more than the wickets. They need to get dot ball. If they can get wicket, that's going to be bonus, because having new batters in the middle going to put more pressure on Golden Angels. There's a crunch situation for both the teams. The match is on for both the teams. It's a 50-50 situation. If the bowler is able to provide a couple of good deliveries, especially 2 dot balls, can put immense pressure on the batting side. 6 ball 6. First delivery. Leicester back to the bowler drive. In fact, played slightly onto that short cover region where the short cover fielder collected it. So that single going to get the equation back onto 5 ball, 5 remaining. 5 ball and 5 required. This time top edge, and they're going to get 1 more single added into the scorecard. Good fielding. The fielders need to be very careful. They need to stop the ball at the right time, because if they make any mistake, that could cost the game for them. Gurupur Gladiators, the match is very interesting so far for them. Good delivery. Very good leg spin bowl from the bowler. In fact, they're coming back for the second. The second could be completed. Yes, umpire's hands are staying down. They complete the second run. The throw came out the wrong end. The fielder needed to take the throw towards the bowler's end, because the non-striker had already reached towards the striker's end. That's a big mistake from the fielder. That shows the game sense required in the fielding department. So now just 2 required from 3 balls. 3 to go, just 2 to get. 3 ball and 2 required for the victory. PCL 2025. We are in the match number 2.
In the first match, Asteroid Amigos won against JMJ Warriors, opening the points table. Oh, just pushes the ball into that short backward point region. So now 2 ball and 1 required. The scores are level, 23 on the board for the loss of 4 wickets for Gurupur Gladiators. Now just 2 ball 1 required. I think if the bowler is clever enough, he should be able to stop at least a 1 dotted delivery, which can put the pressure on the opposition. More than bowling along the carpet, now he needs to bowl 1 top deliveries. Maybe the full toss delivery can also do the job. Or bowled along the carpet, and good fielding required here. It could be a close call. In fact, no, umpire's hands are staying down. So Golden Angels, they're managing to get the victory. It's a thrilling victory for Golden Angels. But nonetheless, they have managed to get their first victory. It's a good start for the tournament. It's a good start for the league for team Golden Angels. They have managed to get the victory in the first match itself. But not an ideal game for Gurupur Gladiators, losing the first match of the league stage. They can still make a comeback. They got 4 more matches remaining in the league stages. Every team has got 5 matches, 6 teams league stage. So Sunil is going to be the man of the match of this game. He scored 11 runs with the bat and 3 wickets with his outstanding 1 over spell. So outstanding bowling and outstanding batting, all round performance from Sunil. So I request Sunil to come and collect his man of the match here at the victory dais. PCL 2025 Gurupur Gladiators versus Golden Angels Hamachan. Man of the match zone Sunil Fernandez. Golden Angels ती जावन आसात आनी स्टेजी मुखार येवचे आनी PYC सेक्रेटरी वियोलान मेडल आनी मानसा वॉटर पार्काचे गिफ्ट वोचर दिवंक विनंती करता. So changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Kiran Alipade into the microphone. PCL 2025 title sponsored by Guidance Tours and Travel Goa, Prince and Managers. Main sponsor Avinash Sikwera Kandar A. Co-sponsored by Alvin Paris Pompei B. Ozul Fernandez Churchward, Johnson Lobo Kaudur A. Sponsored by Godwin Lobo Pompei B. Jovial Rodriguez Pompei A. Romans Lobo Pompei A. James Menda Kandar A. Richard Montero Pompei A. Saira Construction, Twins Arrangers Gurupur, JJ Sounds, John Barboza, Anton Managers, Roshan Sikwera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harish Kutinna, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Sikwera, Jeevan Managers, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, Sheldon Motors Modvidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Modvidri. Hankami Devbare Gormuntav.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್, ಯಾವುದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು. ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೊಂಪೈ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೀಸನ್ 3ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಅಜೇಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆವಿದೆ. ಸೀಸನ್ 4ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆವಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಆಟದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ಗುರುಪರ ಚರ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸರೋಸಾಗಂತ ಆಟಗಾರ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನೋಡಿ, ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಟಚ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಭವೀತ್, ಹಾಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಹಾಗೆ ಫಯಾಸ್ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾನಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಅನಾಫ್ ತಮ್ಮ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ರೊನಾಲ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗಂತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗಂತ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಸೊಗಸಾಗದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಟಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸ್ತುಗಾರ ವಿನೋದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ನಡುವೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಕವ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತನ್ನ ಕಾಲ್ಚಳಕ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ನೋಡಿ. ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾರಾರೋಕ ದಾಳಿ. ಬಹುಶಃ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಣ್ಮತನೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 4. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಓವರ್ ಇದು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಬಾಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಹುಶಃ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗೆಟ್ಟಿಸಿದ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ ಇದು. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಇವಾಗ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗಂತ ಆಟವಿದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಓಡಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6. ಸರಾಸರಿ 6 ಅಂತಿದೆ ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆ. 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಮಿಗೋಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್
ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡಂತ ತಂಡಗಳು. ಬಹುಶಃ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಸಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮುಖೇನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಭವಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಸನ್ ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು, ಆದರೆ ಇದು ಯಾಕೋ ಡೀಪ್ ಕೌಕರರ್ ಎಂಬ ವಿಭಾಗ, ಅದು ಬಲು ದೂರದ ವಿಭಾಗ, ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ, ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಂಡನಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಪುರ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ 22 ಗಳಿಸಿತು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ, ತದನಂತರ 23 ಗಳಿಸಿತು, 24 ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಎಷ್ಟರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕ್ಲಾರಿಸನ್. ಸೊಗಸಾಗದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ विनाय. आमचे समय आसात आयस्वयम मंगळूर DSSचे PRO तसेच आयस्वयम पेझल वरडाचे प्रतिनिधी सुजाना फेराओ हंका ह्या कार्याक स्वागत मागता. हा विनंती करता PYCचे कार्यदर्शी वियोला मोरस आणि गुलाब दिवन स्वागत करचा. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಕ್ಲಾರಿಸನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೋ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಇದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ. ಆಸ್ಟೆರಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ಆಗಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗಂತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಸನ್. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ. ಸೊಗಸಾಗಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆವಿದು. ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಆದ್ರೂ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿನೋದ್ ಮಿಂಚನರು, ಆದರೆ ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಕಾಲು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಅರ್ಥಾತ್ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 8 ರನ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲ ಉಗ್ರ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ
ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ವಿನಯ್ ಇಲ್ಲೂ ಆಸರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಮರುಕಳಿಸಿತ್ತು. ಯಾಕೋ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಸೆನೆಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಸ್ 2 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಟಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್. ಬಲ ಹಸ್ತಾಟ ಗೂಟ ಶೈಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕರೆಯುವಿದನ್ ಮನವಲ್ಲದ ಓಟಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 22. 22ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ನಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ರನ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ರನ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ನಿರ್ಧಾರಿತ 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 8.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ. 26 is the target.
PCL 2025. Title sponsored by Guidance Tours and Travel Goa, Prince and Manages. Main sponsor Avinash Sikwera Kandariye. Co-sponsored by Alvin Paris Pompei B, Oswald Fernandez Churchward, Johnson Lobo Kaudur A. Sponsored by Godwin Lobo Pompei B, Jovial Rodriguez Pompei A, Romans Lobo Pompei A, James Menda Kandar A, Richard Montero Pompei A, Saira Construction, Twins Arrangers Gurpur, JJ Sounds, John Barbosa, Anton Meneges, Roshan Siquera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harush Kutinna, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Siquera, Jeevan Meneges, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, Sheldon Motors Modibidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Modibidri. ಹಂಕ ಮೀ ದೇವಬರಂಕು ರುಮಂತಾವ್. Yes, 26 is the target. Pompei Cricket League Season 4, one of the prestigious tournament, especially it's dedicated to the Gurupura Church parishioners for this tournament. Vinod is on strike, Christian is on non-striker, and Austin will start the proceedings here. Right arm over the wicket from commentary box and to the right-hander batter. Low full toss delivery, just open the face of the bat. Gentle push towards the deep covers region. A little bit fumble by the fielder, deep covers region. That small fumble allows the batter to take a complete couple of runs. With that couple of runs, Vinod gets off the mark. One more young talented all-rounder Vinod is on strike. Again flicks it nicely towards the onside region, towards the deep square leg region. A little bit fumble by the wicket keeper, giving extras, gifted runs. Too costliest for them team Royal Titans. 3 more runs added to the... Can you believe this one? Unbelievable running between the wicket between these two pair. Christian and Vinod. Score moves up to jump into 5 on the board after completion of the 2 deliveries. A very good start. Very good start from the team Guru Prabhuls. This time plays it nicely towards the onside region. The backward square leg region. A couple of runs added to the board. Ball travels to the vacant area. That allows the batsman to take a couple of runs. That couple of runs moves up to 7 on the board. A very good looking start from the batter Christian and Vinod. They're playing according to the condition of the match. Reading the condition of the match is so important. Cricket, or everyone knows the fact is that cricket is a unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. Ball travels to the racing to the fence for 4 runs. In the form of a vice. 4 runs added to the board. Their fielding not up to the mark. Royal Titans, they're the defending champions, but in this season, they're playing a first match of this season 4. Not a right start from the team Royal Titans. Skipper Austin. Little bit expensive here. Score moves up to 11 on the board. 26 is the target. That means it is the equation 15 to get to for the victory. Christian is on strike. This time batsman giving himself some room. Wanted to go for the inside of cricketing stroke towards the back foot punch, but completely missed it. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. Precious dotted delivery here. Still 1 ball left in this first over. Christian is on strike. Choosing off volley full toss. Choosing off volley delivery. Wanted to go for the expensive right towards the onside region. Batsman shuffling across the line.
but completely missed it. So over number 1 has been completed. After completion of the first over, score moves up to 12 on the board without a loss of the any wicket. And it is the equation. 12 balls remaining, 14 to get for the victory. Still, it could be anybody's game. Still, they can come back, Team Royal Titans. Desperately needed a couple of dotted delivers and a couple of regular wickets to bounce back in this particular match. Hopes are still alive for the Team Royal Titans. Asking run at exactly 7 runs per over to win this match. Required run at exactly 7 runs per over to win this match. Unbeaten partnership of 14 runs still continue here. They're getting the momentum at this moment. Team Gurupura Bulls. They wanted same momentum to win this match. But what a great comeback delivery. For the first delivery from bowler Arush. Is the new bowler, penultimate over in the progress. Second time, right arm over the wicket. This time I wanted to go for the expensive dry ball. Landed safely between these two field. So a couple of runs added to the board. Very good looking stroke towards the deep, wideish, long on region. So couple of runs added to the board. Couple of runs singles enough for them, Team Gurupura Bulls to win this match. But Royal Titans, they need a couple of dotted deliveries and wickets. Again chipped into nicely towards the deep, wideish, long on region. One more couple of runs added to the board. Score moves up to 16 on the board. Just 10 more runs needed to win this match. Match is now evenly poised, equally balanced. Hopes are still alive for the both teams. What a match we are witnessing here. Batsman shimmy down the track, wanted to go for the expense in the air. Fielder comes under the ball, but put down the catch. Catches a winner's match, but he put down the catch. He could not carry the catch. Ball pops out of his hand. Batsman got a lifeline here. You can't miss those silly catches. Fumble from the fielder, short extra cover region. So a couple of runs added to the board. Score moves up to 19 on the board. Just 7 more runs needed to win this match. Oh, this time wanted to go for the unorthodox cricketing stroke towards the deep point region, but unable to time that little properly. There is no proper connection with the bat and ball. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. Drifted down the leg stump. Ball may be getting deviation. Deflected down the leg stump from middle stump to the down the leg stump. Wide signal from the umpire. Wide +1 in the form of a couple of runs. Gifted runs. Score moves up to 21 on the board. Just 5 more runs needed to win this match. That means only formalities are left in this match number 3. Gurupura Bulls versus Royal Titans. This time perfect placement. There is a huge gap between the fielder. Ball raising to the front for 4 and finish the match of his style. And outstanding and magnificent stuck from Christian. ದಯಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು. Scores are level. Now only 1 run needed to win this match. Next match will be played between Asteroid Amigos takes on Gurupura Gladiators. I request the captain. Captain, please report here for the toss win ceremony. It's a kind and humble request. Please cooperate us. All of full touch delivery in the air, straight to the hands of the bowler. It's a cotton bolt. 5 balls remaining, 1 to get for the victory. Finally, partnership has been broken here. Vinod departs. Wanted to go for the expensive dry.
straight to the hands of the bowler. He does not make any mistake. Making no mistake means it is the end of the Vinod innings. What a great knock. What a tremendous knock comes to an end of Vinod. He played such a very good cricket here. After departure of the batter, Vinod, a new man joins the party. Sean. So it's no ball. It's all over. Congratulations, team Gurupura Bulls. Registered their first victory in this tournament, and they have started their journey in this PCL season 4. So congratulations, Gurupura Bulls, and all the best for the upcoming matches. And it's a time to announce the Man of the Match award. Man of the Match award goes to Christian. Such a outstanding and fabulous innings from Christian. Man who scored 18 runs, who has faced only 9 deliveries, including 2 boundaries. And deserve that Man of the Match award. Christian, please come forward and collect your Man of the Match from our beloved chief guest. Congratulations, Christian, and congratulations, team Gurupura Bulls. And one more exciting battle between Asteroid Amigos versus Gurupura Gladiators. News from the center: Asteroid Amigos have won the toss and choose to field first. Please set your field as soon as possible. PCL 2025 Gurupura Bulls versus Royal Titans ह्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच क्रिस्टन फर्नांडिस आणि स्टेजी मुखार येवचे आणि मानाचे सैर्यातावन मेडल आणि मानसा वॉटर पार्काचे गिफ्ट वोचर काणी येवचे. ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ನಡುವೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಓಕೆ, 2 ಓವರ್ಸ್ಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತರುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಸೊ 3 ಓವರ್ಸ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So Gurupura Bulls won the match against Royal Titans in the previous match number 3. We're going to start with the match number 4, Asteroid Amigos versus Gurupur Gladiators. So Asteroid Amigos, after winning the toss, the captain elected to field first against Gurupur Gladiators. Gurupur Gladiators, they are coming off from a loss. On the other hand, Asteroid Amigos, they are coming from a first match winning form. This match is going to be very important for both the teams because
Asteroid Amigos, they could secure their position at the points table as the toppers of the points table. On the other hand, Gurupur Gladiators, they need to win this one in order to open the points table for themselves. PCL 2025 title sponsored by Guidance Tours and Travel Goa, Prince and Villages. Main sponsor Avinash Sikwera Kandari, co-sponsored by Alvin Paris Pompei, Oswald Fernandez Churchward, Johnson Lobo Cowdor, sponsored by Godwin Lobo Pompei, Jovial Rodriguez Pompei, Romans Lobo Pompei, James Menda Kandar, Richard Montero Pompei, Saira Construction, Twins Arrangers Gurpur, JJ Sounds, John Barboza, Anton Menages, Roshan Sikwera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harush Kotina, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Sikwera, Jeevan Menages, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, Sheldon Motors Modbidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Modbidri. Hanka ami Devbaran Korumuntam. So coming into the match, Asteroid Amigos versus Gurupur Gladiators. Ball which is going into the hands of longer fielder. They're coming back for the easy second. So that couple of runs added into the scorecard with the addition of 2 more runs. Scoreboard is moving up to 5 in total. Just 2 deliveries have been completed for the third time. Oh, struck beautifully into the deep point. That's a outstanding stroke. That's an innovative way to get a boundary. He's perfectly read the field setup. There's no man at all in that deep point region. So perfectly placed that stroke into that deep point region. Now the bowler needs to think that whether he needs to put fielder in that deep point region or not, because he's bowling outside the off stump. So definitely he needs to keep fielder in the deep point and the deep cover region. But the field setup is quite interesting from Asteroid Amigos. They have won the toss and they elected to field first. So far, the decision of fielding first hasn't been justified. The ball which is going into the fine leg region, fielder is chasing after it. And at the last moment, I think he managed to just stop that one from crossing the boundary line. So that's going to get them 2 runs added into the scorecard. So the scoreboard standing at 11 after the completion of 4 deliveries on the scorecard. Asteroid Amigos, they need to restrict the opposition from getting the runs. So far, it looks like the scoreboard is going to be huge. Gurupur Gladiators. Gladiators, definitely they are fighting it all out. They need to put a good total on the board, because in the first match they couldn't put a good total on the board. They lost the match. They just put 23 on the board, giving 24 as a target to Golden Angels, which they failed to defend in the second innings. It's the same kind of situation here. They lost the toss and they were once again forced on to bat first. But this time they're making a good choice. That's not a good stroke at all to play. The ball which is going on the leg side. Yes, only after 2 overs. Only after 2 overs the water will be allowed. These things need to be kept in mind, because 19 matches in total we have today. So far, this is a match number 4 which is in progress. Just 13 in the scorecard. Over number 1 completed without any wicket loss for Gladiators so far. On the other hand, Amigos,
They have brought new bowler into the attack. Joel is a new bowler. Joel brought into the attack for Amigos. Oh, just push the ball into that deep backward point region. In fact, that ball going into the third man region and clears the fence as well. So 4 more added into the total. So total jumps on to 17 on the board. This is definitely good total on the board. They are having a current run rate of 14 per over. Oh, struck that one into the deep cover region. There's a fielder coming it. He has collected it finally. Could that be a close call? Oh, in fact, no, he survived. Very lucky escape for the batsman at the non-strikers end. Because that throw, a little bit quicker throw from the long off fielder, that would have sent him back to the pavilion, the non-striker. 19 in the scorecard. So far, just 2 deliveries completed in this over. Asteroid Amigos, they are conceding a lot of runs. They need to break through this partnership, because if they manage to get the first wicket, I think they can at least put some break onto the run momentum of Gladiators. So far 20 on the board, 20 runs completed on the board. So far 25 is the highest total on this day. Oh, this time half-hearted stroke, but there's a fielder coming it. He collects it fine. Oh, they're going for the second as well. So that 2 runs completed quite easily. 22 on the board. 4 balls completed in this over. Last 2 more balls are remaining. This is just the over number 2 which is in progress. Only 4 deliveries have been completed in this over. Oh, wanted to go for that once again into that deep point region with a reverse bat. Couldn't manage to connect the ball. It's a plain dot. He needs to change his strategy. He's getting the runs from the straight bat. He can play that straight batted stroke rather than going for the unorthodox reverse bat. So 22 in the scorecard without any wicket loss so far. 1.5 overs proceedings have been completed. If Amigos manage to get 1 wicket, I think the match is on. Oh, that ball crosses the fielder. There's a long country mid cow corner fielder who's coming on to collect that ball at the long on position, at the widest long on position. So that 2 overs completed, yes. So 24 in the scorecard. So 12 is the current run rate. ಸೊ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್. Gurupura Bulls and Golden Angels, please immediately report to the mic point for the signing procedure. Golden Angels ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So coming into the final over of the first innings, new bowler being introduced, Kristen. Oh, started one nicely. There's a fielder. But at the last moment, he couldn't manage to take that catch. Ball just landed in front of the fielder. So the batters had time to get in just a single between the wickets. So 25 in the scorecard. I think so far this is the highest, second highest total on the board. 25. The joint highest total on the board. Oh, struck that one in the air. Should be taken just inside the 30-yard circle. There's a long chase for the fielder who is standing at the long on position. Long on boundary line fielder did a great job running behind that ball, stopping it in time, but couldn't manage to stop the batters from getting that single between the wicket.
Yes, that's going far away on the leg side, down the leg side. So wide has been called from the main umpire. Fayazullah, one of the top class all-rounders of overarm cricket. So yes, umpire says no. They're appealing for that run out at the non-striker's end. Yes, you need to, that's the right call from the umpire, because after having the action being halfway, you cannot reverse it. You can only take the wickets in the run up. That's the only way you can get the run out at the non-strikers and while bowling. Oh, played nicely. What a stroke. Innovative way to collect a boundary. That is handsome boundary. What a stroke. Perfect usage of the footwork and the timing of the ball. And just played it with the reverse bat as well. It's a perfect stroke and excellent way to collect in that boundary. So 31 in the scorecard. So 31 runs in the scorecard. So 31 runs in the scorecard. Last 3 more balls are remaining. 3 more balls are remaining in this innings. In total, 31 in the scorecard. 3 to go. 31 already in the scorecard for Gladiators. This time swings and completely misses. Even the wicketkeeper couldn't manage to stop that one. Backer fielder going after that ball. Finally, they managed to stop the chase. In fact, could be a close call at the striker's end. In fact, he crosses comfortably. So that buys and 3 runs added in the form of buys, I think, into the scorecard. So scoreboard which is standing at 34. Last 2 more balls are remaining in this innings. Overall, 34 highest total of the day. But I think this could be just the beginning of crossing 30 plus runs. Yes, Ali, ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ K19HP7307. ಈ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಕ್ಟಿವಾ ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು K19HP7307. ಇದರ ಮಾಲಕರು ಈ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 34 in the scorecard. Last 2 more balls are still remaining in this innings. And the toss won by Gurupura Bulls for the next match. And oh, there you go. One more mistake in the fielding department. Asteroid Amigos, even though they're coming off from a victory, they're making mistakes in the fielding department. And that mistakes have made the opposition collect onto a good total on the board. 38. Last ball remaining now in the innings. Last ball of the innings remaining. 38 in the scorecard already. Oh, there you go. One more extra. Gifted runs for the opposition. These easy gifted runs going to put the scoreboard at 39 for Gladiators. Their batters have done an excellent job. Opening partnership broken at the last ball. So that 39 on the scorecard to finish off the innings for Team Gladiators. They're going to have 39 and 40 as the target given for Asteroid Amigos. Asteroid Amigos captain won the toss and he elected to field first. So far the decision hasn't even gone in their favor. They couldn't manage to get the wicket till the last ball. The opening partnership between the batters of Gladiators, they managed to get a good total on the board. So the 40 run target in 18 balls. The required run rate would be 13 runs per over. They would require in every over. 13 required in every over for Team Amigos in order to collect this total down. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಶಶಾಂಕ್, ಜಶೀತ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿತಿನ್, ವಿನೀತ್
ಇವರಿಗೆ PYC ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಟಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 15 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಯಾಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಭವಿತ್ ಎಂ ಸುಳ್ಯ, ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪದೆ, ರಶೀದ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾನೆ ಡಿಸೋಜಾ, ರೊಮಾಲ್ಡ್ ನೊರೊನ್ನ ಅನಾಫ್, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇವರಿಗೆ PYC ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. PCL 2025 HA title sponsor Zauna sir. Guidance Tours and Travel Goa, Malak Prince and Managers. Main sponsor Zauna sir Avinash Sikwera Kandariye. Co-sponsored by Alvin Paris, Oswald Fernandez and Johnson Lobo. Sponsor Zone Godwin Lobo, Jovial Rodriguez, Roman Slovo, James Menda, Richard Montero, Syra Construction, Twins Arrangers, JJ Sounds. I'll check. So scoreboard standing just 1 at the moment. Asteroid Amigos so far not a good start to the innings. 3 balls and just 1 on the board. There's going to be one more run at it. Will they come back for the second? In fact, they're coming back for the second. And oh my goodness. What just happened? Total misunderstanding from the striker and the non-striker. He came in for the run, thinking that they could collect second run quite easily, but the throw came in time, and Gladiators managed to get the first breakthrough in the form of run out. So Manu is walking back to pavilion. So 4 balls completed so far, last 2 more to go. And the new batsman into the middle, Christian. So just 2 on the board for the loss of 1 wicket. So the equation now 38 required from 14 balls. The required run rate at the start of the chase 13 per over. They still need to make the mark. They haven't been able to put any runs so far. Just 2 on the board. Just 2. Not going to bother Gladiators. They're going to have a lot of upper hand. Or the ball which is going towards the boundary line. The fielder is chasing after it. There's 2 fielders stopping that ball. And finally they managed to stop the batters from getting the boundary. But batters were able to get a couple of runs quite easily between the wicket. So 4 in total on the board for the loss of 1 wicket. 4 runs on the board for the loss of 1 wicket. Asteroid Amigos. Oh, struck that one nicely. There's a fielder. One-handed stop from the fielder. He just pushed the ball back in the playing area. But the batters had once again time to get in. In fact, they just had time to get in a single between the wickets. So the scoreboard standing 5 on the board. 5 runs on the board for the loss of 1 wicket after the completion of over number. In fact, last ball.
Yes, over completed. Over completed. So 35 runs are required from 12 balls. 35 required from 12 balls. So 5 on the scorecard for the loss of 1 wicket. Is going to be new bowler who's starting the proceedings. Leston brought into the attack. Oh, beautiful leg spin usage, but there's a fielder. In fact, that's going all the way. 6. That's a first maximum of the innings, number 2, from the bat of Kristen. In fact, Jovin who struck that maximum. A little bit corrections here in the scorecard. It's Kristen who struck that maximum. So that maximum is going to get the scoreboard moving on to 11 in total on the board. So now 29 required from 11 balls. Just 11 deliveries are remaining in this innings. 29 more required to win the match. Gladiators, now they are under pressure. Oh, once again, went for the reverse batter stroke. The non-striker Jovin had already committed for that run. But it's a dot delivery. No room for any runs at all. Leston is setting the field accordingly. Oh, swings and there's a big appeal, but bails are not off. Maybe the ball hit the wickets, but the bails did not come off. So scoreboard standing at 11. Just 11 runs in the scorecard. 29 required from 9 balls, which is very much difficult to get for Asteroid Amigos. Unless Kristen and Jovin go for some big shots. Fireworks are required here. Struck that one nicely to the deep extra cover. There's no man protecting in the deep extra cover region. It crosses comfortably after some brief time bouncing inside the playing area. So the ball crossing the fence and scoreboard as an addition of 4 runs. 15 in the scorecard. 8 balls and 25 required for the victory for Asteroid Amigos. Once again, Leston balls. Ball which is going down the leg side will be called as white. White ball given from the main umpire, Fayazullah, one of the most experienced umpire. And at the square leg umpiring duty, we got Bavit, one more umpire. Oh, what a delivery! Along the carpet, and that's the kind of bowling required here from Leston. 7 balls and 24 required. 4 maximums are desperately required for Asteroid Amigos. Leston balls and struck that one in the air. That wouldn't be taken. Ball lands just inside the 30-yard circle. But good thing is that Kristen has retained the strike with him for the coming over. 6 deliveries remaining in this second innings. The chase which is requires 23 runs from remaining 6 balls. 6 ball and 23. Not an easy chase. 6 ball 23, especially at this Rosa Mystica ground. It's a big playing ground. The boundaries are very long for the batters to score runs. Especially the only shorter part of the ground would be, I think, the long off and the long on, and the fine leg and the third man region, which is only the shortest part, and deep point or the deep extra cover or the deep mid wicket or the country mid cow corner. It's the longest part of the ground. Oh, excellent fielding from the young man in the boundary line. So 19 in the scorecard. So 5 balls, 21 required. 5 to go, 21 to get. Kristen swings and white call from the umpire. Fayazullah, the main umpire. Bavit as a square leg umpire.
Oh, good delivery, very good delivery. That gets a wicket for him. And I think so far Gladiators have managed to get hold of the match. They are having the full control of this game unless and until the bowler doesn't make any huge mistake. Terrible mistake. I think the match is in the hands of Gladiators so far. So Joel, the new batsman, 4 balls and 20 required for the victory. 4 to go, 20 to get. 4 ball and 20 runs are required. They're going to need big shots. At least 3 sixes are required here to win the match. $20 required from 4 balls. 39 what Gladiators managed to get on the board in 3 overs, giving 40 as a target to the opposition. So 20 runs from 4 balls. Oh, swings and misses. You miss, I hit. It's wicket number 2. Wicket number 3, in fact, departing towards the pavilion. So yes, 3 wickets are down for Asteroid Amigos. It seems the match is in the hands of Gladiators. So new batsman Vishal into the middle for Asteroid Amigos. For the next match, I request Golden Angels and Gurupura Bulls to be ready. The tossing has already been completed. Gurupura Bulls has won the toss against Golden Angels. So I request both the teams to be ready. Golden Angels, they are coming off from a victory. On the other hand, Gurupura Bulls as well, they are coming off from a victory as well. So both the teams, they have got 2 points each in the points table. So this is going to be very crucial game. The next match, which will be played between Golden Angels taking against Gurupura Bulls. The match is going to decide the team who can be the table toppers of this PCL 2025. Oh, struck that one into the long on region. Long on fielder Lester collects the ball perfectly. No room for any. It's just a single. Not more than a single conceded here. So 21 in the scorecard. So 19 required from 2 balls. 2 more balls are remaining. In the cricketing terms, it is still possible. The ball which is going into the hands of mid-off fielder, who made a bit of a mistake. Couldn't manage to get bat onto that delivery. So comfortable victory, very comprehensive victory for team Gladiators. Gurupur Gladiators are getting a very comprehensive victory. Asteroid Amigos, they came off from a victory position. They are losing their first game. In 2 matches, Asteroid Amigos have just managed to get 2 points on the points table. On the other hand, Gladiators, team Gurupur Gladiators opening their points table with this first victory. And for the next match, I request both the teams to be please enter into the middle. Golden Angels and Gurupura Bulls, please immediately enter into the pitch. And for the match ended, the man of the match goes to Wilson. I request Wilson from Team Gurupur Gladiators to come and collect his man of the match for his outstanding batting. PCL 2025 Asteroid Amigos versus Gurupur Gladiators. So Wilson also got 2 wickets as well. So I request Wilson to collect the man of the match. And changes here in the commentary box. I once again heartily welcome Kiran Alipade into the microphone.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಋಷಿತ್ರವರೇ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೆ GMG ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೆ GMG ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಣ್ಣೆಚ್ಚುಮಿಗೆ ಆಗಿ. PCL 2025 title sponsored by Guidance Tours and Travel, Goa, Malak Prince and Managers. Main sponsors on Avinash Sikwera Kandariye. Co-sponsored by Alvin Paris Pompei B, Oswald Fernandez Churchward, Johnson Lobo Kaudur A. Sponsored by Godwin Lobo Pompei B, Jovel Rodriguez Pompei A, Romans Lobo Pompei A, James Menda Kandariye, Richard Montero Pompei, Syra Construction, Twins Arrangers Gurpur, JJ Sounds, John Barboza, Anton Managers, Roshan Sikwera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harush Kutinna, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Sikwera, Jeevan Managers, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, Shelron Motors Modibidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Modibidri. Hanka mi Devbare Korumuntav. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಸನ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂಥ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ಲಾರಿಸನ್. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಸನ್ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಗೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಹಳ ದೂರದ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಗದಂತೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಯಾಕೋ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಡಗೋಟನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಲಭಿಸಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿತು. ಹಾಗೆ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಬಹುಶಃ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಅಜೀಯ ನಾಗಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೊಗಸಾಗದ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಸರಾಸರಿ 7 ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಪರವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನೋದ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆವಿದು, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನಿದು. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿಕೆ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಿನೋದ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಈತ.
ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ. ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವು, ಹೇಗೆ ಹಣಿ ಹಣಿ ಸೇರಿದರೆ ಹಳ್ಳ, ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ವಿನೋದ್. ಸೊಗಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಕರೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿನೋದ್. ತಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ತಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ವಿನೋದ್ ರವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯ ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್! ದಿಸ್ ಗೋಡ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. 1 ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ನಾಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 6.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತವರು ಹೊಸವೆಸಾಚಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GMG ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು, ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಮ್ಮ ಬಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಯಾಕೋ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 11 ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆವಿನ್. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್. ತಟ್ಟಿಮುಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ, 3 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹುಶಃ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ, ತ್ರಿವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ರನ್ಗೆ ಕರೆವಿದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ರನ್ಗಳ ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19, 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Okay. So news from the center, GMJ Warriors have won the toss and choose to field first. So should be ready for the next match. Team Royal Titans and GMJ Warriors. Royal Titans and 18 ball 20. PCL 2025 title sponsored by Guidance Tours and Travel Goa, Malak Prince and Managers. Main sponsored by Avinash Sikwera Kandariye. Co-sponsored by Alvin Paris Pompei B, Oswald Fernandez Iga Javado, Johnson Lobo Kauduriye. Sponsored by Godwin Lobo, Jovel Rodriguez, Romans Lobo, James Menda, Richard Montero, Syra Construction, Twins Arrangers, JJ Sounds, John Barboza, Anton Managers, Roshan Sikwera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harush Kutinna, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Sikwera, Jeevan Managers, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, Shelron Motors Modbidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Modbidri. Hanka mi debara gorumunta. Thanks to all the sponsors and heartily and a warm welcome to all the sponsors for this tournament, Pompei Cricket League Season 5. With the grace of God, it's going to be one more fantastic tournament. 20 is the target. Wanted to go for the expensive ball. Travels to the vacant area. It's a long chase for the field. So inside of the fence and saved at least a couple of runs. Wide. Okay. And gets off the mark here. Vinod, a couple of runs added to the board. 20 is the target. Second time in this over. Wanted to drag the ball from outside of the off time to onside region. So one more additional added to the board. Sensible cricket from Vinod. He knows the fact is that asking run rate also nearly 6 runs per over. So he's playing according to the condition of the match. Probably the best day for him. One more drifted down the leg stump. This time a wide signal from the umpire. First extra conceded here. Extras now started to flowing here. Score moves up to 4 on the board. Now Christian is on strike. He can play some unorthodox. Oh, this is the innovative stroke. Ball raising to the fence for 4 runs. It's a welcome boundary from Christian. Look at that unorthodox stroke from Christian.
It knows the fact is that there is no protection is being given in the deep backward point region and the third man region. This is a good placement. Very good thinking. Clever batting. Genius batting from Clayton. Score moves up to jumped into 8 on the board. So is in hurry to finish this match. Christian, technically well sounded player. Oh, this time into the onside region. There is no fielder. This is a clever batting. He can play some 360-degree shots. In the previous delivery into the offside region, unorthodox. Now it's an orthodox shots towards the onside region. He's dealing with the boundaries. He's finding the gaps very effectively. Score moves up to 12 on the board. He's in hurry to finish this match. It's a dominating performance from the team Gurupura Bulls. They have bowled very well. Now with the bat, the man who is in hurry to finish the match. Again. This time wanted to go for the expensive try. Even wicket keeper also could not gather the ball comfortably. In the form of a vice, one more additional added to the board. Anyhow, however, runs are started to flowing here. They are getting a momentum at this moment. It's a dominating performance of the team Gurupura Bulls. They are playing like a champions here. This time I wanted to go for expensive leading edge of the bat straight down the ground towards the deep long on region. So a couple of runs are added to the board. Stealing some runs very quickly in running between the wickets. So effectively they made the impact here. Two opening batters of Gurupura Bulls. Moves up to 15 on the board after completion of the first over. That means equation. Straight away the equation, 12 balls remaining, 5 to get for the victory. It's a completely dominated by the team Gurupura Bulls. It's an expensive over from the previous over. Wilson conceded 15 runs. Wanted to go for the slog sweep towards the onside region. Again a by signal from the umpire. Penultimate over in the progress. Sunil brought into the attack. Oh, that's a mighty hit. That's a huge one. That's a massive one towards the deep square leg region. Fielder of the deep square leg region becomes the spectacle. Ball sailing over the fence for the huge one, and finish the match of his style. What a great way to finish this match. Vinod, you beauty. Finish the match of his style. Vinod. That spectacular knock from Vinod and Christian. It's an unbeaten partnership of 20 valuable runs. And also again, it's a second victory for them team Gurupura Bulls. And once again, man of the match award goes to Christian. The previous match also he's got a man of the match award. And this match also, man of the match award goes to Christian. Such a spectacular knock, outstanding and magnificent knock from Christian, and deserve that man of the match award. Christian, please come forward and receive our man of the match from our beloved chief guest. Congratulations, Christian, and all the best for the rest of the tournament. And congratulations, team Gurupura Bulls. Next match will be played between Royal Titans takes on CMJ Warriors. News from the center, CMJ Warriors
Royal Titans taking against JMJ Warriors. The first ball has been completed. The main umpire, Bavit, along with the square leg umpire, Iqbal. And also we got the third umpire here in the com box, Fayazullah, one of the fantastic overarm tennis ball, soft tennis ball cricket player. He has represented many big teams. The ball which went into the deep cover region collected Royal Titans couple of runs. JMJ Warriors, they need to start restricting the opposition quite early if they want to win this game, because in the previous match, not in the previous match, the match number 4, we've seen Gurupur Gladiators score a big run on the board, 40 as a target to opposition. Then the opposition Asteroid Amigos couldn't complete the chase. So they need to be careful. JMJ Warriors, they need to restrict the opposition from getting a big runs. So white call from the umpire, one into the accounts of extra. So JMJ Warriors won the toss and the captain elected to field first. So far the decision looks like very much well balanced for them. Scoreboard standing at 6. 4 deliveries completed. Economical overs are required here, more than wicket taking overs. They need to restrict the opposition from getting the big runs. At this Rosa Mystica venue, getting runs is quite easy for the batters if you bowl the loose deliveries. But the bowlers, if they can bowl at the correct line and length, they can make the batters from getting the big runs. They can surely restrict them from getting the big shots. Played nicely into the deep point region where fielder is present, going to collect the ball right in time. Batsman had time to get in, only a single between the wickets. Scoreboard now standing on 7. 7 on the board after the completion of 5 balls. Last ball remaining in this over number 1 of match number 6. Match number 6, which is going on here at this Rosa Mystica venue. The ball once again going to be called as wide. One more run into the accounts of extra. JMJ Warriors won the toss and they elected to bowl first. So far the decision is looking like they are not making it justifying. Very good delivery to finish off the over number 1. So the first over completed. Scoreboard just standing at 8 for Royal Titans. Royal Titans on the other hand, the batters haven't lost the wicket so far. The openers are still in the middle for them. They just need to make sure they're going to get a good total on the board. If they continue to get runs 8 per over, so far they just managed to get 8 on the board. If they keep on getting 8 runs per over, I think the projected score after 3 overs would be 24 on the board, giving 25 as a target. But that's not going to be a good total on the board, especially as the early afternoon time is approaching. We are 11 past on the clock. The Rosa Mystica ground is going to be more favoring for the batters once the afternoon time is going to approach. Brilliant delivery, excellent bowling. The pitch which is we are using for this match, definitely a wonderful pitch, very well balanced pitch for both the batters and the bowlers. It's just the skills that is going to matter. And what a big hit in the air, lot of elevation but not the distance, straight into the hands of the fielder, taken comfortably as well. Excellent catch there from the fielder. So the G1, the experienced G1 takes a catch. G1 takes that catch and wicket number 1 is down for Royal Titans. Royal Titans, they are looking in a troublesome situation because they need to set a good total on the board, high total on the board. They lost the toss and they are forced on to bat first, and under pressure they are batting. Already their batters have made a mistake, playing half-footed stroke towards the longest part of the boundary, the country mid cow corner.
where the first wicket is back. Vinay, the new man into the middle. Vinay and Austin, they need to continue the partnership for the second wicket. Oh, just push the ball into the vacant area. There's no pre-fielder protecting that deep backward square leg region. Oh, at the last moment, ball just lost its momentum. They're going back for the second run, I think. Yes, they completed the third run, in fact, not just two. They managed to convert that couple of runs into three. So with that 3 added, scoreboard now moves on to 11 in total. 1.3 overs proceedings are complete so far. And the scoreboard standing at 11 for the loss of 1 wicket. This is definitely getting very interesting because Royal Titans are making a slow and steady comeback from Royal Titans. Loose ball, but couldn't manage to get a big hit. It's just a couple of runs. Fielders making fumble in the second occasion as well. First time collection would have restricted from the batters getting the second run, but 2 added. So scoreboard moving on to 13 for the loss of 1 wicket. 1.4 overs proceedings are complete. Last 2 more balls are remaining in this over. JMJ Warriors. Oh, what a stroke! What a stroke! That's a mighty hit. Clears all the way. Huge maximum for the scorecard. The man who hit at the 6, Austin. 7 balls, 13 is already scored. He came in as an opener into the middle and is striking the ball very well. And now that maximum is going to take the scoreboard for Royal Titans to 19 in total on the board. Last ball of the over number 2. Once again played into the long on region. Fielder is definitely present. It's going to collect it finally. Just giving room for that single. So the sixer hero Austin retains the strike with him. 20 on the board after the completion of 2 overs. 20 runs in the scorecard after the completion of 2 overs. So the last over going to be the experienced man who took the catch. So G1 is going to bowl the last over, the final over, the death over of the first innings. In the cricketing terms, we call it the death over, the last over. It's going to be very interesting to see because in the death overs you required economical over because the batters are going to swing at every delivery they're going to face. So far the sixer hero Austin still in the striker's end. If he's able to get 1 to 2 big shots in this over, the scoreboard is going to look a massive. Oh, this is what I'm talking about. Straight into the long on region. What a maximum. That ball comfortably crosses the fence. Huge hit. What a welcoming for the death over for the bowler G1. He's an experienced man. He can definitely restrict the batters from getting the big stroke. But Austin looks in the mood of finishing the business for Team Royal Titans. 26 already registered in the scorecard. Once again played this time into the deep long off region. Well stopped there from the fielder in the deep long off region. But Austin once again going to retain the strike with him. The danger for JMJ Warriors not yet over. As far as Austin is in the middle, he's going to strike the ball very well. Once again, ball along the carpet. That's a good delivery. Long on fielder, making no mistake. Collect the ball fine. And they managed to keep Austin away from the striker's end for the coming delivery. So far, 3 deliveries completed. Final 3 balls remaining in this innings. Vinay at the striker's end. 29 for the loss of 1 wicket. So 29 in the scorecard. 2.3 overs are complete. Last 3 more balls are remaining in this innings. Altogether, will they be able to cross that 40 run mark? JMJ Warriors, they need to... Oh my goodness, as the last movement. Very, very unlucky movement for JMJ Warriors. Nothing wrong with the fielder. He was waiting for the ball, but one thing I think technically that was wrong from the fielder. Not having the back leg behind the ball, because he could have managed to stop that one if he had put the back leg behind the ball while stopping that ball. But at the last moment, ball just took a deviant turn and crosses the boundary. Oh, this time one more mistake and one more boundary. This is comedy of errors from JMJ Warriors. 2 errors and 2 boundaries.
What could have been just a single or maybe a couple of runs at the best, but they are leaking 4 runs in both the occasions. So the last ball remaining, 37 in the scorecard. I think if Austin stays in the middle, it's Vinay, I think, who scored that run. Vinay scored two consecutive boundaries, successive boundaries from the bat of Vinay. So the last ball remaining, will he be able to get a hat-trick boundary to cross the team over 40 runs mark? 37 already registered in the scorecard. Last ball of the innings remaining. G1 turning out to be a very expensive over. Struck that one beautifully into the deep extra cover. In fact, into the widest long off. Fielder taken the catch perfectly. So that going to be a wicket down in the last ball of the innings. So 37 just in the scorecard. 38 going to be the target for opposition to chase down. JMJ Warriors, they won the toss and they elected to field first. So far, the bowlers of JMJ Warriors couldn't manage to stop the opposition from... and for the match number 7, I request Asteroid Amigos captain and Gurupura Bulls captain for the tossing ceremony. Asteroid Amigos captain and Gurupura Bulls captain, please immediately report to the mic point for the tossing ceremony. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
संभ्रम दोत्तो करून रुचीक आणि स्वादिष्ट बरी दरस तयार केल्लो कुसवार आमचे तावन मोंतेरो स्वीट्स कैकंबा आमचे लागीं 6 तरांचो कुसवार प्लम केक्स क्रीम केक्स आणि गिफ्ट पॅक बस बिदरीत मेळटात वांटून घेवया आणि माया मोग वाडोवया.
ಚೆಕ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ माताडुವ ಅವಕಾಶ. संभ्रम दोतो करू रुचीक आणि स्वादिष्ट बरी दरस तयार केल्लो कुसवार आमचे तावन मोंतेरो स्वीट्स कायकंबा आमचे लागीं 6 तरांचो कुसवार, प्लम केक्स, क्रीम केक्स आणि गिफ्ट पॅक वजबिदरीत मेळटात. वांटून घेवया आणि माया मोग वाडोवया. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 38 ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.
I'll check. Yes, sir. The match which is going to start, the chase which is continuing here. Royal Titans. So Arvin and Mervin are the batters in the middle for JMJ Warriors. Yes, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್. So yes, the match which is the chase which is continuing here. Now 35 required from 16 balls, which is very much difficult to get here. The match for JMJ Warriors, this match is very much difficult for them, but they need the victory here. The last over, JMJ Warriors, they conceded a lot of runs. That was the main reason they're having a big target on the board. 34 runs from 15 balls required. 34 runs are required from 15 balls. Oh, struck that one nicely into the long on position where fielder is collecting the ball finally. So the scoreboard is going to have one more run addition. So 37, 38 as a target. 12.33 is the required run rate. And so for 33 required from 14 balls. There's 2 more to go in this over. Last 2 more balls are remaining. Last 1 ball remaining. In fact, 13 balls. Guys, please clear the field. Oh, struck that one. What a huge maximum. What a shot. Landed straight down the ground. What a hit. This maximum is going to get the scoreboard jumping on 11. Now JMJ Warriors, they are locked onto the chase. They are looking in a good form. They are very much locked onto the score. 27 runs from 12 balls required for the victory. Oh, full toss delivery, and he's got a golden opportunity of clearing that one over the deep mid wicket. What a shot. This is the JMJ Warriors batters are just dealing with the sixes here. What a shot, full toss delivery. Definitely it was asking for the punishment from the batters. Now that maximum, Arvin gets a maximum. Mervin has already got a 6 as well. Both the batters of JMJ Warriors, they are looking in a good form. Now once again, ball which is missed, hitting the legs, in fact leg by signal from the umpire. So 18 in the scorecard without any wicket loss so far. 20 required from 10 balls. The chase is on for team JMJ Warriors. Definitely the chase is on for team JMJ Warriors. Oh, once again the ball which is going over that. Has he just made enough? Just made enough. I think the verdict is out. Yes, out is a signal from the players. The line umpire has given it out. So congratulations. I think
they have managed to get that wicket. That's a huge catch because getting the big wicket, they are requiring that first wicket and they're managing the first wicket. 9 balls and 20 required now. 9 to go, 20 to get. Oh, that ball is going to hit the legs of the batsman. Now, no room for any leg by singles there. It's just a dotted delivery. Playing dot balls is going to put the chase once again on the pressure on the shoulders of the JMJ Warriors batters. Good bowling, good comeback from the bowler. Once again, the ball which is going into the country mid. Kaukano, overthrow committed. They're going to come back for the third run. In fact, denied for the third run. They could have one more run out opportunity. Excellent job from the batters. Communicating very well in the middle. Non-striker gave a right call of not coming back for that second run. And scoreboard standing at 20. Now 18 required from 7 balls. 7 to go, 18 to get. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ JMJ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. So scoreboard 16 runs required from 6 balls now. Final 6 balls and 16 required for the victory. So just 1 wicket down for JMJ Warriors. They still got the top order batsman left in the middle. JMJ Warriors. So yes, dot delivery once again. This is going to put more pressure. 5 balls and 16 required. The chase is still possible for JMJ Warriors, but they need a couple of big shots here. 2 big shots are desperately required here for team JMJ Warriors. Misses it completely, and backup fielder makes a mistake as well. They're going to come back for the second as well. Quite a easy couple of runs, leg by, and 2 runs added quite easily to the scorecard. Now 4 balls and 14 required for the victory. And for the next match, I request captains of Asteroid Amigos and Guru Prabhuls for the tossing ceremony. And also for the sign up, I request Asteroid Amigos and Guru Prabhuls. The sign up is not yet completed, so I request Asteroid Amigos and Guru Prabhuls players to complete the signing procedure immediately. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಪ್ರಭುಲ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಬಂದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ now shows the equation of 4 balls and 13 required for the victory. Full toss and it's banged out of the park. Oh, in fact, no, it's coming back. It's one of the longest part of the ground, and that's the reason why it's one of the longest part of the ground. Into that country mid cow corner, and ball landed inside the playing area, straight in the safe hands of the fielder. One more wicket is back in the pavilion. I think the match is almost. It could be the final nail in the coffin for JMJ Warriors. They are looking in a deep trouble situation. G1 into the middle. Now G1 needs to showcase the runs he conceded in that last over. He needs to make a redemption here with the batting. He conceded many runs in the bowling department. Now he needs to make sure that he's going to score that runs back with the bat. 3 balls and 13 required for the victory. 3 boundaries which he conceded in the last over. In the last 3 balls, he could
redeem himself with scoring 3 ball 3 boundaries. 3 ball 13 in the scorecard required equation for the team JMJ Warriors. Oh, struck that one into the deep mid-wicket area where the fielder is coming in to collect that ball, and they're going for the second run as well. G1 gets that second run completed. So yes, Deepak and G1 in the middle. 2 balls and 11 required for the victory. 2 to go, 11 to get. The chase is definitely on for the team JMJ Warriors. 2 balls and 11 required for the victory. 2 to go, 11 to get. Royal Titans require a good bowling. Yes, they get that wicket as well. I think this is the final nail they wanted in the coffin of JMJ Warriors here. This bowled out has totally got the match in the hands of Royal Titans. Unless and until the bowler makes any mistake here, the match is almost in the hands of Royal Titans. Yes, Asteroid Amigos, the sign is still pending. Asteroid Amigos, please complete the signing procedure. Already the Gurupura Bulls players have completed the signing procedure. So I request Asteroid Amigos to please complete the signing procedure before the tossing ceremony. So wide signal from the umpire. Oh, that is the end of the match. Royal Titans with a comprehensive victory. So congratulations Royal Titans with the dot ball, the innings and the match completed here. So comfortable victory for Royal Titans. Very comprehensive victory. Even though JMJ Warriors showed some fighting back spirit in the second innings, but they couldn't manage to chase the total down. That was huge total to chase down for them. And for the man of the match, I request Vinay from Royal Titans, who scored 4 ball 11 runs, and which included 2 wickets as well in the bowling. So I request Vinay to come and collect his man of the match. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶೀದ್ ರವರೇ. 6 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿವೆ. 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ಹಾಗೆ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I request all the players of Asteroid Amigos, please report here and make sure presence in official chart. ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್.
Assured amigos, all the players. VCL coordinator Deepak, please report here. Christian and Deepak and Gratian.
I request all the owners and captains, please come forward. 6 teams owners and 6 teams captains. ಉಳಿದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 6 captains, 6 owners.
I request the players of Golden Angels and Royal Titans. ದಯಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್
ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ. ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬುದು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಮೀರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯದ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಪ್ತಾನಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. ಎಸ್, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಸಲ್ಡಾನ. ಎಸ್, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ರಾಣಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಪರಾಜಿತಗೊಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ತಂಡದ ಖಾತೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಸೊಗಸಾಗದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ, ಇದು ಸೊಗಸಾಗದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗಳು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚೊಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 1. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಬಹುಶಃ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಗಳು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಶಬ್ರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಯಾಕೋ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಬಹುಶಃ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರು ಶತಯಗಶ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಎಂಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇತ್ತಣಗಳ ಕತ್ತಣರ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜಿಎಂಜಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸತತವಾಗಿ 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರುಷ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಾನ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ. ರಾಯಲ್ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಅದನ್ನು ಇದು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4, 4ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜೆಎಂಜೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇತ್ತನ್ನಗಳ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೋ ದಾಂಡುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿ ಎಸೆತವಿದು. ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆರುಷ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವಳಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ತದನಂತರದ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 3 ರಂತಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈವಿನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ JMJ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಿನಯ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾಗಂತ ದಾಳಿ ಇದು. ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ದಂಡಿಸಲಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಔತರಿ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. 4 ಹುತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿನ್ ರವರು ಓನರ್ ರಾಯಲಿನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ. ಸೊಗಸಾಗ ತಂಡನೆ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜೀವದಾನ ಲಾಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇತ್ತನಗಳ ಸರ್ವಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ತದಾವಿಸಿ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 16 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. Okay. Reward has been announced here. Hat-trick sixes. 1,000 rupees reward has been announced here from owner of Royal Titans, Mr. Herald. Giving us a lot of support to their players of Royal Titans. The pressure started delivery here. Wilson. Oh, you miss. I hit you. Clean bowled him. I request the players of Asteroid Amigos, please report here for the sign. Make sure presence in official chart. After sign procedure, I request the captain of Asteroid Amigos and Gurupura Bulls, please come in front of the main stage for the toss win ceremony. Without scoring any run, it's back to the pavilion. So, wicket number 1 back to the pavilion. Departure of the batter is the arrival of the new batter, Venai. 17 is the target. Match looks like here is completely dominated by the team Royal Titans. Still, they can come back, team Golden Angels. Second ball itself provides a huge breakthrough. I wanted to go for the cover drive towards the covers region.
Just swings his bat, completely missed it. What a great over. What a great start from Wilson. Everyone thought it might be a one-sided game, but still it could be anybody's game. It's a 50-50 chance for the both teams. Avina is on strike. Ball slightly moving from the outside of the off-time. Wide signal from the umpire. Score moves up to 1 on the board. Just opens the account in the form of a wide. Wanted to go for the expensive drive. Oh! There's a huge gap between the two field. The ball raising towards the fence of 4 runs. Perfect placement. It's a genius kind of shot from the batter. Vinay. What a great way to gets off the mark. Vinay. His equation 14 balls remaining, 12 to get for the victory. Asking run rate below 6 runs per over. That boundary will give some relief for the batter. Sweep shot comes to play towards a short backward square leg region. Meanwhile, batsman got enough time to get an ample single. A very risky single taken by the batter. So with that single, score moves up to 6 on the board. Hurry up all the players. We are running short out of time. Oh, little bit fumble. Extra bounce and deflected towards this right side. Ball raising toward the fence for 4 runs. Unfortunately, could not stop the ball. Score moves up to 10 on the board. Assured Amigos won the toss. Score moves up to 10 on the board. Just 7 more runs needed to win this match. Austin is on strike. Sip shot comes to play. Ball travels to the vacant area. It's a long chase for the fielder. So a couple of runs added to the board. Asteroid Amigos have won the toss and choose to field first. So should be ready for the next match. Team Asteroid Amigos and Gurupura Bulls. Score moves up to 12 on the board. Second over, penultimate over in the progress. What a match you are witnessing here. In the afternoon session, just 5 more runs needed. Oh, he finished the match. Office talent is going to go. Huge one. That's a massive 6. It's gone all the way. For the massive hit from Austin. What a great way to end of this match. Absolutely brilliant here. So Royal Titans registered their second victory in this tournament. And they are playing like a champions here. Why? They are now defending champions. And same consistency repeated here in this season 4. Congratulations, Royal Titans. And it's a time to announce the Man of the Match award. आमच्या सभासद ऐस्वयं पेझार वारेडाचे कार्यकारी समितीचे संदे तेरेजा मॅकलिन रायन शॉन हांकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. तशेंच हांव विनंती करता PYC कार्यदर्शी वियोला मोरसान तांकां गुलाब दिवन स्वागत करचा.
Previous match, man of the match award goes to Vinay. Vinay from Royal Titans. Please come forward to Vinay and deserve that man of the match award. Again, one more exciting battle between Asteroid Amigos takes on Gurupura Bulls. News from the center. Asteroid Amigos have won the toss and choose to field first. Again, change in commentary box. I would like to invite Mr. Rashid. Over to you, Rashid. So yes, we have got one more match just starting up. Asteroid Amigos versus Gurupura Bulls. Vinod and Krishnan in the middle. So that's going to be the first ball as a dot delivery. Good start here for the Amigos with the dot ball starting the innings. Once again, one more dot ball. This is getting quite interesting. 2 dot deliveries. 2 consecutive dot deliveries. This time struck the one right from the middle of the bat into the deep cow corner. There's a fielder protecting that country mid cow corner area. He collects the ball finally. So scoreboard now moves on to 2. It's the first runs which is coming from the bat. So scoreboard once again going to have one more run. In fact, fielder making the fumble and collecting the ball the first time. They're going to come back for that second maybe. So yes, 4 in total on the board with that couple of runs addition into the scorecard. Fayazul Al, the main umpire, along with Iqbal. 2 very good officials. And we also got the third umpire, Bhavit. He's also done a great job today. Not easy job at all for the umpires. Staying in the middle with the sun. The humidity is very high in this Rosa Mystica ground. It's not at all easy. Especially the matches are getting very much heated. Oh, brilliant delivery. Brilliant bowling showcase from Jovin. Is showcasing an outstanding over. So over number 1 completed. Just 5 on the board for team Gurupura Bulls. They just got 5 runs. And in the perspective of Asteroid Amigos, this is a very economical start given from Jovin. Very, very economical start for team Asteroid Amigos. They just need to capitalize on the opportunity they have got. Even though they couldn't manage to get a wicket here, they can just make sure that they're going to keep the opposition in a tight position. So the new bowler brought in Joel. Along the carpet delivery. Batsman wanted to swing it at the last moment. Ball had a little bit pitch up. So that's the reason why batsman tried to go for the onside of the wicket, especially into that deep square leg region where they have put the fielder. But even though after putting the fielder, it could have a big gap, especially in that fine leg region. Between the fine leg and the backward square leg region, there's a big gap. This ground is absolutely huge. Even with the 11 fielders, it seems like very much empty spaces all around the ground. There are a lot of vacant areas in the boundaries. The field setting needs to be on point. Played into the short fine leg region. Fielder makes a mistake. Oh, this is terrible fielding showcase from Asteroid Amigos. They need to showcase some good intent in the fielding department. So yes, for the next match I request Gurupura Gladiators versus JMJ Warriors. I request JMJ Warriors and Gurupura Gladiators for the sign up. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ JMJ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. Oh, swings and couldn't manage to get
So that going to be. So that single going to get the scoreboard to 12. 12 on the board. 1.4 overs are complete. Last two more to go in this over. Struck that one. Should be taken. Yes, Joel takes it perfectly without making any mistakes in the fielding department. And now that catch is going to put a lot of trouble for the opposition Gurupura Bulls. They are already struggling to get the runs on the board. Even though they could manage to get 7 runs so far in the first 4 deliveries. But they are losing wicket on the 5th delivery, trying to go for the big one. Last ball remaining, and new batsman in at number 3 position. So Gresham into the middle as the new batsman. ಎಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಫರ್ ಗ್ರೇಷನ್ ರವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. It's 1,000 rupees cash prize announced for just for Gresham, not for any other players. It's just for Gresham exclusively from Steven sir for 1,000 rupees cash prize for a maximum. The scoreboard which is standing at 13 for the loss of 1 wicket. Asteroid Amigos, they're looking to restrict the opposition. Christian, the new bowler, brought into the attack. Over number 3 begins here. Batsman Gresham trying to get the 1,000 rupees cash prize. He couldn't manage to make a connection. Buys is a signal from the main umpire. So the scoreboard moves on to 14 in total. So 14 for the loss of 1 wicket. Last 5 balls of the innings remaining. Oh, struck that one beautifully into the gap as well. But there's a fielder coming in from the country mid-cow corner till the mid-wicket area. They have put a mid-wicket area as a vacant area. This is very interesting to see from the fielding side. They did not put any fielder in the country mid. In fact, they have put a fielder in the country mid-cow corner. They have left deep mid-wicket area very much vacant. I think in this ground it's a very big scoring area. Oh, in the meantime, fielder couldn't able to reach that one in the mid-wicket region that crosses the fence for 4 runs. This is what I was talking about. Putting the deep mid-wicket area as a vacant area. It could be a big mistake. They have put deep square leg in place. And once again, I think they have made some slight changes. They have gone on with the same field setup. So 20 in the scorecard for the loss of 1 wicket. Last 3 more balls are remaining. Final 3 in this innings. Struck that one with the reverse bat into the deep point region where fielder is collecting the ball. Batsman is coming for the second one and he is going to make that quite easily right in time towards the danger end. Good running in between the wickets. Scoreboard stands at 22 for the loss of 1 wicket. Last 2 more balls are still remaining. Final 2 balls are still remaining. Oh, struck that one beautifully. In fact, this is going to be. Oh, stop that one. I think he managed to stop that one right between the boundary line. We are just waiting for the confirmation from the umpire. 4 says the umpire. Yes, the fielder made contact with the boundary line while putting the ball inside the playing area. That's the reason that has been given as a boundary. So yes, boundary has been signaled. That fielder made a contact with the boundary line.
played nicely once again into that same area. That deep square leg fielder is a busy person. He is a busy person. Full time is on running towards the boundary line. This crosses the fence. Again, 2 consecutive boundaries to finish off the innings. So scoreboard standing at 30. 31 is the target in 3 overs for Asteroid Amigos. तुमच्या गमनाक जेवणाचे काउंटर ओपन झाला. प्लेयर्सांनी कुपन घेऊन जेवण स्वीकार करचे. वेळाचो अभाव असल्यान जेवणाक म्हूण सेपरेट ब्रेक आसची ना. तुमच्या गमनाक जेवणाचे काउंटर ओपन झाला. प्लेयर्सांनी कुपन घेऊन जेवण स्वीकार करचे. वेळाचो अभाव असल्यान जेवणाक म्हूण सेपरेट ब्रेक आसची ना. So yes, for the next match, the tossing has been completed. Gurupur Gladiators versus JMJ Warriors. So JMJ Warriors have won the toss against Gurupur Gladiators and have elected to field first. This will be the match coming up next. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮನು ಜೋವಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಜೋವಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. So yes, start of the chase here from Asteroid Amigos. They have just started off a very defensive start. They're chasing 31 run target, which is not an easy thing because you need to have 10 runs per over. 17 balls 30 required now the equation. Oh, along the cap, what a delivery, slower one. This is magical bowling. So Jovin and Manu in the middle and Christian bowls. Oh, brilliant delivery, brilliant bowling showcase. So 30 required from 15 balls. Oh, struck that one from the backward and it clears the distance as well. Here's a huge maximum. Very well struck from Jovin. He got the distance. It's not an easy thing to get maximum in the long on region. The wind is definitely stopped in this ground. There's no help at all for the batsman to get the big strokes with the wind direction because there's no wind at all in this ground. And the humidity is quite high as well. You can just imagine the conditions the umpires are standing on. Fayazullah, the main umpire, along with Iqbal, the square leg umpire. And also we got the third umpire here in the com box, Bhavit. All along the carpet delivery. Quite a slow one, which is a very good thing from the bowler. He's thinking right. Oh, run out. Oh my goodness. That is absolutely misunderstanding between the two runners.
in the form of run out. This is the second time this person is getting out in the form of run out. आमचे समय आसात जेम्स मेंडा PCL 2025 स्पॉन्सर दिल्ले तुम्ही मुखार येवचे आणि PYC अध्यक्षीण वेनिशा तावन उगडासाची काणी येवची. Manu for the second time got run out. Total misunderstanding between Joel and Manu. They need to improvise on that thing. They're making plenty of mistakes. On the other hand, Gurupura Bulls, they are not at all making any mistakes in the fielding department. Once again, continues. Oh, excellent delivery. Use of the leg spin. Very well bowled from the bowler. So Vinod continues the bowling. So dot delivery. Excellent bowling from Vinod. Oh, beautifully struck that one into the deep cover region. Covers fielder, makes no mistake at all. Takes the throw perfectly towards the bowler's end. And scorecard which is standing at 13 for Asteroid Amigos. They require 18 more runs from the remaining 9 balls. Last 3 remaining in this over. 9 to go, 18 to get. It's 12 per over is the required run rate. Even if they could manage to get a couple of runs in every deliveries, they could reach near to that target. But so far, batsman played a dot delivery. Joel, the man who got a 6, he played a dot delivery. He's looking for the big shots, but not able to connect the ball properly. Once again, swung and misses it completely. Ball which is traveling towards the third man region. There is backer fielder chasing the ball and finally managed to stop it just inside the boundary line. In the meantime, batter had time to get in couple of runs between the wickets. Scoreboard now moves on to 15. Now 16 required from 7 balls. It's a big ask. 7 balls and 16. You definitely need to showcase some big shots. Without the help of the big shots, especially the boundaries and the maximums, you cannot chase this down from 7 balls, 16. 7 to go, 16 to get. Once again, ball, brilliant delivery. Excellent ball, dot delivery. That should have been a plain dot. But fielders making the mistake and conceding a base. So single added. Scoreboard now stands at 16. And 15 runs are required from the final 6 balls. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ JMJ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. JMJ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆರಂಭಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ JMJ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So yes, new bowler being introduced. This is going to be very interesting to see. 6 ball and 16 required. What a delivery. He missed a golden opportunity. He could have just given direction to that ball towards the onside of the wicket. He could have got a boundary, but couldn't manage to connect the ball properly. Now Christian played it towards the short backward square leg region and fielder fumbling to collect the ball, and I think the batsman has made it quite safely towards the danger end. So scoreboard standing 19. So the required runs are 12 from the remaining 4 balls. 4 more to go, 12 to get. 12 runs are required from the 4 balls remaining, which requires one desperate boundary or a maximum for team Asteroid Amigos. They are looking to redeem themselves in this game. Asteroid Amigos, so far they have shown a good fight back in this game. 31
is what they are chasing after. Gurupura Bulls, they could manage to get 30 runs on the board for the loss of 1 wicket. Oh, struck that one, beautiful in the air. Should be taken. Oh, ho, ho. What a drop. I can't even believe that he made a mistake in the crunch moment, because now the equation requires 3 ball and 10 runs. They could have managed to get a big wicket of Kristen, but they made a mistake. Here Kristen could finish the game in style. 3 balls, 10 required. Here we go. Oh, what a delivery. What a delivery. After being given a life, Kristen played a dot ball here. 2 balls and 10 required. The match is getting towards a thriller. Last two more balls remaining in this game, and definitely this is going to be very much a thrilling game till the last ball is bowled. You cannot predict who is going to get that 2 points in the points table. Last 2 more to go. Kristen on the striker's end, once again taking his time. Oh, ball in the air, should be taken. This time he makes a mistake, but managed to stop the ball just inside the boundary line. Oh, in fact, at the last moment that ball crosses the fence. This is all happening here at the Rosa Mystica College ground. What a match we are witnessing here. PCL 2025. This is the thrilling season 4 of Pompei Cricket League. All the teams are stacked. 6 teams are competing against each other. And in this league stages, you are seeing such a high competition. Both the teams are fighting it all out. Neck to neck competition. Now the match requires 1 ball and 6 runs. Will the bowler be able to defend the last 6 runs? Yes, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. Last ball, here we go, he struck that one, he finishes the game in style. Asteroid Amigos, what a victory. Gurupura Bulls cannot believe that they have lost the game. In a last ball 6 situation, they have lost the game. What a game. Yes, we are going to continue with the match number 9. Gurupura Gladiators taking against JMJ Warriors. I request JMJ Warriors, please immediately enter into the middle. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ನಡೆದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ JMJ Warriors ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. I request the opening batters from Gurupura Gladiators to immediately enter into the middle. We need to start the match immediately. I request Gurupura Gladiators, please immediately enter into the middle. PCL 2025 title sponsors Savna Sad, Guidance Tours and Travel Goa, Malak Prince and Manages, main sponsor Avinash Sikwera Kandariye, co-sponsored by Alvin Paris Pompei B, Oswald Fernandez Churchward, Johnson Lobo Kauduriye, sponsors on Godwin Lobo, Joel Rodriguez, Romans Lobo, James Menda, Richard Montero, Syra Construction, Twins Arrangers, JJ Sounds, John Barboza, Anton Manages, Roshan Sikwera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harish Kotinna, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Sikwera, Jeevan Manages, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, Sheldon Motors Modvidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Modvidri. Hanka PYC Abari Zavanasa.
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಖಾತೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. PCL 2025 Asteroid Amigos आणि गुरुपुरा बुल्स ह्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच जावन आसात क्रिस्टन पिंटो. हांव विनंती करता लेतिशा लोबोन तांकां मेडल आणि मानसा वॉटर पार्काचे गिफ्ट वॉचर दिवंक. Congratulations, Christian. That's a spectacular knock. What a way to get to finish the match. Oh, this is a huge one. Straight as arrow. ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. 6 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್, ಈ ಬಾರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಬಿತಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗ್ ಎಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆರಂಭವಿದು, ಕನಸಿನ ಆರಂಭವಿದು. ಅವಿನಾಶ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡರಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಲಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ನೋಡಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಗೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಅವಿನಾಶ್. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 16 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 5 ಚಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತ್ರಿವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು, 1 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 20 ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆರಂಭವಿದು. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಮಿಗೋಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್. ಇತ್ತನಗಳ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಮಿಗೋಸ್ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳುವಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ದಾಂಡುಗಾರನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ, ದಂಡ ಶಗುನ ಮೇಲೆ ಆಟಗಾರರು ಬಹುಶಃ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಮಿಂಚನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಜೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗಂತ ಆರಂಭವಿದು. 39 ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. 1.2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಅಜೀಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 40. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ಆಟಗಾರ ನೋಡಿ, ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ವಿಲ್ಸನ್ 16 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಅವಿನಾಶ್ 20 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಅಜೀಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 41.
4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧಶತಕವ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 54 ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದನಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮನಿಷಾಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 55 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇದೀಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿದೆ. 50 ದಾಖಲಿಸಿದೆ, 54 ಅಲ್ಲ 50. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟದನಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಮಿ ಸಾಹಿಟ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಇಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ದೀಪಕ್ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಲೆಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 50. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ವರ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 51. ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 51. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪರಿಂದ. ಫ್ರೀ ಟಚ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 58. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 61-62 ಗುರಿ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 62 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಎಂಜೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಫಯಾಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಭವಿತ್ ಎಂ ಸುಳ್ಯ, ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ರಶೀದ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ, ರೊಮಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೋ, ಅನಾಫ್, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ PYC ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. Yes, we're getting a green signal from the umpire. 62 is the target. That's a huge target set by the team Gurupura Gladiators. One of the explosive knock, destructive knock from Avinash and Wilson. They made the impact in this particular match. I wanted to go for the expensive drive, just swing off his bat, completely missed it. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. Started with a precious delivery. Joshua is the bowler. Arvind is the batter. Is on strike. Mervin is on non-strike line. Oh, this time lofted handsomely towards the deep mid-wicket region for huge one. That's a massive 6. Huge gap between the deep mid-wicket and deep corner region. And what an excellent pickup shot from Irvin, and what a great way to get off the mark with a huge one. Again, I wanted to repeat that stroke towards the onside region. A little bit fumble by the wicket keeper, so in the form of a leg bias. One more additional added to the board. Meanwhile, batsman got enough to get ample single. Score moves up to 7 on the board. Third time in this over. Joshua. This time plays nicely straight down the ground towards the deep long on region. Just well shot of the fielder of the deep long on region. After one bounce collected by the fielder Wilson. Meanwhile, one more additional added to the board. In between, score moves up to 8 on the board. Wanted to go for the expensive drive towards the onside region. Hesitation between the wicket. Finally, they get to manage one more additional run. Score moves up to 9 on the board. Pompei Cricket League Season 4, one of the prestigious tournament organized by the specialists, belongs to the only Pompei Church parishioners. Each and every year they are conducting this tournament. Over number 1 completed. After completion of the very first over, score moves up to 9 on the board without a loss of the any wicket. Is the equation looks like a very tough. Things are getting very tough for the team
GMJ Warriors. They need some miracle here to win this match. Still, 53 more runs needed to win this match in the remaining 12 deliveries. That means asking run rate exactly 26.50 runs per over. That means each and every over, couple of maximums are desperately needed to win this match. What a dominating performance for the team Gurupura Gladiators, especially in the batting department. I could still remember that innings in the previous year. Oh, did not get the elevation, did not get the distance. He finds the fielder of the deep Kokora region. Not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. I could still remember that previous year, that was a tremendous knock from Glanson Palladka, who has scored only 15 deliveries, 65 runs, including his 8 maximums and a couple of boundaries. That's a memorable innings. That's an incredible innings from Glanson Palladka in the previous year. That is also in grand finale against Asteroid Amigos. One of the remarkable innings. That's a phenomenal innings from Glanson Palladka. History has been made in this cricket ground, Rosa Mystica cricket venue. Drifted down the leg stump, a wide signal from the umpire. Wide +1. Couple of runs added to the board. Singles and doubles won't help for the team GMJ Warriors. Definitely needed a couple of maximum ones. Oh, wanted to go for the inside out cricketing stroke. You miss it, you clean bowled him. One more wicket down. They're now deep in trouble. Team GMJ Warriors. Score remains only 11 on the board. 11 for the loss of the 2 valuable wicket. Next match will be played between Asteroid Amigos takes on Royal Titans. On news from the center, Asteroid Amigos have won the toss and choose to. Decision is still pending. Asteroid Amigos captain, please tell me your decision. Field first, okay. So should be ready for the next match. Asteroid Amigos and Royal Titans. One more exciting battle. Oh, this time lofted handsomely. Oh my goodness. Sailing over his head for the huge one out of the deep score lag region. Fielder of deep score line tried his best, but ball sailing over his head for the maximum one. That's gone all the way for the mighty 6. This time flatter version 6 came from his new batter Jeevan. And what a way to get off the mark for Jeevan. Score moves up to 17 on the board. A penultimate over in the program. This time was the ball along the carpet. Batsman shuffling across the line. Wanted to repeat the stroke. Completely missed it. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. No damage has been done here. What a precious total. What a great comeback delivery from Leicester. This time choose the full toss delivery. Completely missed. Look at the frustration from the batter. Showing some frustration. It could be an easy delivery in front of Jeevan to repeat the stroke. This time clean bowled him. I think his finger goes up. One more disaster. They are now deep in trouble. Score remains only 17 on the board after completion of the 2 overs. For the loss of the 3 wickets. Match looks like it's completely dominated by the team Gurupura Gladiators. This match would give some advantage in the run rate also. Team Gurupura Gladiators. If they won in a huge margin victory, it's an advantage, it's a benefit for them, team Gurupura Gladiators. They are now favorites here to win this match. Only 4 minutes are left in this particular match. 17 on the board. Wilson. Slightly moving from middle stump to the leg stump region. No wide signal from the umpire. Wanted to go for the big shot. Expensive drive.
All the doors have been closed for them, team GMJ Warriors. It's an impossible target in front of them, team GMJ Warriors. They have batted very well, bowled very well. It's a completely team effort. It is the Rosa Mystic Avenue. Such a spills, thrills, and unparalleled entertainment for the crowd here in Rosa Mystic Avenue. Very hot venue, humidity also raising here in this winter season. Wanted to test the ball towards the coverage region, completely missed it. Only 5 minutes are left in this particular match. Hopes are almost shattered here. Oh, it's a wide signal from the umpire. One more wide, consecutive back-to-back wides. Wilson. Third in a row. Asteroid Amigos and Royal Titans should be ready for the next match. Asteroid Amigos have won the toss and choose to field first. The previous encounter against Gurupura Bulls, that was one of the greatest knock from Christian in our last ball 6. That's a game-changing 6 from Christian. One of the great finish so far in this particular tournament, PCL season 4. Christian, remember the name Christian. It's all over. Congratulations, team Gurupura Gladiators. Register their one more victory. It's a huge victory. It's a huge margin victory. Once again, congratulations, Gurupura Gladiators. तुमच्या गमनाक जेवणाचे काउंटर ओपन जाला. प्लेयर्सांनी कुपन घेऊन जेवण स्वीकार करीचे. तशेंच वेळाचो अभाव आसल्यान जेवणाक पूण सेपरेट ब्रेक आसची ना. Previous match, man of the match award goes to Avinash. Avinash from Gurupura Gladiators. That's a great knock. Such a tremendous knock from Avinash and deserve that man of the match award. Avinash, please come forward and receive your man of the match from our beloved chief guests. Congratulations, Avinash, and all the best for the rest of the tournament. Next match will be played between Asteroid Amigos versus Royal Titans. Asteroid Amigos have won the toss and choose to field first. Again, join in commentary box. I would like to invite Mr. Rashid for further part of this commentary. Over to you, Rashid. Thank you one and all. Next match, Golden Angels versus JMJ Warriors.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ JMJ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಹಾಗೆ ಡೇನಿಯಲ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಜುವಿನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. आयच्या पंद्याटाक पिच तयार कर आमकां स्पॉन्सर दिल्ल्या सिप्रियन अंद्रादे मालक सायरा कन्स्ट्रक्शन्स हांकां PYC तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ताणें मुखार येवन PYC जावन उगडासाची काणी खाणगेची म्हूण विनंती करता. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟಿನ್. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಆಘಾತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವಿದು. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಶರವೇಗದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋವಿನ್ ಗಣತೆ ಗೌರವ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಮುಕ್ಕಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹಣ್ಣುಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 2. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 3. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟೆರೋಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋವಿನ್. ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 1 ಉತ್ತರಿ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆಲು ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಕೈಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್, ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ವಿನಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓ ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಟಗಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾಲಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. 9ಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧೃತಿಗೆಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ರೀತಿ ಆಡಿದ್ರು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ಟೆರೋಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್
ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿದು ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಅವು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಕೂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 9. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಬಹುಶಃ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಷಡ್ಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಂಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳ ಗಂಟೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗಳು ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಇನ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ 61 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ. ಸೊಗಸಾಗದಂಡ ಇದು ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. 3 ಬಾಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆವಿದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೀಯ ನಷ್ಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಯಾವ ತಂಡಿಗೆ ಗೆಲುವು, ಯಾವ ತಂಡಿಗೆ ಸೋಲು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಸೋತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21. 22ರ ಗುರಿ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು.
I request the players of Golden Angels and GMJ Warriors. Because the captain of Golden Angels and GMJ Warriors, please come forward for the toss win ceremony. All Titans, please set your field as soon as possible. We are running short out of time here. Please cooperate us. Still five more matches remaining in this league stage. After that, one qualifier 2, eliminator and grand finale. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ದೊರೆತಿದೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಕೀ ದೊರೆತಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. First ball, what an excellent start from Austin. Is a key man, is a trump card, is the backbone of the team Royal Titans. Austin. Just a flick of the risk shot, maybe a chance of a run out in the non-striker end. There is no attempt from the Austin. If it is a direct, he would have been in trouble there. Maybe chance of a run out. Hesitation between anxiety between the wicket and gets off the mark here. Joel, third time in this over, bowling far away from us to the right-hander batter, and a wide signal from the umpire. It's too far away outside of the off time. Wide signal from the umpire. Score moves up to 2 on the board. 22 is the target. And it's a inside out cricketing stroke towards the deep covers region. Batsman giving himself some room. Wanted to go for the expensive drive towards the covers region. One more additional adder to the meanwhile. Batsman got enough to get ample single. With that single, score moves up to 3 on the board. आमचे समय आसात PCL 2025 हाका स्पॉन्सर दिल्ले एंटन मॅनेजर्स. तुमकां PYC आभारी जावन आसा. तुम्ही मुखार येवचे आणि PYC तावन उगडासाची काणी काणयोची. What a spectacular catch. That's a blinder one from the wicket keeper Vinay. Stunner one. Batsman wanted to go for the inside out cricketing stroke. Ball may getting outside edge of the bat and deflected towards his right and taken that brilliant catch. Absolutely mind-blowing catch from Vinay. Score moves up to 3 on the board after completion of the 4 deliveries. Couple of deliveries remaining in this over. 4 balls over. Only 2 balls left in this first over. 22 is the target. Score remains only 3 on the board. 3 for the loss of the one valuable wicket. After departure of the batter Joel, arrival of the new batter Christian joins the party. In the previous match hero
Now he's on strike, Christian. I wanted to go over this. Oh, it's a huge appeal. Umpire was not interested to raise the finger. One more dotted delivery. What a great over. What a great over from Austin. Still hopes are still alive for the both teams. 3 on the board. That means 13 legal deliveries have to go. 19 to get for the victory. Match is now evenly poised, equally balanced. It's too far away outside of the off-time wide signal from them. Apart from it, 2 wide deliveries. Rest of all the 5 deliveries is bowled such a brilliant deliveries. Disciplinary line in length and come back here for Austin. Christian is on strike. Oh my goodness! Again, one more wide. They're appealing for the caught behind the wicket, but umpire says it's a wide. Score moves up to 5 on the board. Again, right arm over the wicket to the right hand batter, Christian. Couple of wide deliveries, a consecutive wide delivery. That's driven into the. My goodness! He's in a hurry to stop the first certain boundary, but ball may be deflected towards his left, and unfortunately could not stop the ball. Ball raises to the fence for 4 runs. It's a welcome boundary. Score moves up to 9 on the board after completion of the first over. 9 on the board, and 12 balls remaining. 13 more runs needed to win this match. Asking run rate exactly 6.50 runs per over. Cricket is a glorious game. It's a game of uncertainty. It's an unpredictable game. Cricket is for peace. Cricket is for love. Cricket is for fraternity. Each and every moment is so important in this cricket field. Spectators are watching and enjoying this game of cricket. Such spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Rosa Mystica venue. It's far away outside of the off-time wide signal from the umpire. Too many wide deliveries in this innings. That could be the costliest for them team Royal Titans to bounce back in this particular match. Discipline needed a couple of dotted deliveries and regular interval of wickets. One more wide, one more wide. 12 balls remaining, 11 to get for the victory. Now some relief for the batters here. Asking run rate below 6 runs per over. And excellent stop by the fielder, short fine leg region. One more additional added to the board. Score moves up to 12 on the board. 10 more runs needed to win this match. Just gently push towards the deep long on region. One more additional added to the board. Not easy at all to field this in this cricket ground. Lots and ups and downs, variations, and the surface looks like a very harder here in the Rosa Mystic cricket ground. $14 on the board. 8 more runs needed to win this match. The remaining 10 deliveries.
And Austin giving some suggestion to his partner colleague. Wanted to go for the expensive drive straight down the ground towards the deep long on region. Oh my goodness, this is a turn, a turn. Look at the turn of the ball. Not easy at all to judge the ball in this cricket ground. Score moves up to 15 on the board. Just 7 more runs needed to win this match. Wanted to go for the, oh what a stop, brilliant stop by the fielder of the short fine leg region. Meanwhile, batsman got an and got ample single. Rotating a strike is so important in cricket. Playing according to the condition of the match is so important in cricket. But couple of wide deliveries that would hurt it for them. Team Herald and the ball raising to the fence for 4 runs. He is in a hurry to finish this match. Only 4 minutes are left in this match. Couple of runs needed to win this match. 2 more runs needed. It's a completely dominating performance of the team Asteroid Amigos. What a great knock from this man Jovin and Christian. Sensible batting, sensible batting. Finding the gaps very effectively. Just gentle push, just open the face of the bat towards the point region. And it's all over. Congratulations team Asteroid Amigos. Registered their one more victory in this tournament. Congratulations. Once again congratulations. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to Jovin. Such a spectacular knock came from his bat and with the ball who has been done a magic here, Jovin, and deserve that man of the match award. Jovin, please come forward and receive our man of the match from our beloved chief guest. Congratulations, Jovin. Next match will be played between Golden Angels takes on GMJ Warriors. GMJ Warriors have won the toss and choose to bat first. I request the Golden Angels, please set your field as soon as possible. Again, change in commentary box. Over to you, Rashid, for further part of this commentary. PCL 2025 title sponsors Guidance Tours and Travel Goa, Malak Prince and Manages. Main sponsor Avinash Ikwera Kandari, co-sponsored by Alvin Paris Pompei, Oswald Fernandez Igor Javado, Johnson Lobo Kauduri, sponsored by Godwin Lobo, Joel Rodriguez, Romans Lobo, James Menda, Richard Montero, Syra Construction, Twins Arrangers, JJ Sounds, John Barboza, Anton Menages, Roshan Siquera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harish Kutinna, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Siquera, Jeevan Menages, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, Sheldon Motors Modbidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Modbidri. आमचे सभासद ह्या मॅचाक ह्या पंगडाक मेन स्पॉन्सर जावन आशिल्ल्या अविनाश इक्वेरा खानदारे तुमी मुखार येवचे आनी आमचे तोन उगडासाची काणी स्वीकार करची.
So proceedings have started here with the white ball. One on the extra. Oh, struck that one beautifully in the air for a long time. Should be take. Oh my goodness. He just drops the catch and concedes a boundary as well. So that 4 runs is going to take the scoreboard jumping to 5 on the board. From just a single delivery, they have managed to get 5 runs on the board. He dropped the catch, not just dropping the catch, double misfielding in a single delivery. He also conceded a boundary as well. Oh, that one going down the leg side. So far, it's a legal delivery. Yes, they're just going to get 1 run added into the scorecard. Scoreboard now standing at 6 in total on the board after the completion of 2 deliveries. Oh, swings and misses completely. Appeal is definitely there, but umpire says no. That ball might have hit the pitch and then it carried to the wicketkeeper's hand. But umpire is still taking a time, maybe consulting each other. The appeal is very strong from Golden Angels. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ గుర్పూర్ గ్లాడియేటర్స్ వర్సెస్ గుర్పూర్ అబుల్స్ ప్లేయర్స్ అని స్టేజ్ मुखार येऊन साइन घालूंक विनंती करता. So yes, Wilson continues. Oh, struck that one in the air. Oh my God. I think Wilson had heart in his mouth for a moment because that catch looked like it's going to be dropped one more. Already in the first delivery, he had 1 drop catch at the deep square leg region in his bowling, and that was considered as a boundary. But at the last moment, in the deep long off position, the fielder managed to take that catch at the last moment. The Golden Angels, they need to showcase some good fielding in the fielding department. They're already showcasing some good cricket. They're showing good bowling so far. The first over from Wilson. Last 2 more balls are remaining in this over. So last 2 balls are remaining. 6 on the scorecard for the loss of 1 wicket so far. Swings and completely misses it. It's a dot ball in the scorecard. So far, very good economical start given from Wilson. He could have got 2 wickets, but that dropped catch and a boundary. Nothing wrong with his bowling. It's the fielders who are not giving the support to him. Oh, good fielding, very good fielding. They're coming back for the second throw. Needs to be at the wicket keeper's hand. Oh, this is total misunderstanding between the bowler and the fielders. They need to take the throw towards the wicket keeper, not towards the bowler's end. So scoreboard standing 8 on the board for the loss of 1 wicket after the completion of 1 over. Yes, ಅಲ್ಲಿ organizers ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. So yes, 8 on the board for the loss of 1 wicket so far. Team JMJ Warriors, even though they have lost matches today, they can make a great comeback in the points table if they can get the victory. Oh, this played into the deep extra cover, crossing the fence comfortably after 2 bounds. Very vacant area. Total misjudgment in the fielding department.
So yes, boundary added, scoreboard now jumps up to 12 in total on the board. 12 for the loss of 1 wicket. JMJ Warriors, their batters are looking quite settled down to their crease. Oh, struck that one in the air and taken. One more catch to the same fielder. So 12 for the loss of second wicket. The sixer hero, in fact the boundary hero, is walking back to pavilion. G1 is back into the pavilion. In fact, new batsman is G1. It's the Mervin is back into the pavilion. Mervin to G1. That's going to be the contest to watch out in the middle. So far 1.2 overs are complete here. 12 on the scorecard for the loss of 2 wickets. The runs, they are getting 9 runs per over so far. The run rate showing 9 per over. In the meantime, good showcase of fielding from Golden Angels. Gurpur Gladiators players kone sign galona yon sign galchi. Yes, if there is any remaining players from Gurupur Gladiators, please complete the signing procedure. So yes, Gurupur Bulls has already completed their signing procedure. I request Team Gladiators, Gurupur Gladiators, please complete the signing procedure. In the meantime, there's no room for another run. It's going to be just a single. So scoreboard standing at 15 for the loss of 2 wickets after the completion of 1.4 overs proceedings. A wide delivery. One more run added into the accounts of extra. Field. Okay. Toss. Field. Okay. So Gurupur Gladiators have won the toss for the next match against Gurupur Bulls. So they're going to field first. Gurupur Gladiators won the toss and they elected to field first. Oh, swings and completely misses that delivery. So dot ball. So yes, Sunil brought into the attack. 17. Golden Angels. Very natty. So Sunil brought into the attack. Oh, into that deep square leg region for 4 runs. Now this is what intelligent batting is all about. He's picking the vacant areas to play his shots, and that is definitely paying him off with the boundaries. So 21 runs on the board. कोणाचे जेवण जाऊ ना दया करून तुम्ही जेवण स्वीकार करचे. Oh, ball which is going into that deep square leg once again, but this time they'll be fielder who is going to stop that ball from crossing the fence for 4. In the meantime, batters had ample time to get 2 runs between the wicket. I think there's a run out at the striker's end, so it's going to be just 1 plus a run out. So 22 in the scorecard for the loss of 3 wickets.
Last 4 balls are remaining for team JMJ Warriors to score runs in the first innings. Oh, that ball going to be called as a wide. Yes, no hesitation for the main umpire because that is a clear wide. Once again, Sunil balls. Very good delivery. This is very good usage of the off spin from Sunil. Oh, misfielding in the fielding department. JMJ Warriors batters easily cross for the second. And scoreboard moves on to 25 runs. So yes, byes signaled from the umpire. Yes, in the form of run out. So one more wicket is back in the pavilion. JMJ Warriors, they're trying to score runs, but they're losing wickets here rather than getting the big shots. The batters are trying for the big ones, but they are not able to manage big runs here. Scoreboard just ended at 25. Not a bad total at all, especially for the afternoon condition. It's just that JMJ Warriors would need to put a lot of effort in the bowling department and also in the fielding department in the second innings. If they want to defend this total down, they're going for the second run quite easily. Easy running in between the wicket. So 2 runs added. Scoreboard, last ball remaining. 28 in the scorecard. 27 in the scorecard. Corrections. Sorry, corrections. So yes, so yes, 2 runs added in that last delivery to put the scoreboard at 30. Exactly 10 runs per over they collected. So in fact, corrections, that was a single in the last delivery. So that 29 in the scorecard, 30 will be the target for opposition JMJ. In fact, for Golden Angels, not JMJ Warriors. JMJ Warriors, they collected single in that last delivery, getting 29 in the scorecard in their first innings final delivery. So 29, 30 is the target from 18 balls. 10 runs per over is a required equation. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬಂದಿದೆ.
The main title sponsor for this guidance tours and travels Goa, Prince and Menezes, and one more main sponsor is Avinash Sikwera, Kandar A, and co-sponsored by Alvin Perez, Pompei B, and Oswald Fernandez, Churchward, and also Johnson Lobo, Kaudur A, also providing a lot of support for this prestigious PCL 2025 season 4. In the meantime, the match number 11, which is in progression, the second innings has begun. The chase starting from Golden Angels. They have started the chase with a good start. They managed to get a couple of runs in the first delivery itself. So total 3 runs in the scorecard. Oh, good delivery. Oh, in fact, that's going to be wide as well. For a moment, it seemed like the ball which is passing through the trim line. Or played into the deep square leg region. Fielder need to be careful. They need to be very, very careful in collecting the ball in that deep square leg region, especially. Deepak, the man in that deep square leg region. So yes, wide once again signal from the main umpire Fayaz Ullal. So it's going to be 6 in the scorecard. So far 3 extras in this over from Arvind. Not a good start from JMJ Warriors bowlers. Even though they have managed to keep the opposition silent, they haven't given any big shots so far, the bowlers. But bowling extras is going to put the job easy for... in the meantime, what a catch. Taken comfortably, that's gone. Golden Angels, they are losing their first wicket. So Golden Angels, they are losing their first wicket. So 7 in the scorecard. Last 2 more balls remaining and 7 runs in total in the scorecard. For the next match, I request the teams which is playing the match number 12 of this league stages, Gurupur Gladiators versus Gurupur Bulls. For that, I request both the teams, please be ready. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ the teams which is playing next. Oh, one shot is a call from the main umpire. That's a huge mistake from I think Wilson is the man who made that mistake, or maybe Sunil. Not sure of that one shot. Oh, in the meantime, fielders are making the mistake. Wide plus 2, 3 runs added into the scorecard. These are valuable runs. Giving 3 runs in the form of extra, definitely not a good sign for JMJ Warriors, especially when you're defending 30 runs as a target. Oh, played nicely into the deep square leg region. In fact, that's going into the deep backward square leg, crossing the fence. Deepak couldn't manage to stop that one from crossing the fence. 4 more runs added here in the scorecard. And scoreboard now jumps up to 15. 15 in total in the boat. So far, 3 white balls in this over. In fact, 4 white balls and I think 2 plus 2 runs added as well. So 6 runs in the form of extras solely they have given in this first over. So Deepak brought into the attack for the over number 2. So 15 in the scorecard. So 15 required from remaining 2 overs. Oh, in the air, should be taken. One more catch. This is a catch practice for the fielder in that region. He's taken the second catch.
Sunil is departing the big wicket. So the new batsman Marvin into the middle. So yes, Marvin. So yes, so yes, 11 ball and 14 required. In fact, 10 ball and 14 required. Little bit corrections. So now it's going to be 9 ball and 14 required with that dot ball. Oh, that ball going into the hands of Jivan. Oh, run out, run out. Out has been signaled, and Marvin has to walk back towards the pavilion. This is a big setback for team Golden Angels. They are chasing the total of 30, and they were in a comfortable position. In just the first over, they had managed to get 15 runs, and now they are losing wickets in this over. So far they have lost 2 wickets, 17 in the scorecard now, 13 more required. Yes, ಯಾರ ಊಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಂಚ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Played into that mid-off region. In fact, the ball is going towards the long off. So they're just going to be happy with that single. The match is getting interesting. It's quite interesting to see that both the teams are having a neck-to-neck competition, even though the first over was in favor of Golden Angels. But JMJ Warriors, they have managed to get back in the game courtesy of good bowling from Deepak. Lifted, chipped it over the covers field. Ball is going into that deep cover region. They are going for the second run. In fact, the striker was interested in coming back for the third as well, but the non-striker looks in a little bit trouble. Yes, just one more ball remaining to complete this over. So yes, over completed. So 20 in the scorecard, 10 more required. This is a fantastic tournament going on in this huge venue, Rosa Mystica College Ground, PU College Ground, and this is a season 4 Pompei Youngsters Club proudly presenting this Pompei Cricket League 2025. They have done a great job in organizing this tournament. It's a great work from the youngsters conducting such a great big tournament. Not an easy job to make such tournaments. We have experienced so many big tournaments in South Kendra district, and this is definitely one of the well organized tournaments so far. So 20 in the scorecard. This is the last over in play. So far, batsmen of Golden Angels, they are having the pressure on their shoulders. All that is because of that excellent over from Deepak in the second over. In the first over, they were in a commanding position. They had got 15 runs in a single over. Now Jivan balls. Oh, there's a misfielding, and finally Menes stops the ball in that long on boundary line. But the batters managed to get that couple of runs quite easily between the wicket. Scoreboard now standing 22. 8 more required from remaining 4 more balls. It's 2 runs required every deliveries.
From every delivery, they would need 2 more runs. Oh, well played, well played. In fact, into that contribute cow corner. Field stopped that ball. Batters had time to get in. Couple of runs between the wicket. So that 2 runs added into the scorecard. Scoreboard jumps up to 24. Now they're going to need 6 more runs from the remaining 3 balls. 3 balls and 6 required. Now 2 more balls are required. 2 more balls and 6 more runs are required. Dot ball is putting the pressure on Golden Angels. Oh, swings and misses completely. A very good delivery indeed from JMJ Warriors bowler. Very experienced senior cricketer G1, showcasing why he's got the experience, why he's a valuable asset for the team JMJ Warriors. G1 balls in the air, but that's not going to make enough distance to cover for a boundary or a maximum. That's it, comprehensive victory, thrilling victory I would say, because till the last ball it seemed like the match could go either ways, but that second over from Deepak absolutely turned the course of the game in the hands of JMJ Warriors. He turned the match with his outstanding bowling figures. He just conceded 5 runs, got a 2 wicket as well. PCL 2025 सीजन 5 चे स्पॉन्सर सर टाइटल स्पॉन्सर दिला गाइडन्स टूर्स एंड ट्रॅव्हल गोवा मलक प्रिन्स एंड मॅनेजर्स हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच मेन स्पॉन्सर आसात मनेस्त अविनाश शिकवेरा कंदरये तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आमकां को स्पॉन्सर रावल्यात ऑलविन पॅरिस पोंपई ऑजवर्ल्ड फर्नांडीस इगर्जबाडो जॉन्सन लोबो कवडुरे हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमकां सहकार दिला गॉडविन लोबो पोंपई जोवियल रोड्रिगस पोंपई रोमन्स लोबो पोंपई जेम्स मेंडा कंदारिये रिचर्ड मोंतेरो पोंपई सिप्रियन अंद्रादे ट्विन्स अरेंजर्स गुरपुर जे साउंड्स जॉन बर्बोजा Anton Managers, Roshan Siqueira, Helen Lobo, Robert Monteiro, Ronaldo Moras, Harush Coutinho, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Siqueira, Jeevan Managers, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, So for the last match, a thrilling match for JMJ Warriors. In the last over, they clinched the victory, and the man of the match goes to the man who bowled that second over, conceding only 5 runs and getting 2 wickets. So I request Deepak to come and collect his man of the match. PYC Secretary Viola Morris is going to provide that man of the match to Deepak for his outstanding bowling showcase. 1 over, no maiden, 5 runs conceded, 2 wickets to his name. Outstanding over in the perspective of the game. He single-handedly changed the course of the game in his team's favor. Oh, the match has begun. A ball which is crossing the boundary line for 4 runs. What a start. What a start for team Gurupura Bulls. They are starting off in style. On the very first delivery, they managed to get a boundary.
नेक्स्ट मॅचक ॲस्ट्रोडायमेगोस आणि गोल्डन एंजल्स प्लेयर्स दया करून हांगा येवन तुम्ही तुमचे नाव बरोवन साइन घालीचे म्हणून विनंती करता. A ball which is तशेंच जेवणाचे काउंटर इल्ले वेळान आम्ही क्लोज करता. कोणाचे सकट जेवण जावना दया करून तुम्ही जेवण स्वीकार करीचे म्हणून विनंती. तशेंच कोणा कोल्ड वॉटर जाय ज्यूस आणि पुरा हांगा लाइम सोडा काउंटर आसा दया करून तुम्ही थंय वचून स्वीकार करचे. So yes, for the next match I request Asteroid Amigos and Golden Angels ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಾವುಗಳು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ತಾವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So yes, coming back into the game. Oh, that's a direct hit, but no, because already the batsman had crossed the line. But a good throw. Pinto connecting the throw from the boundary line. The conventional long on is standing, and it's a long distance from the long on till that non-strike is in. But he connected the throw perfectly. But lucky, very lucky for the batters that he had already crossed the danger and in time. Vinod. Sings and misses, completely misses the opportunity to score runs. Dot delivery. ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಕ್ಬಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಭವಿತ್ ಎಂ ಸುಳ್ಯ. ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಹಾಗೂ ರಶೀದ್. ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಬ್ಲಾನೆ ಡಿಸೋಜಾ, ರೊಮಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೋ ಅಂಡ್ ಅನಫ್. Yes, all the officials have done a great job, and also M9 Sports live telecasting this spectacular tournament. This is going to be a tournament which will be watched even after 10 years, because M9 Sports, they have such a quality live telecast of this tournament, covering every bits and seconds of the action in the ground. That ball is going to be collected in the right time, rejecting that one more run being added into the scorecard of Gurupura Bulls. Gurupur Gladiators, after winning the toss, the captain elected to bowl first, and so far the bowling option has been working well, but no, this is going to cross the fence for 4 runs. What a shot! The batters of Gurupura Bulls, they're playing unconventional strokes, but they're getting the results, they're getting the runs, but that consistency is definitely missing from the batters. They're also playing dot balls in the middle, so that's the main reason they're having just 14 runs in the scorecard in 1.2 overs proceeding so far. Live streaming करना सर M9 Sports, तशेंच sounds, JJ Sounds and Lights. And what a catch, just on the edge of the boundary line, taken like a champion, because that was not at all an easy catch, especially facing the sun and taking that catch. Not an easy thing, but these kind of catches is definitely going to put control over the game for team Gladiators. ಎಸ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಾವುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾಕ್ಔಟ್ ಓವರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 overs ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್. ಅವು 4 ಓನರ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ఒక ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ.
Oh, swings and completely misses the ball. So yes, wide has been signalled from the umpire. So 1+1, 2 runs added into the scorecard. So 16 in the scorecard. Oh, what a shot! He just hammered it down into that long off boundary for maximum. What a shot! What a shot! He looks like a thin man, but the power he packs, absolutely monstrous hit from the bat. What a shot! We know 5 balls and 14 he has scored individually so far. He's taking the innings on his shoulder. Once again he swings, trying for that powerful stroke again, but no proper connection this time. Couldn't middle it down with the bat. That's going to be just 1 added into the scorecard. 23 on the scorecard for the loss of 1 wicket after the completion of 1.5 overs play. Oh, swings and misses. Completely misses. Gresham, he misses that delivery. In fact, it's a wide ball as well. Oh, Gresham once again missing to make any connection at all. So yes, Wilson brought into the attack for the last over. Wilson, he also got a man of the match as well. Is performing outstandingly well today. He's been a star performer for team Gladiators. Oh, swung that one. There's a fielder in that deep square leg region. Oh, perfect fielding showcase from the fielder. And run out could be there at the non-strikers, and Gresham sacrifices his wicket. Gresham sacrifices his wicket. That's a comfortable run out. Gresham he sacrifices his wicket. गोल्डन एजन्सीचा सर्व प्लेयर्सांनी तुमची नावा आणि सिग्नेचर घालूंक हांगा येवचे म्हणून विनंती करता. Golden Angel players, दयाकन येऊन तुमची नावा बरोवची. So yes, that ball, oh no, at the non-strikers end. Luckily, the batsman survives. So Sean is the new batsman at the non-strikers end. They should come back for the second. In fact, they're coming back. Misfielding is going to help them get that run quite comfortably. And we know the retains a strike with him. We know that this man is a hard hitter. Definitely needs to take most of the strikes for this innings. Just 3 balls remaining in this innings. Oh, once again, he just hammered it out into the commentary box. What a shot. One more big hit from the bat of Vinod. This is the reason why I was mentioning he needs to take most of the strikers in. He's playing, is dealing with the maximums. In fact, he's playing for the big ones. The scoreboard has already got 33. If he can manage one more maximum, I think the scoreboard is going to look absolutely huge. Because Gladiators, they are having the highest total in the tournament
overall. They should go for the run. They should go for the run. But no, in fact, we know they has to sacrifice himself. कोणाची सकट जेवण So जाऊ yes, ना last one more ball is still remaining in this innings. Scoreboard standing at 34. कोणाची सकट जेवण जाऊ ना आणि वेगळीच जेवण सेवंक पैसे So yes, single declare. In fact, single buys. A little bit corrections. Single buys added. Marvin, John झालंय हे रप्पा येता भूक लागला रे मोर तू काय घेते भूकेन मरता हूं करता है रे तू काले घरा काले करते आज बसून घेते ती श्रीदेवी काल झाले एमबीए झाले ना आता असेल जाऊन एक महिना फर्स्ट ओवर विनोद रे विनोद बेस्ट आउट झाला आले 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 अरविंद अविनाश विल्सन अरे तुझी गाय थांबा म्हटलं So Vinod going to start the proceedings as well. He's been a star of the first innings for the team. This time played into the deep backward square leg region that crosses the fence as well. First ball itself, Vinod concedes a boundary. I think the fielding setup from team Gurupur Bulls is not at all on point because they should keep a little bit backward deep square leg and they can move that country mid cow corner fielder into that deep mid wicket region where they can have a little bit of less gap on the leg side, but there's a huge gap in the leg side. Once again the bowler is bowling to the leg side and it's going to be wide. Maybe the bowling needs to change or the field setup needs to absolutely change because it's not at all matching. It's attacking the leg stumps. Oh, this is a huge freebie. It's a huge freebie and that's a first six in that region. No ball free it has been called. No ball free it has been called from the main umpire Fayazullah. This is going to be absolutely gifted runs for the batters.
Now the chase is absolutely on for Team Gladiators. The scorecard standing at 12. 24 required from 17 balls. The chances of Gladiators have become more and more. Oh, good bowling, good bowling. This is what required here. Either he has to bowl along the carpet or he has to bowl away from the batsman. That's the only thing he needs to do. Oh, once again ball into the leg stump and punished. Punished. That's going to cross comfortably. 2 balls, 3 balls and crosses the boundary line for 4 runs. There is a huge gap between deep extra cover and the conventional long off position, and that is what batsman is taking full advantage of. This is brilliant batting from the batters of Gladiators. They have been showing one of the best batting throughout the day. Once again, free hit delivery. No ball, straight away call from the umpire. Vinod, he was a star in the first innings, and now all of a sudden he has become the villain for Gurupura Bulls. Is bowling freebies here. 2 consecutive no balls. Oh, swings and what a stroke! He just hammered it down. I think he's in the mood of finishing the game early. Scoreboard now standing at 27. Just 14 required from 9 balls. Last two more to go. So yes, 9 required from 14 balls. And wicket is down. The man who completely dismantled the bowling lineup of Gurupura Bulls is back into the pavilion. Avinash back into the pavilion, scored 20 runs individually. What an innings he has played. 2 sixes, 2 boundaries and 2 sixes, that too into the fine leg region. We normally don't see sixes being scored in the fine leg region, but that man got 2 full toss no ball free deliveries, beamers, and he dispatched it into that fine leg region, getting the runs. So now new batsman into the middle, Leston. Leicester, a little bit corrections. Leicester is a new batsman. So scoreboard going to have one more in addition. So 28 in the total. So just 8 required from 2 overs. It's just now 4 runs required per over. 8 total required from 12 balls play. We know that he was a star in the first innings, and now he himself has given that runs he had scored in the first innings to the opposition. Oh, what a stroke! Textbook style of cover drive into that deep extra cover region. Leicester completes that run quite quickly. So now Pinto and Leicester, they are in the mood of finishing the game early. 11 balls, just 6 required. Fernandez bowls. A ball which is going down the leg side. Surely will be called as a wide. One more in addition into the scorecard of Team Gladiators. They got 31. So just 5 runs required. Once again push the ball into that deep square leg region. Fielder had to come from a long way. So they comfortably get 2 more runs added into the scorecard. Leicester is interested in coming back for the third as well, but his partner Pinto not at all interested from the non-striker's end. Oh, once again same textbook style of shot and misfielding as well, and he just makes the job worst with that misfielding. Double misfielding in a single delivery. Yes, that's it. The match is finished. Comfortable, comprehensive victory for Team Gladiators.
So yes, Gurpur Gladiators, they are at the top of the points table along with the Asteroid Amigos. Both the teams have played 4 matches each. So yes, for the next match I request Asteroid Amigos captain and Golden Angels captain for the tossing ceremony. So yes, Asteroid Amigos has won the toss and elected to field first. So yes, the man who finished the match early in the first over itself, the result was already known. It's Avinash, the destructive batsman from the side of Team Gladiators. Please come and collect your man of the match. So I request Reena Krasta of Pompei Youngsters Club to hand over this man of the match to Avinash for his outstanding 20 runs knock from just 5 deliveries. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಐ ವಾನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಇಂಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಶಶಾಂಕ್, ಜಶಿತ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿತಿನ್, ವಿನೀತ್ ಇವರಿಗೆ ಪಿವೈಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. PCL 2025 title sponsored by Guidance Tours and Travel, Malak Prince and Managers. Main sponsored by Avinash Sikwera Kandariye. Co-sponsored by Alvin Paris, Oswald Fernandez, Johnson Lobo. Sponsored by Godwin Lobo, Jovel Rodriguez, Romans Lobo, James Menda, Richard Montero, Syra Construction, Twins Arrangers, JJ Sounds, John Barboza, Anton Meneges, Roshan Sikwera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harush Kutinna, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Sikwera, Jeevan Meneges, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza, Shelron Motors Modbidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Modbidri. Hanka PVC tarfe ನಾವು ದೇವಬರಂ ಕೊರುವಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇತ್ತನಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಸೊಗಸಾದಂತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಜುವೀನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ. ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆಯುವ ಡಿ5 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 7 ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಬಹುಶಃ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ GMG ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಪರಾಜಿತಗೊಳ್ತಾ GMG ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ರಾಣಿ. ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕನತ್ತ ಮಾನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ರವರ ಆಗಮನ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿ ದಂಡಿಸಲಬಹುದಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಡೀಪ್ ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಚಲಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ವಿಶಾಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಣಿರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನವಿದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಬಹುಶಃ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ನಿರ್ಣಯ ಇದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಮುಳುವು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಯಾಕೋ ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18 ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 1.3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಬಹುಶಃ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಣ್ಣನ್ನು ಎಕ್ಕಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಸನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನತ್ತ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರಬಗಸೊಳಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 18 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ कोणाचे जेवण जाऊन ताणी वेगीच जेवण सेवचे ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು ಜಾಯಲ್ ರವರು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮರುಕಳಿಸಿತ್ತು. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತದನಂತರ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿರಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಜಾಯಲ್ ರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇದು ಜಾಯಲ್ ರವರ ಆಟದ ವೈಖರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಸರಾಸರಿ 9 ರಂತಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ. 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ 1 ಬೌಂಡರಿ ಯಾಕೋ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅದು 1 ಬೌಂಡರಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿತ್ತು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆದು ಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರವು ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಗಲಿಬಿಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾತೊರೆದು ಬಹುಶಃ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಅವಳಿ ದಾಂಡುಗಾರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 5ರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೋ ಈ ಬಾರಿ ಹಳ್ಳಿ ತಾಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗಬಹುದೇ. ಬಹುಶಃ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ. ದನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ಯಾಕೋ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 27. ಗೌರವ ಮೊತ್ತದ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾಗದನ್ನೇ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಗದಂತ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಪಾಳೆಯಿಂದ ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಇರುವರು ಕೂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. कोणाचे सकट जेवण जाऊन ताणी वेगीच जेवण सेवन घेऊनचे प्लेयर्स कोणाचे सकट जेवण जाऊन वेगीच जेवण जेवून घेऊनचे आम्ही वेगीच काउंटर बंद करतेले आहोत. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 30ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ.
31 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ 31 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. We're in the match number 13 is in progress. League stage. 31 to get for the victory. The bowler name Wilson will start the proceedings here. Small fumble made the big impact on the costliest run has been given in the first ball itself. And score moves up to 2 on the board after completion of the 2 deliveries. Wanted to go for the expensive dry ball, landed safely. No ball signal from the umpire. No ball plus couple of runs added to the board. Oh my goodness, this is a comical error of this tournament. Can you believe this one? Unnecessary throw from the field. No ball plus 3. No ball plus 3. 4 more runs added to the board. It's a gifted runs from the fielders. Score moves up to 6 on the board after completion of the 2 deliveries. 31 is the target. Asking run rate exactly 10 runs per over.
Umpire? Okay, it's a fair delivery. 3 more runs added to the board. After completion of the 3 deliveries, score moves up to 5 on the board. Make a pardon, little bit correction in the decision. The completion of the 3 deliveries, score moves up to 5. Wilson again in his bowling mark, right arm around the wicket, bowling far away from us to the right-hander batter. Now played such a spectacular shot, outstanding stroke, slammed into it over the widest long on region. It's a long chase for the fielder, a deep widest long on region. Ball rises to the fence for 4 runs. Score moves up to 9 on the board without a loss of the any wicket. He was played a tremendous knock in the previous match also. The man who is in form, same consistency. Left the ball, simply left the ball, and it's a dotted delivery. Score remains only 9 on the board without a loss of the any wicket. Last 1 ball left in this over. That means asking run is also 10 runs per over. They got 9 runs in the fight. Oh, loose delivery, choose the off, full toss delivery. That's a huge one. Over the deep cow corner region. That's a massive 6. Can you believe this one? Unbelievable stroke came from his bat of Jovin. Just swing his bat and hammered it. Dispatch disappeared out of the park for the maximum one. Score moves up to 15 on the board after completion of the very first over. Now it is the equation, 12 balls remaining, 16 to get for the victory. Asking run rate 8 runs per over. New bowler brought into the attack. Bowler name? Sunil. Again played it nicely towards the offside region. In fact, it's a deep covers region. Couple of runs added to the board. Stealing some runs very quickly. Most effective batter of this in this format, Joyle and Jovin. And straight down the ground. Little bit fumble by the fielder. That fumble allows the batter to get a couple of runs. Sensible batting. And this man Joyle playing a sweet anchor role. Straight down the ground. Ball racing to the fence. Ball went like a tracer bullet. Within a fraction of a second reaches to the fence. But what a great stop by the fielder. Deep long on region. Saved at least a couple of runs for his team. Score moves up to 21 on the board. Again whacked into straight down the ground towards the deep long on region. Score moves up to 22 on the board. What a great start. It's an unbeaten journey, unbeaten partnership going on. Oh, there's one bounce collected by the fielder or the deep cow corner region. Satisfied with the single and keeps the strike. Score moves up to 23 on the board. Just 8 more runs needed to win this match. Finally, partnership has been broken here. It's a huge partnership. Wanted to go for the risky run. That pays the penalty for it. Misunderstanding between the wicket. Anxiety between the wicket. Hesitation between the wicket. That pays the penalty for it. At the end of the Jovin's innings. Such a great knock comes to an end. Getting a standing ovation from his dugout. Why not? That's a great knock comes to an end of Jovin. Score moves up to 23 on the board. ह्या पंद्याटाक आमच्या मध्ये हजर असतात आमचे मोगाळ डिरेक्टर बाब मानदी बाब रुडॉल्फ रविडेसा बापानो तुमका ह्या आमच्या पंद्याटाक मोगाचं स्वागत. हांव विनंती करता PYC अध्यक्षीण वेनिशा सल्डानान तांकां गुलाब दिवन स्वागत करच्याक. So warm and heartily welcome to further parish staff for Our Lady of Church Gurupura. Once again behalf of our organizing committee. Scores up to 23 on the board. Just 8 more runs needed to win this match. New batter, Christian joins the party.
A little bit extra bounce on the occasion. Ball rising to the fence towards the deep square leg region. And Christian gets off the mark. Not a quicker outfield here, but ball dribbles away to the fence very quickly. Score moves up to 24. Just 7 more runs needed to win this match. And the remaining 8 deliveries. Make about 5 deliveries. So no ball signal from the umpire. No ball +1. So couple of runs added to the ball. Score moves up to 26. Maybe can he restrict 5 more? Oh, this time lofted handsomely. Straight as arrow. That's a huge one and finish the match of his style. That's an absolutely brilliant and outstanding and magnificent start came from his bat. And they register their 3rd victory in this tournament. What a great way to finish this match. Astor Amigos once again. Their winning streak still continues here. And man of the match award goes to none other than Mr. Jovin. That's a spectacular knock, including 1 boundary and 1 6. 12 runs came from his bat of Jovin. Jovin, please come forward and receive your man of the match from our beloved chief guest. Congratulations, Jovin. Congratulations, Astor Amigos. And all the best for the rest of the tournament. Next match will be played between one more exciting battle between Royal Titans takes on Gurupura Gladiators. News from the center: Gurupura Gladiators have won the toss and choose to field first. So please set our field as soon as possible. Again, change in the comment box. I would like to invite Mr. Rashid for further part of this commentary. Over to you, Rashid. नेक्स्ट मॅच JMJ वॉरियर्स आणि गुरपुरा बुल्स तांच्या प्लेयर्स आणि हांगासर स्टेजी मुखार साइन आणि नांवां बरोवंक येवचें. So the match has begun. They're going to get an easy couple of runs in the first delivery of the innings. So Royal Titans against Gurupura Gladiators. Gurupura Gladiators, they won the toss and the captain elected to field first. And they're going to need a victory in this game. And Royal Titans also want to have a victory in this game. Oh, this. Hall check, hall. Hall check, hall check. So that maximum going to get the scoreboard moving on to 8 in total.
So 8 runs in the scorecard. Austin, the man in form. Once again, Austin, strike that one. Hal. Hello, check. Played nicely into the long off again. There's a field up into, collected the ball perfectly. Hello, check. Joshua so far has been very expensive, has already conceded 10 runs in 4 deliveries. This time played into the long off. Fielder collects it finally. Pinto once again is a busy person in the fielding department. So far scoreboard 11 on the board. Last ball of the over, number 1 still remaining. Oh, brilliant delivery, almost close to the wicket. Lucky escape for the batsman. So end of over number 1, scoreboard standing at 11 on the board. ಈ ಸಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡವರು ಆದಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿರಿ. ಹಲೋ. Oh, that ball is going to miss the fielders, and he has no idea that where that ball is gone. Steven is an experienced fielder in the fielding department. Oh, that ball going into the deep extra cover region. There's a fielder coming in from a long way. He was standing at the conventional long off position. Great job from the fielder, stopping that ball in the deep extra cover region. So scoreboard 19 on the board. Oh, that's going to be white ball, yes. Lester is appealing even before the decision is being given for the umpire. Umpire is a very experienced umpire, Fayaz Ulal. He himself is an outstanding all-rounder in the overarm cricket, and Bhavit, one more talented umpire as well in the square leg umpiring duties. Austin Pinto out kelare Austin Pinto out and team gladiators sign rupaye. Yes, if Austin Pinto's wicket is taken, team gladiators are going to get 500 rupees cash prize. The bowler who takes the wicket of Austin, I think is going to get a 500 rupees cash prize award, because that's a valuable wicket. The way this young man has been playing, the way he's clearing the ropes, he's got 24 individually from just 9 balls, and his team has got 26 runs in the scorecard in 1.5 overs proceedings. Last ball of over number 2 remaining. Marvin. So yes, it's a dot delivery to finish off over number 2. So end of the over number 2, scoreboard having 26 on the scorecard. 13 runs exactly they have collected per over.
So 26 in the scorecard. Oh, struck that one into the deep mid-wicket region, and good fielding from the fielder. Definitely did a great job. Good stop. Just conceded only a single there. Good fielding from the fielder. This ground is a huge ground. Not an easy job for the fielders especially. Oh, struck that one, huge, but that is going to land inside the boundary line, and catch dropped there from the fielder. Team Gladiators know the value of dropping this catch. They know that this is definitely not a small mistake. This is a huge mistake because Austin still in the crease. He's got the life. Austin once again at the striker's end. Austin takes the strike, and this time he swings into the deep long on position, and misfielding. Leicester with a good backup. Good collection and throw from Leicester, and Austin going to get that comfortable 2 between the wicket. So that 2 added scoreboard now standing at 31. Last 3 balls are remaining. Last 3 more balls are remaining. And I think the score on the board, definitely not a huge total, especially for Team Gladiators, because they have such a fantastic big hitters in their side. Oh, good fielding, absolutely good fielding, even though he conceded a couple of runs, but finally managed to stop the ball just inside the fence. And for the next match, I request JMJ Warriors and Gurupura Bulls captain for the tossing ceremony. JMJ Warriors captain, immediately report to the mic point. The Gurupura Bulls captain is already present here in the commentary box. Oh, struck that one into that long on fielder's hand. They're going for the second run, and run out should be taken comfortably. So yes, run out on the non-striker's end, but still the danger man is in the striker's end for Team Gladiators. The dangerous Austin is still waiting in the striker's end to face that last ball. Toss in by JMJ Warriors. So JMJ Warriors won the toss and elected to bat first. Oh, this could be taken, yes, just taken inside the fence. Joshua the fielder, really well done there, Joshua taking that catch. And at the last ball of the innings, Austin's wicket is down. But nonetheless, Team Royal Titans have managed to get 34, giving 35 as a target to opposition in 18 balls play. This is going to be the chase which would be difficult to make in the second innings. Not a easy total, but Team Gladiators, if their batters do the job in their natural habitat, they have been scoring big runs. They have been putting the highest totals on the board. So there's a possibility they could chase it down as well. And for the next match, it will be JMJ Warriors against Gurupura Bulls. After winning the toss, JMJ Warriors captain elected to bat first. PCL 2025, title sponsored by Guidance Tours and Travel Goa, Malak Prince and Managers. Main sponsor Avinash Sikwera Kandariye. Co-sponsored by Alun Paris, Oswald Fernandez, Johnson Lobo. Sponsored by Godwin Lobo, Joel Rodriguez, Romans Lobo, James Menda, Richard Montero, Syra Construction, Twins Arrangers, JJ Sounds, John Barboza, Anton Menages, Roshan Sikwera, Helen Lobo, Robert Montero, Ronald Morris, Harush Kotinna, Blanny Rodriguez, Renson D'Souza, Nelson Sikwera, Jeevan Menages, Wilfred Moniz, Reshma Fernandez, William D'Souza, Gilbert D'Souza,
Shelron Motors Modibidri, Roshni Religious and Party Collections, Modern Cold Storage, Sports House, Divine Solutions Modibidri. हांकां PYC आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. Yes, I request Royal Titans, please immediately come and set the field. Already the time is being wasted. I request Royal Titans, please immediately set the field. And also the Gladiators opening batters, please enter into the middle. Already we are running very short of the time. We got one more last league stage games before the start of the knockout stages. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಯಾಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬಬಿತ್ ಎಂ ಸುಳ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ರಶೀದ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ, ರೊಮಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೋ, ಅನಾಫ್ ಹಾಗೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So 35 runs is the target for Team Gladiators against Royal Titans. So the field setup from Royal Titans is a little bit interesting to see. They have kept that fielders in the perfect positions. They have kept the longest part of the boundary a little bit empty, the country mid corner. That is vacant area. Oh, what a shot! What a shot! I think that is hammered it down into that deep square leg. It's a long way, and he has managed to cover many a miles with that maximum. It's a long distance maximum from the bat of Avinash. This is the reason why he got a man of the match in the previous game, finishing the match early. Austin once again bowls, and a ball which is going over the long on region for a maximum. Two deliveries and just 12 runs in the scorecard. In just 2 deliveries he managed to score 12 runs. What a batting. He is in a mood of finishing the game very early. Now just 23 required from 16 balls. 35 was the target. Now just 23 required from 16 balls. 23 required from 16 balls. Just 2 deliveries have been completed in this over. Oh, what a delivery. In fact, that's going to be wide. Yes, wide delivery. Oh, once again loose ball, and once again it's the same result as the previous one. 3 sixes in the very first over. What a batting. Is absolutely nailing it down with the batting. 18 on the scorecard. 19 on the scorecard, little bit corrections, because in the previous delivery that was a wide ball. 3 balls and 3 sixes, hat-trick sixes from the bat. Yes, 500 rupees cash prize already deposited in the account of Avinash for his 3 sixes. Outstanding batting. I think this man is in the mood of finishing the game. 19 in the scorecard. 3 balls just completed. Austin once again from the bowling mark.
Oh, this ball once again mistake from the wicket keeper as well as the backup fielder, and I think they have just made a huge mistake. It's going to be Vice boundary. Vice and 4 runs added into the scorecard. So Vice 4 and the scoreboard takes a toll of 4 more runs, and scoreboard jumping up to so 23 in the scorecard. Oh, that's a bowled out. And this is interesting to see. Even in the previous match, Avinash scored almost near to 20. Here he scored individually 18 runs, 3 sixes from his bat, and is back into the pavilion. Austin, even though it's a late, but he has done the job getting the wicket of the big man. But the damage has already been done. Alano Sandra. Elik Kerebelu. Ah. Endini. Endagananille. Ah? Okay. Angananille. നീ അവിടെ റൗഫ് ചെലുത്തി ഉണ്ട് റൗഫിലും ഉണ്ട് നീ നോക്ക് കേൾക്കുന്ന പിന്നെ നോക്ക ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോൾ ആക്കുന്നു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ കമൻട്രി ഒക്കെ ഉള്ള Oh, that ball is going away from the leg side. White given from the umpire. One more run into the accounts of extra. Wilson and Leston in the middle. Wilson at the striker's end. Scoreboard 24 already. Played into that deep backward point region. Ball crosses the fence for 4 runs. It's an easy boundary for the batters. They're playing intelligent cricket more than powerful shots. Wilson and Leston in the middle. 28 in the scorecard. Scoreboard having 28 for the loss of 1 wicket. 1.1 overs proceedings are complete. It's now just 7 runs required from 11 balls. It's less than the remaining balls, the runs required. Just push the ball into that short cover fielder's hand, and they're going to get a single as well. So now Lester at the striker's end. Top edge and they're going for the run. Just played nicely driven into the deep cover region for 4 runs. Now this is a classical textbook style cover drive. Just lifted it up into the covers region. Now just 1 required for the victory from 8 balls. 8 ball and 1 required. So that's it, comprehensive victory for Gladiators. They have one more 2-pointer in the points table.
Yes, this was a high-scoring game, and the man of the match goes to the match finisher Wilson from Team Gladiators. Not just for his match finishing abilities, it's also for his outstanding bowling figures. The man of the match goes for him. 8 runs he conceded, getting 1 wicket, which was a crucial over he bowled. So I request Wilson to come and collect the man of the match from Vinisha, the organizer from Pompei Youngsters Club. President of Pompei Youngsters Club, Vinisha is going to award the man of the match to Wilson. Wilson, please come and collect the man of the match award immediately. And changes here in the commentary box. Once again, I humbly welcome Kiran Allipade into the microphone. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವಿನ್ ವಿನೋದ್ ಈ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ಲಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ವಿನೋದ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆದ್ರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾಕೋ ದುಬಾರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಗಸಾಗದ ನಡೆದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ಉತ್ತರ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಎಂಜೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಆಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ 8 ಅಂಕಗಳು, ಹಾಗೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿವೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಡಿದ 5 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ 4 ಬಾರಿ ಜಯಬೇರಿಗೊಂಡಂತ 5 ತಂಡಗಳು ರನ್ ರೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಹಾಗೆ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आयच्या ह्या पंद्याटाक मॅन ऑफ द मॅच स्पॉन्सर जावन दिल्ल्या मानस वॉटर पार्क हाचो डायरेक्टर विल्सन पिंटो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुखार येवचें आनी आमचे तो एक उडासाची काणी स्वीकार करची. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತೇಜನಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಉತ್ತೇಜನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜಿಎಂಜೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಶರಬೇಕದ ದಾಳಿ, ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತೇಜನಷ್ಟೊಂದಿಗೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಈ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಹುಶಃ 3 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೊಗಸಾಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಂತರ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪೊಂಪೈ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಂಪೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2025 ಆವೃತ್ತಿ 4ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಆವೃತ್ತಿ 3ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಪಲ್ಲಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ 65 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಅಭರ್ಜರಿಯಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಹಾರ, ಇದು ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯೋರ್ಣ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮರ್ವಿನ್ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೀಗ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ संपूर्ण अवळी ಕೂಡ संपूर्णಗೊಂಡಿದೆ. आमच्या ह्या पंद्याटाक स्पॉन्सर जावन दिल्ल्या जीवन मॅनेजर्स तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव विनंती करता एरिका मॅनेजर्सान मुखार येवचें आनी आमच्या तावन उगडासाची काणीक स्वीकार करची. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಆಡುವಾಗ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಮರ್ಬಿಂಡ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾತ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ. ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 61 ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಆ ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. 3-4 3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 24 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೋ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ವಿನ್. 24 ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ. ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 12 ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆ. ಅರವಿಂದ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅರವಿಂದ್ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಶತಾಗಶ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿದೆ. 26. ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟೆರೋಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ಹಾಗೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವಿನಂತಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟೆರೋಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ಅಂಡ್ Gurupura Gladiators, please make sure presence in official chart. Already 9 players of Asteroid Amigos has put the sign in the official chart. Still some players are remaining in the Gurupura Gladiators. I request especially all the players of Gurupura Gladiators, please report here. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುವೆ ಸಾಗರ ದಂಡನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರ ಅರವಿಂದ್. ತಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 38. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ, ಬಾಲಿಷ್ಟ ಬಾಲ್ ಅಡ್ಡಿಯ ಹೊಡೆತವಿದು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ 42, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 39 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ನಲವತ್ತ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವಾದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ 39 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವಿದು. ಅರವಿಂದ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ತ್ರಿವಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 42 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಎಂಜೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 46 ಎಂಬುದು ಅದು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮೊತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಆನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ गुरुपुरा बुल्स ತಂಡ. आयचे हे पंद्याट बॅकड्रॉप तसेच शामियाना ओदकसून दिल्ल्या ट्विन्स अरेंजर्स गुरपूर असो मालक स्टीवन सल्डाना तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुखार येवचें आनी आमचे तोन उगडासाची काणी स्वीकार करची. Forty-six is the target. Vinod is on strike. One more destructive batter. This time wanted to go for the express drive. You miss height. You clean ball him. Celebration begins here. Choosing a folly delivery. Wanted to go for the expensive drive. Completely missed it. And stumps are disclosed here. Wicket number 1 back to the pavilion. They are now deep in trouble. Team Gurupura Bulls. It's an early breakthrough for them. Team GMG Warriors. After departure of the Vinod, the arrival of the new batter, Gresham joins the batting. First disaster for the team Gurupura Bulls. They are now deep in trouble. 46 to get for the victory. GMG Warriors.
They were played 4 matches and only 1 victory for them. This time lofted. Ball is in there. Ball landed safely. And a couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to just opens his account. Score moves up to 2 on the board. After this match, first playoffs, first qualifier match, which is played between Asteroid Amigos takes on Gurupura Gladiators. Gurupura Gladiators have won the toss and still decision is pending. Captain of Gurupura Gladiators, please tell me your decision. Field first, so should be ready for the next match. Clean. Brush. Next. Demari. Wanted to go for the expensive drive. One bounce into the fence for 4 runs. Ball went like a treasure bullet. Within a fraction of second, it reached to the fence. It's a welcome boundary from the batter, Sean. Desperately needed a couple of maximums and boundaries to win this match because asking run rate exactly 12 runs per, exactly 15 runs per over. This time lofted straight to the hands of the field. Not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. Did not get the elevation, did not get the distance as well. He finds the fielder deep long of region. Fielder does not make any mistake. Wicket number 2 back to the pavilion. Second disaster. Score moves up to 6 on the board. 6 for the loss of the 3 valuable wicket. Over number 1 has been completed. After completion of the very first over, score moves up to 6 on the board. Now here is the equation. 12 balls remaining, 40 to get for the victory. That means asking run rate equation shows that asking run rate exactly 20 runs per over to win this match. They are in now under pressure team Gurupura Bulls. I wanted to go for the shuffling across the line and drags the ball from outside of the off time to onside region. Completely missed it. Even though wicket keeper also could not gather the ball comfortably in the form of a vice. One more additional added to the board. Arvind brought into the attack from right arm over the wicket from commentary box and to the right-hander batter. Score 7. Marvina, batter. Clarison. Clarison is on strike. Batsman coming down the track, wants to break the shackles and just well short of the fielder for long off region. And what a great save by the fielder. At least a couple of runs saved for his team. Score moves up to 8. Wanted to go for the unorthodox cricketing stroke towards the innovative cricketing stroke towards the point region. Completely missed again. Leg by signal from the umpire. Such a great hard work, dedication and love towards the crickets. Pompei Young Stars Cricket Club proudly present this tournament each and every year. They are conducting this kind of a tournament. This is the season 4. Match is in progress, especially the league stage. Last match is in progress. Score remains only 9 on the board for the loss of the 4 valuable wicket. Wickets are crumbling like house of cards here. They are now deep in trouble, team Gurupura Bulls. It's a dramatical collapse of the team Gurupura Bulls. Eight balls remaining, 37 more runs needed to change the complexion of the at least 5 sixes needed to win this match. Wanted to go for the expensive drive towards the onside region. He wants to drag the ball from outside of the off time to onside region. Completely missed. Wide signal from the umpire. White +1. Couple of runs gifted here from Arvind.
11 on the board. Things are getting very tougher for the team Guru Bulls. On the other end, GMJ Warriors, they are in our favorites here to win this match. Cricket is all about the unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. Still, they can come back, team Gurupura Bulls. Hopes are still alive. Again, small fumble from the wicket keeper that allows the batter to take a wide +1. Couple of runs added to the board. Score moves up to 13 on the board. 14 on the board. Make a pardon. 14 on the board. Oh, this time scopes it nicely towards the short point region. Meanwhile, batter got enough time to get an ample single. With that single, score moves up to 15 on the board after completion of the 2 overs. 6 balls remaining. 31 more runs needed for the victory. That means 5 maximums needed to win this match. I could still appreciate that knock from Arvind, the man who scored 42 individual runs in this particular match. What a great knock. That was a tremendous knock from Arvind. Swings it, just swings it, completely missed it. Chance of a run out. So, in the form of a leg by, one more additional added to the 5 balls remaining, 30 more runs. 30 more runs needed to win this match. 5 sixes needed. Oh, all the doors have been closed for them. It's a wide signal from the umpire. Still, they can come back. 5 balls, 29 runs needed to win this match. They need one miracle here, team Gurupura Bulls, to win this match. Each and every ball, they needed a 6 here to win this match. One more wide. 5 balls remaining, 28 more runs needed to win this match. G1. And this time, perfect line for the right-hander. It's an incoming delivery. Batsman coming down the track wants to break the shackles, but he's been satisfied with a single. Singles won't help for the team Gurupura Bulls. Only formalities are left in this particular match. They are in our favorites here. It's completely dominated by the team JMJ Warriors. They are in our favorites here to win this match. First qualifier match, which is played between Asteroid Amigos takes on Gurupura Gladiators. News from the center. Gurupura Gladiators won the toss and choose to field first. So should be ready for the next match. Playoffs match after this match. Nelson is the new batter. It's a festival atmosphere here in Rosa Mystica School Ground. But one bounce into the fence for 4 runs. But it's a too late. It's a too late. Score moves up to 23 on the board. Still 23 more runs needed. The remaining 1 delivery. It's an impossible task in front of him. Final time in this over. And this time India straight to the hands of the fielder. He does not make any mistake. It's a comprehensive victory. It's a huge margin victory for the team JMJ Warriors. Congratulations JMJ Warriors, and the man of the match award goes to him only.
Arvind, such a spectacular knock, 42 from his bat and picked up a 1 wicket, including 4 massive sixes and 1 boundary. That was a tremendous and incredible knock from Arvind. I deserve that man of the match award. Please come forward, Arvind, and receive this man of the match award from our beloved chief guest. Congratulations, Arvind, and all the best for the upcoming matches. Eliminator match which is played between Royal Titans versus Group Rebels. So make sure presence in official chart Royal Titans players and Group Rebels. JMJ Warriors versus Gurpura Bulls. ह्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच जावन आसात अरविंद. हांव विनंती करता प्रिमान तांकां मेडल आनी मानस वांटपाकाचे गिफ्ट वॉचर दिवं.
Helen Monis ani kono. Helen Wilfred. PCL 2025 हाका स्पॉन्सर जावन दिल्ल्या विल्फ्रेड मोनिस, रेश्मा फेर्नांडीस, हेलेन लोबो हांकां पी-वायज जावन देव बरें करूं म्हणटा हांव विनंती करता आश्मा अंद्राद्रे आनी अरविंद अंद्राद्रे आनी मुखार येवचें आनी पी-वायज जावन उगडासाची काणीक स्विकार करची. Played nicely into the long off region. They're going to come back for the second as well. Played nicely into the long on boundary. Lester, he couldn't manage to stop that one from crossing the fence. 4 more run added into the scorecard. 6 on the board. Ali. Played nicely. Once again, they're going to get one more run added. 7 on the board. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋತಂತಹ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್. ನನക്ക് കോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിറ്റിസൺ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് നൗസ കോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ മാച്ച് ആക്കോനെ ആവുക കേക്കോന് നൗസ് that is a missed opportunity. जीतू
ರಾಕೇಶ So that scoreboard standing at 12 runs on the board. Lester gets a wicket on his very first delivery. So yes, it's a golden opportunity for the bowlers of Team Gladiators. Whoever is going to take a wicket, the next wicket is going to get a 500 rupees cash prize. There's an announcement coming from the management side of Team Gladiators for the players. Both the teams are table toppers who are facing each other. Asteroid Amigos and Team Gurupur Gladiators are against each other. They're playing for the final spot. Oh, this time, what a shot! It's a beauty to watch such kind of stroke. Elegantly played. Exquisite footwork from the batsman. Perfect timing. Just choosing the area where to place that one, and he perfectly guessed that boundary. One bounce and into defense for 4 runs. This is a qualifier 1 match, the super semi-final. The winners are going to be directly entering into the mega final. And what a shot! That's out of the park. Big one from the big man. Christian, the man who is clearing the boundary now. He got a boundary in the previous one. Now he's getting a maximum. 22 in the scorecard for the loss of 1 wicket. Asteroid Amigos, they are looking in a terrific form. And once again, he just dislodged it. This time he chooses a deep mid-wicket area to play the stroke. This is going to be 360 degrees all around the ground. One stroke into the long on, another one into the deep mid-wicket, both the maximum, and one boundary into the deep backward square leg region. Now Lester is feeling the heat. He's looking like he's under pressure. He has given 2 maximums and a boundary conceded in the last 3 balls. He has conceded 16 runs in the last 3 balls. Once again played into the long on region. Fielder will not be able to stop that one from crossing the boundary line. Pinto fails and the ball crosses the fence for 4 runs. Scoreboard having 32 in just 2 overs. 16 per over they have collected in average. Asteroid Amigos, they're showcasing why they are the table toppers. So 32, end of the over number 2 for the loss of 1 wicket. Wilson will be bowling that final over of the first innings. Wilson has got a job of bowling a very economical over, because if Team Gladiators want to win this match, they need to restrict the opposition under 40 runs, because they also got a very explosive starter, Avinash, in the side, and also Wilson, who can finish the game as well. They got a fantastic batting lineup. Lester as well, who can bat as well in the top order. They got a pretty solid batting lineup as well, Team Gladiators. No doubt the match is going to be very interesting to watch. The chase which will be in the second innings. But the final over will be the deciding over of the first innings. Oh, well fielded. Definitely well fielded. But now the real danger has just begun, because Christian has got the striker's end. Is already scored 20 runs from just 5 balls. Oh, what a delivery. Incredibly thought well from the bowler. A smart move from the bowler to bowl that off-cutter right into that tram line, which is going into that legal area of play.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಟೀಮ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಮಿಗೋಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿರಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಲ್ ಚೆಕ್, ಹಾಲ್ ಚೆಕ್, ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. Yes, once again, one more boundary scored in the scorecard. So Gurpur Bulls and the Royal Titans will be playing the eliminator matches. And already the signing chart has been opened here. Once again, one more maximum in the meantime. Krishnan is absolutely on fire. He's building a top. Hull check, Hull. So Gurpura Bulls and the Royal Titans, I request once again for you to come and complete the signing procedure. It's just the Gurpura Bulls have started the sign up chart here. So I request Gurpura Bulls and Royal Titans, please immediately report to the mic point for the signing at the official chart. Oh, struck that ball, it went like a tracer bullet, and that will not be able to be stopped from Joshua. He is one of the best fielders in the tournament itself. If he can't stop that one, there's no one better than him to stop that delivery. He did his level best, trying to put the foot on his way of the delivery, but couldn't manage to stop that one from crossing the boundary line. And Krishnan once again is in a red hot form. He's played it into the Ripekshakava region for that second run. Also they're going for the second run, comfortably completed 2 runs. So the scoreboard just stand. ಹಾಲ್ ಚೆಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಮೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ after the end of the innings, individually Krishnan scored 36 runs. A big round of applause for Krishnan because he has scored 36 from just 10 balls. What an amazing innings. I think one of the innings worthy of entering into the mega final for his team. He has done the job with the bat for the team. It's just that they need to make sure they're going to defend this 50-run target they have set against one of the best batting lineup in the tournament, who have got the highest total in the tournament. Team Gladiators have got 50-run target from 18 balls to chase down to enter into the mega final. It's not going to be such an easy job to chase down 50 runs from just 3 overs. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಶಶಾಂಕ್, ಜಶಿತ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿತಿನ್, ವಿನೀತ್ ಇವರಿಗೆ ಪಿವಿಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So yes, we are going to start off the chase, which is starting for the team who are going to be the first mega finalist of this prestigious Pompei Cricket League 2025 Season 4. We're just waiting for that mega finalist team. In the meantime, there was an opportunity created. The ball was in the air for a long time, but that ball landed in the no man's area.
So yes, the match which is coming up next, which is one more high voltage match. Oh, the sun ball which has been called as a no ball from the main umpire. Bavit, the ball which was above the chest height. But even though there was a no ball free hit delivery, they managed to get the wicket in the form of run out, which is a big wicket, especially the wicket of Wilson, who's a match finisher, is walking back to pavilion, which is a huge setback for the team. Gladiators. So yes, for the next match, which is the eliminator match coming up between Gurupura Bulls and Royal Titans. Royal Titans have lost the toss against Gurupura Bulls. Gurupura Bulls captain won the toss and elected to... Yes, Gurupura Bulls elected to... Sorry, Royal Titans elected to field first. Royal Titans captain elected to field first. Little bit corrections. So now 17 ball and 47 required. Lester in the middle. He has a lot of responsibility on his shoulder. Avinash is still at the non-striker's end. Oh, along the carpet delivery. Very good bowling from Joel. Sorry, once again a bit of correction. It's Jovin who's continuing the attack for the team Asteroid Amigos. So far he has done a great job. Oh, in the air should be take. Oh. Hold check. Hold check. ಮೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. Hall check, Hall. Oh, in the meantime, it's a leg by single. Hall check, Hall. So 10 runs on the board. 49 is what Asteroid Amigos managed in Hall check, Hall check. So 4 balls completed here from sorry, little bit corrections. 5 balls completed, 12 runs on the scorecard. Oh, loose delivery! A very loose delivery. It was just asking for the punishment of the batsman. It's a huge over. 18 runs in the scorecard. Now 32 required from 12 balls. It's going to be 16 runs is the required run rate from every over. So Joel brought into the attack. This is a match deciding over. The penultimate over is going to decide the way this match is going to go. Because if Joel is able to get a wicket, oh, that is what I'm talking about. That is what I was mentioning about. If Joel is able to get a wicket, he can definitely make a comeback for his team. Asteroid Amigos, they were looking in a troublesome situation, but that wicket has put some relief for them. So that fall of wicket of Leicester has provided some opening for team Asteroid Amigos. After they conceded 18 in the first over, now this is a great comeback from them, Asteroid Amigos. Joel showcasing a very promising bowling attack so far. Once again, played with the reverse bat. Oh my goodness, nobody went for that catch. That's a huge mistake. No one even tried to go for that catch. That's a mistake. So scoreboard standing at 19 for the loss of 2 wickets for Gladiators.
Once again, Joel bowls. All this time, half-hearted stroke, not a proper connection. Maybe the inside edge of the bat, he got connection with the ball. So yes, overthrow committed. But non-striker Joshua is not. He cannot go for that run because the striker is not interested in that run. Avinash still in the middle. The match is on as far as Avinash stays in the middle for Team Gladiators. This chase can go anyways. If Asteroid Amigos want to secure this chase. Oh, this is what I'm talking about. He gets the distance. Comfortable, handsome maximum from the bat of Avinash. In every matches he has scored almost 2 sixes and 2 boundaries. Avinash taking the match till the last moment. Scoreboard standing last 2 more balls are remaining. 8 balls and 23 required. Last 2 more balls are remaining in this over. 8 balls and 23 required for the victory. Whoa, what a shot! That is boom boom maximum from the bat of Avinash. Everyone but the fielders of Asteroid Amigos enjoying the batting of Avinash. The dugout of Asteroid Amigos is absolutely pinpoint silent because they know as far as Avinash is in the middle, the match cannot be secured for them. The mega final competition is getting very much thrilling till the last over. Last 1 more ball remaining. 17 required for the equation. 17 from 7. Not an easy ask, but as far as Avinash is in the middle, it's all possible for Team Gladiators. Oh, once again swings and misses. Swings and misses. This is a tactical error from Avinash. Now because he's played a dot delivery, he's going to have the non-striker's end for the next delivery. So Joshua is going to take the striker's end. Now this is a mistake from Avinash. He should have gone for a single and secured the striker's end for the next over. Now the pressure situation going to put some pressure. If Joshua is able to give the strike to Avinash, I think the match is still on because then the equation is going to be possible for Avinash to get runs from the remaining deliveries. It's going to be responsible bowling required from Asteroid Amigos. Asteroid Amigos, they would require some absolutely good deliveries, especially the first 2 deliveries. They need that to go in their favor. Off cutter, brilliantly bowled. This is what I'm talking about. Avinash made a mistake here. He should have taken a single. Joshua, he's feeling the pressure. He wants to take a single, and now that pressure is tolling on his shoulders. But also 1 more mistake from the side of Asteroid Amigos. They should close in the 30-yard fielders because once they can close the 30-yard fielders, they can put pressure on the batter Joshua. He's already struggling to get the single. He struck that one! He struck that one! Oh, what a shot! I was talking about the single. Now this man Joshua has completely turned out. He's attacking rather than defending here. He's gone for that maximum. So 4 boundary signal from the line umpire. So both the line umpires confirming that it's a boundary. So that boundary is going to get scoreboard jumping on to 37. Now the equation is very interesting. The whole days in total 15 league stage matches they played. All the teams just for the spot in the mega final, and now the 4 deliveries are going to decide who is going to step into the mega final. The first team, they are just waiting to get into that mega final from these 2. Asteroid Amigos struggling. Christian is being the hero in the first innings. He single-handedly took his team to a total of 49 by his wonderful contribution with the bat. 10 ball 35 runs this man Christian scored in the batting department for the team. Now 4 balls 12 runs he has to defend. Very difficult job for Christian. Oh, that's going to be a single because Avinash wants the striker's end. This is what I was mentioning about in the previous overs last delivery. In the penultimate overs last delivery, they made a mistake. Avinash should have retained the strike with him. Even though Joshua got a boundary, but he couldn't manage to get more than 5 runs from the remaining 3 deliveries. Last 3 more to go, 11 to get.
3 balls, 11 runs are required. From the 3 balls, 11 runs are required. I request Asteroid Amigos and Team Gladiators, extra players and the supporters, please stay back from the boundary line. This is a humble request so that the matches can go very smoothly. In the meantime, 3 balls, 11 required. Oh, what a shot! It went like a tracer bullet. Team Asteroid Amigos, they are under pressure now. On the other hand, the party has already begun. Team Gladiators, the match is still on. 2 ball, 5 required. 2 ball and 5 required. What a match! 2 ball and 5 required. Avinash, in the previous 2 matches he played for Team Gladiators, he couldn't manage to take the team towards the finishing end. But in this game he has played like a champion cricketer. He's played like the former Indian captain MS Dhoni, staying till the last moment. 2 ball, 5 required. Here you go. The penultimate delivery. He struck that one nicely. 1 bounce and into the fence as well. The match is tied. The scores are level for Team Gladiators. Asteroid Amigos making mistake in the fielding department. This is what I was talking about. The field setup is absolutely important part of the game of cricket. It's an integral part. Reading the field, not more than bowling deliveries. Reading the field setup is very important, and that's what Avinash has perfectly done. 1 ball, 1 required. So yes, if the match ends in tie, super over is going to decide the winner of the match. So yes, last ball, 1 required. 1 to go, 1 to get. The match is tied. We are just 1 ball away from the mega finalist team. He just pushes it back to the ball, drive directly required, and he misses. They are into the mega final. What a match! What a performance from Avinash! And definitely, I think the one man who will be very sad, I think, is going to be Christian, who was unable to defend that 17 runs from 6 balls. He scored individually 10 balls and 35 runs. In the first innings he carried the team, but in the second innings he couldn't manage to take the team to the mega final. So this is a thrilling victory. The cricket is all about this kind of thrillers. Even in yesterday's prestigious Ubar Cup we had this kind of matches as well. So today as well the prestigious Ubar Cup is taking place at the Uppinangadi High School ground, and here in this Rosa Mystica High School ground we are having so many thriller matches, and what a performance from both the teams. I think both the teams deserve to be in the mega finals, but it's one team has to lose. It's part of the game. One team has to lose out of the 2 of the best teams, but both the teams, one made it to the mega finals. Team Gladiators, they have secured their position in the mega final. On the other hand, Team Asteroid Amigos, they still have one more chance left in this tournament. They can still make it to the mega final. But this is a match which is coming up next. Royal Titans against Team Gurpura Bulls, which is an eliminator match. The losing team, they'll be directly eliminated from this prestigious PCL 2025 season 4. And the changes here in the commentary box. What a match, Kiran. I think definitely one of the best matches of the day. No doubt at all. And that too in the qualifier number 1. We are having such an outstanding match. And everyone in the ground enjoyed the match, isn't it, Kiran? The man of the match award goes to Avinash, was scored 34 runs, was faced only 10 deliveries, including 4 massive sixes and 1 boundary. Strike rate exactly 340. That is the main turning point of this match. Avinash deserved that man of the match award. He becomes a hero in the qualifier 1. And once again, congratulations, Gurupura Gladiators. They are entered to the Pompei Cricket League Season 5 Grand Finale. First team registered their
Mega final. Congratulations team Gurupura Gladiators. And congratulations Avinash and all the best for the grand finale. ಎಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಆಡುವ ಅವಕಾಶ. ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳಿವು. ಒಂದು ಕಡೆ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಬಹುಶಃ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದಾಂಡುಗಾರರ ಫೇವರೇಟ್ ತಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಸಾ ಮಿಸ್ಟಿಕಾ ಗ್ರೌಂಡ್. ಗಾಳಿಯು ಕೂಡ ಭರ್ಪೂರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ವಿನೋದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಸ್ಟಿನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿರವರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್. ಹಾಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿರವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಕೂಡ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಧರಿಸಿ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಅಂತೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವಿದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕನ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ದಂಡಿಸುವಂತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನೋದ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಆಸ್ಟಿರೋಡ್ ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಈ ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಡುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಂತ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ ರೋಸಾ ಮಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೂಪರ್ 6 ಮಾದರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, 30 ಗಜಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, 40 ಗಜಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, 60 ಗಜಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಹೀಗೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವಂತೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆದರೆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದನೇನಿದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 4-5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನೋ ಸೊಗಸಾಗದನ್ನೇ ಇದು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್. ಇದು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದಾದರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ದ್ವಂದ್ವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೂತಾದ್ರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಬಲ ಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದನ್ನೇ ಇದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಹಿಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. 1 ಉತ್ತರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾದರೆ 50 ರನ್ಗಳ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಅಷ್ಟೆರಡು ಅಮಿಗೋಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ 50 ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಿತ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಆರುಷ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲ ಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿನೋದ್ ದಂಡನೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯು ಮಿಸ್ ಯು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರುಷ್. ಅವಿನೋದ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಗ್ರೇಷನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅಲೆದು ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಬಹುತೇಕ ಜನಸಾಗರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ರಜಾ ದಿನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಜಿಗಿದು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯುವಂತ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ನೋಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಸ್ಟಿನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ 4 ರನ್ಗಳು ಸೇವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಟ್. ಫುಲ್ ಟಸ್ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ. ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಸ್ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಭರ್ಪೂರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಶಾನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಶಾನ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ
ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾನ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಸರಾಸರಿ 10 ರಂತಿದೆ ತಂಡದ ರನ್ ಧಾರಣೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಬಹುದು, ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತದ ಆಟ, 3 ಅಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. 2024ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಬಹುತೇಕ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೆಲುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಂಡನೆ ಇದು. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಸಾ ಮಿಸ್ಟಿಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 24. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯ್ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾಗದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ ಶಾನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿನೋದ್ ರವರ ಒತ್ತುರಿಯ ಬಳಿಕ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರ. ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ? ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ತಾನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಅಷ್ಟರಡಾಮಿಗೋಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 31 ಗಳಿಸಿದೆ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ, 40 ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು ನೆರೆದಿರುವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗದ ನೀನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39 ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 50ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾಗದ ನೆನೆದು ಸೊಗಸ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 44 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
I request Gurupura Bulls, please set your field. We're running short out of time here. After this match, one qualifier 2 match and mega final remaining in this particular tournament. .44 is the target, asking run rate nearly and exactly 14.50 runs per over to win this match. Our winners will enter to the qualifier 2 match, which is played against Ashtead Amigos. Austin is on strike, Vinay is on non-striker end. The bowling department, Vinod will start the proceedings here. Right arm over the wicket ticket from commentary box and driven straight down the ground towards a deep long on region. Excellent stop by the fielder on the deep long on region. Meanwhile, batsman got enough time to get ample single and gets off the mark here. Austin. Now Vinay is on strike. One more destructive batter of in this format. Vinay. Placed it nicely towards the onside region. Ball raising toward the fence for 4 runs. It's a 4 runs. It's a long chase for the fielder, but could not stop the ball. Ball raising to the fence, but using his feet, he tried his best, but ball defeats the fielder, and it's a welcome boundary. Score moves up to 5 on the board. Vinod. Little bit expensive into the 2 deliveries. 5 on the board. Vinay is on strike. One more technically well sounded player. Wanted to go for the expensive try. You may side you. Clean ball him. It's a big wicket. Big fish in the net. Departure of the Vinay makes a huge impact in this game. Still, hopes are still alive for the team Royal Titans. After departure of the Vinay is the arrival of the new batter. Batter name? Daniel. One more good striker of the ball. Joins the party. Daniel desperately needed a couple of maximums and boundaries to win this match. Match is now evenly poised, equally balanced. Still, it could be anybody's game. What a match we get to witness one of the fascinating encounter here. This match is going to be a one more nail biting finish. In the previous match also it's a nail biting finish, which is played between Gurupura Gladiators versus Ashtead Amigos. I could still remember that innings from Avinash is unforgettable innings in this particular tournament. This time driven, lofted straight to the deep extra cover region. So wanted to go for the couple of runs. He was denied for the couple of runs and keeps the strikes. Score moves up to 7 on the board after completion of the 5 deliveries. 44 is the target. That means 37 more runs needed to win this match. Asking run rate also is too high. They can feel the pressure here. They are now under pressure. Team Royal Titans desperately need some momentum here from your words. They need some acceleration. Wanted to go for the expensive try. Batsman giving himself some room and
slammed it straight down the ground towards the deep long off region, and he keeps the strike. Batter Daniel. Score moves up to 8 on the board after completion of the first over. And what a coincidence! Same in the first over, Austin considered only 8. In the second innings, this man Vinod also considered only 8. This is a coincidence. Still, 12 balls remaining, 36 more runs needed to win this match. That means equation shows that 18 runs per over to win this match. Such a spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Rosa Mystica School venue. Such a beautiful atmosphere here in the evening condition. Now Daniel is on strike. Bowler Clarison brought into the attack, wanted to go over the expensive straight down the ground towards the deep long on region, and Christian stops that a certain boundary and served a couple of runs for his team. Now Austin is on strike. In the previous over, he was out of a striker and is already in the non-striker end, but this time he got the strike. There is no attempt from the batter, deliberately played here. Score moves up to 9 on the board. Austin is a one and only hope for the team Royal Titans. Oh, wanted to go for express India. Fielder comes underneath the ball and has put down. Ball landed safely between these two fielders. Direct, he would have been in trouble as well as his finger goes up. This is a negligency from the non-striker batter. It's a purely negligency. Lays in the running in between the wicket, that bears the penalty for it. Wicket number 2 back to the pavilion after departure of the Daniel is a new batter. Arush joins the party. Score remains only 10 on the board. Austin is on strike. 4th time in this over. Clarison. Batsman coming down the track and breaks the shackles. That's a flat at Watson 6. Still chase is on. That's a mesmerizing 6 came from his bat of Austin. Score moves up to jumped into 16 on the board. Still 28 more runs needed. Couple of maximums needed to win this match. Match is now evenly poised, equally balanced. Still it could be anybody's game. What a game. What a match this has been. 16 on the board. Still 2 balls left in this penultimate. One. This time lofted. It's a gorgeous 6 who came from his bat of Austin. He's dealing with the 6s only. Score moves up to 22 on the board. 7 balls remaining. 22 more runs needed to win this match. What an outstanding and magnificent shot came from his bat of Austin in the crucial stage. It's a do-or-die contest. Hopes are still alive. Match, what a match. In the previous match also same scenario, but the same scenario is continued. Same equation. 7 ball 22. This time played it nicely. Oh, I think inside of the fence. Saved certain boundary and it keeps the strike. I think it's a boundary signal from the umpire, and I made a contact with the boundary here while he touched the ball. Score moves up to 26 on the board. 18 more runs needed to win this match. 18 more runs needed to win this match. I could still remember that 2016 World Cup final, 2020 World Cup final. 6 ball 19 to get for the victory for team of West Indies, and Brathwaite, remember the name Brathwaite, becomes a hero, and West Indies
becomes the champions of 2016-2020 World Cup. Same equation here. Driven straight down the ground towards the deep long on region. Main thing is that now Austin is on strike. He's a dangerous batter. He is a match winner who can change the complexion of this particular match. Batsman coming down the track and wanted to go for the hello. Hello. That's a huge one from Austin. Score moves up to 33. Just 11 more runs needed. Again, one more. It's a better than the previous one. It's a better than the previous one. That's a massive and huge one. Score moves up to 39. Just 5 more runs needed. What a one-man show. What a one-man show from this man. Austin, remember the name. Austin. Love full of delivery. One more. If it is the match of his style. What a match. What a match. Mesmerizing performance from Austin. And deserve that one. What a way to finish this match. Austin. Congratulations, team Royal Titans. ದಯಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Austin, please come forward and receive our Man of the Match award. And I request all the players of Royal Titans, please make sure presence in official chart. Please put the sign in official chart. Royal Titans, all the players. And I request Austin, please come forward and collect your Man of the Match award. Such a spectacular and tremendous knock from Austin and deserve that Man of the Match award. Couple of matches remaining in this PCL League Season 4. One qualifier 2 and mega final remaining in this
PCL Season 4. Request the captain of Asteroid Amigos and Royal Titans, please come forward for the toss win ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ. I'll check. So yes, the tossing is completed. I request both the teams who are going to play into the qualifier number 2. I request Asteroid Amigos and Team Royal Titans. Royal Titans, I humbly request you, please set the field immediately. Already the batters are ready from Asteroid Amigos. So I request Royal Titans, please start the play immediately.
I'll check. Yes, this is our start of qualifier number 2. This is the last opportunity for both the teams to enter into the mega final. This is the decider. This is going to decide the fate of these two teams who are going to enter into the mega final of this prestigious tournament. Pompei Cricket League 2025, the season 4, the prestigious season 4 here at this Rosa Mystica High School ground. We got Royal Titans clutching the situation in the eliminator against Gurupura Bulls and entering into the qualifier number 2. And on the other hand, Asteroid Amigos losing against Team Gladiators, Gurupura Gladiators in the qualifier number 1 and entering into this qualifier number 2. So this match is getting very much started. The action-packed thrilling game, one more thrilling game is just beginning. And what a chase from Austin in the previous match. Even though he was injured in the last, but still showcasing some outstanding performance. So Royal Titans won the toss, and after winning the toss they elected to bowl first. So far they have managed to keep the opponents very silent. Oh, brilliant delivery, brilliant bowling showcase from Austin. So yes, just 3 runs in the scorecard after the completion of the first over. So Asteroid Amigos, they are in the batting after losing the toss against Royal Titans. Not a good situation at the start of the game. Just 3 runs they are having in the scorecard. Oh, in the meantime, ball which is going into the hands of the long off fielder, who had a job to collect that one in time, and he's done it perfectly so far. Oh, played in the air, lot of elevation, not the distance. Oh my goodness, that's a bad piece of fielding from the fielder. Misjudgment, more than anything I think the misjudgment from the fielder in that occasion. He couldn't manage to get behind the ball, and that catch has been dropped. So scoreboard after 2 deliveries completed in this over number 2, standing at just 6 runs. Oh, brilliant off cutter, perfectly bowled that one. Oh, misunderstanding caused a wicket here for Asteroid Amigos. That is totally blunder. He just committed a suicidal run out there. He himself didn't even see the non-striker. I think he wasn't in his right mind going for the run and losing his wicket. So Joel is back into the pavilion. Scoreboard standing at so scoreboard standing at 7 runs. In total, 7 runs on the board. So Christian, the hero in the previous match, but couldn't manage to defend the match for his team with the ball. But here he has come once again with the bat. In the previous game,
He destroyed the bowling lineup of Team Gladiators with his batting. He scored 35 runs in just 10 balls. Oh, struck that one beautifully. But no, he doesn't get the distance. But that has been dropped and boundary collected as well. 4 runs added into the scorecard. Easy catch dropped. I'll check. So 11 in the scorecard. Oh, once again, now this is punishment for that dropped catch. If you drop the catches, you are losing the match as well. You drop the match, you just not drop the catch there. I think that catch is going to punish them again and again because that's a wicket of Christian which they dropped. So after the completion of 2 overs, scoreboard standing at 17 in the scorecard. Yes, immediately Royal Titans continue the play. There is still one more big final match remaining. So yes, 17 for the loss of 1 wicket in the scorecard so far. Royal Titans, they're making mistake in the fielding department and in fact this is a wicket of Jovin who's back into the pavilion. Christian is been providing an outstanding knock for the team. Even in this match, he has scored so Christian has scored a maximum as well as 1 6 and 1 boundary so far, Christian. Christian played down the ground into the long off fielder's hand. Good fielding. Just a single taken. Now this is definitely good work from the Royal Titans fielders. They have managed to keep Christian away from the striker's end. So yes, brother against another brother, but this is going to be wide delivery and a run out. And he has to sacrifice his wicket. Vishal sacrificing his wicket. Christian wanted the striker's end, and that's what exactly needs to be done, because getting the strike is very important for Christian here. He needs to take the team towards the victory. If he wants to take the team towards the victory, he needs to strike his end. He needs to have a good total on the board set for the opposition. Scoreboard having just 19 on the board now. Struck that one, flatter one, this time taken comfortably. Taken comfortably. This could be the moment. This could be the moment Royal Titans wanted. This could be the game-changing moment, and this is a crucial point in the game. The wicket of Christian is down. He is walking back to pavilion. Last 3 more balls are remaining. Final 3 balls of the first innings is remaining in this qualifier number 2. The winners entering into the mega final. The last team will be the mega finalist team. Now this is one more out. Run out has been signaled from the umpire. So yes, the man who ran towards the non-strikers and
is been given out. So scoreboard just standing 19 on the board in this over. I think just 2 more balls are remaining. And he has conceded just 2 runs. Very excellent bowling showcase. So yes, just 2 runs conceded. Even though he dropped the catch, he did a great comeback with his bowling. Just 2 runs conceded and last 2 balls remaining. And could be one more. Could be one more. Asteroid amigos. But that's a wide delivery. Even though that's a wide ball. Even though that's a wide ball. Royal Titans won't be hesitating. So Mano is back in the pavilion. So Austin is a new man at the striker's end. This is Austin D'Souza, the new man. Oh, that's a legal delivery. That's a legal delivery. The young Austin D'Souza making a judgmental error. Will he be able to get one big hit? 20 in the scorecard. Last ball of the innings. 20 in the scorecard. Last ball of the innings. Struck that one into the deep cover. In fact, into the deep point. They're going for the second run as well. They could come back for the third as well. In fact, they're coming back for the third as well. Third will be completed. Yes, they completed that third run. Good running in between the wicket from Austin as well as his partner. They managed to get scoreboard to 23 by that 3 run in the last delivery of the innings. 24 is just the target for opposition Royal Titans. 24 run target for opposition. 18 balls and 24 is the target for Royal Titans to enter into the mega final. On the other hand, Asteroid Amigos, they can still make a comeback. Cricket is not all about getting a big runs. It's also about defending small totals. If you want to become the champions of the prestigious Pompei Cricket League 2025, you need to defend this total down, Asteroid Amigos. On the other hand, Royal Titans, so far they have been the underdog teams of the tournament, and they managed to make it till the qualifier 2 with their outstanding performance. Yes, Royal Titans, the chase is going to start. 24 run target from 18 balls, and Ravi Mudipu is announcing a cash prize for one of the batsmen of Royal Titans. It's Daniel. If he's able to hit 1-6, he's going to get 500 rupees cash prize. And thank you, Ravi Mudipu, for encouraging the young batters in this prestigious Pompei Cricket League 2025, even though he's abroad, but still announcing cash prizes for the youngsters of Royal Titans. Daniel, will he be able to grab that 500 rupees and get his team into the mega final of this prestigious competition? I request Royal Titans opening batters, please immediately enter into the middle. We are already running short of lot of time. Royal Titans, please immediately enter into the middle. The time is already up. The sun is already down. I request Royal Titans, the batsmen of Royal Titans, please enter into the middle. The match is just getting started. The chase, the exciting part of the game. The chase which is starting.
Yes, there's one more good news for the Royal Titans batters. If they are able to hit 3 sixes, hat-trick sixes, they're going to get 1 case beer from owner of Royal Titans, Arsha sir, is going to provide 1 case beer for 3 sixes. Royal Titans, they could enjoy, they could party after getting into the mega finals if they can get into the mega finals with the sixes. Or played nicely into that long off region where fielder collected the ball finally. And you can also see the trophy. The shining trophies have arrived for the champions and the runners-up team. The prestigious Pompei Cricket League 2025 Season 4. Who is going to get that hands on the trophy? This is just a shorting of the strokes. Yes, Daniel has got 500 rupees cash prize in his account. This is the starting of the chase from Royal Titans. What a way. They are making the statement that they are in the mood of chasing this down. 17 required from just 15 balls. 17 required from 15 balls. Jovin is looking like he's in a bit of a pressure now. Oh, struck that one beautifully from the top end of the bat over the country mid cow corner, and one more 500 rupees cash prize. Danson Palerka is announcing that one more 500 rupees cash prize for Daniel. He's got 1000 rupees I think in his account. And for every run of Daniel is going to get 5 rupees cash prize. Ravi Mudipu and Glanson Paladka. So it's going to be cash prizes raining on Daniel. So he has 2 sixes already there. 1 more 6 is required for Daniel to get that 1 case beer. But in the meantime, he's not going to have a party here. It's just a single in the form of leg byes. So scoreboard standing at 14 without any wicket. 14. So yes, 14 in the scorecard. So yes, Jovin pulled a very expensive over. Normally is a very economical starter for the team. So yes, once again one more offer coming for the batters of Royal Titans. One more 1000 rupees, 500 from Glanson Paladka and Ravi Mudipu giving one more 500 rupees. Ravi Mudipu and Glanson Paladka, they are both going to contribute 500. So 1000 rupees gaining opportunity for Royal Titans batters. Struck that one, full toss. It's a juicy full toss. He has struck the lottery here with that full toss. So now just 3 more runs are required. Just 3 more runs are required for Team Royal Titans. The owner is already celebrating. The Royal Titans, the match is almost in their hands. They just need 11 balls and 3 runs. Play and soccer coming into the play from the fielders of Asteroid Amigos. Austin gets a single, and now scoreboard having 21 on the board. 22 corrections, 22 on the board. So now 2 required from 10 balls. Oh, Daniel also having that leg injury problem maybe. Daniel also caught some muscle injury. This is what happens when you play cricket from morning to evening, and also the weather conditions nowadays in South Canara district is totally different times. In the morning and in the late evening times it's very cold, but in the afternoon and in the early evening times it's very hot and humid. So it's a very combo weather,
And in these kind of weathers, cricketers definitely going to feel some cramps in their body. If you play cricket from morning to evening, there's a good dotted delivery, at least something, some hopes for Asteroid Amigos. But the difficulty of them defending is very much equation. I think almost the match is in the hands of Royal Titans unless and until they don't make any terrible mistakes. 7 balls and just 2 required for the victory. 7 to go, 2 to get. Oh, there's a ball out. There's a ball out. The match is on. 6 balls and 2 runs required. It's the evening conditions. Still the match is on. In the evening time, you can possibly bowl slower ones. And if you call the fielders very close to the 30-yard circle, you can make sure that you put a lot of pressure on the batters of Royal Titans from getting the runs. But it's going to be Austin who is going to be on the strikers end. That's a very good thing for Royal Titans. They have got Austin on the strikers end to chase down that 6 ball 2 runs. But match can go either way. This is a pressure situation. This is a pressure game. Qualifier 2. They're just fighting it out for the final position. Only one team can make it to the mega final now. Asteroid Amigos and Royal Titans from the morning. All these effort for this just 6 deliveries. Oh, that's a double hit. That's a double hit. I think unlucky for Asteroid Amigos and overthrow committed as well. They are coming back for the run. They are coming back for the run. And Asteroid Amigos are out of the tournament. Royal Titans make it into the mega final of this prestigious competition. Pompei Cricket League 2024 Season 4. We have the 2 finalist teams, Royal Titans and Team Gladiators in the mega final. 2 teams are in the mega final of this prestigious cricket tournament. PCL 2025 has a co-sponsors on Raulya. So yes, changes here. All in pay. Hello. Hello. I'll check. Yes, meanwhile changes here in the commentary box. I request Kiran Alipade to take over the commentary duties for the mega final match. PCL 2025 has a co-sponsors on Raulya. All in Paris. Hanka मी देव बरे करू म्हणटाव ताणी मुखार येवचे आणि पीवायसी तर्फे जावन उगडासाची काणीक स्वीकार करची. The man of the match award goes to Daniel from Royal Titans. That's a spectacular knock. 4 stump outs, including 2 massive sixes. Daniel deserves that man of the match award. Please come forward and receive your man of the match award. The toss win ceremony going on in the mega final. Gurupura Gladiators versus Royal Titans. And news from the center. Who win the toss? Gurupura Gladiators have won the toss and choose to. Still decision is pending. Some conversation is going on.
ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪುಟಾಣಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪೊಂಪೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4ರ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 6 ತಂಡಗಳು 6 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತದೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರ ಆಟ. ಖಂಡಿತ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟವಂತೂ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಿನಾಶ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ 3 ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇವರಿಂದ, ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಮಾನಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯನು ಅಲೆದು ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯ ತನಕ. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಕಲರವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟದ ಹೀರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಟಿನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವಿನಾಶ್. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಚ್ಚಳಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದೇ? ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ? ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರವಿ ಮುಡಿಪು ದೂರದ ದುಬೈಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಈ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ರವಿರವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 2 ಕೇಸ್ ಬಿಯರ್, 3 ಕೇಸ್ ಬಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ಬಿಯರ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಬಹುಮಾನಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ನಗದುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ನೋಡಿ. ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಟಿನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವಿನಾಶ್. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳಸಿದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವರದಾನವಾಗ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 3 ಕೇಸ್ನ ಬಿಯರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗದನೆ ನೇರಿದಿರುವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋಶ್ವಾ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಬಿಯರ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲೆ ಆಗದೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಬಿಯರ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಂದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚಿನ್ನದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತನ್ನ ಅಚಿಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಸ್ಟಿನ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದನೆಂದು ಡಿವೈಡಿಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಳ್ಳಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ. 25 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕಂಡಂತ ಕನಸಿನ ಕೋಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚು ನೂರುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಸ್ಟಿನ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಪೊಂಪೈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಬಹಳ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳುಗಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮನವಿ ಬಹುತೇಕ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೂರದ ದುಬೈಯಿಂದ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನಗಳು ಲಭಿಸಿತು ಡೇನಿಯಲ್ ರವರಿಗೆ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26 ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಬಲಾಸ್ತೆ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟರ್ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರಿಗೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 50 ಗಳಿಸಿತು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಹಂತದಲ್ಲಿ. 50 ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗುರುಪುರ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅವಿನಾಶ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟವಂತೂ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಆಸ್ಟಿನ್ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಂತ ಎಸ್ತಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28 ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟರ್ ಎಸೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತದೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ
ಓಡಾಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 29. ಐದು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗತಾನೆ ಇದು 1 ಬಾಲ್ ಸೀಮಾರಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಡೇನಿಯಲ್. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೇನಿಯಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದಾವಕಾಶವಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ 500, ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ. ಕ್ಲಾನ್ಸನ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ, ರವಿ ಮುಡಿಪು ಹಾಗೆ ಟೈಸನ್ ಟಾಕೋಡೆ ಈ ಮೂವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಕ್ಕಚಕ್ಕದ ಆಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 33. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500, ಬೌಂಡರಿಗೆ 500, ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ, ರವಿ ಮುಡಿಪು, ಟೈಸನ್ ತಾಕೋಡ ಹೀಗೆ ಮಾರತಿಗಳು ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಗೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ರವರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ರವರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಂತ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಂತು. ಸೂರಿನಾಲೆದು ಚಂದ್ರಮನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಹಾಗೆ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ. ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಿ5 ಸ್ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ಆಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟಿನ್. ಆ ಒಂದು ಅಜಯ ನಾಗಲೋಟ, ಅಜಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ವಿಫಲತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಡಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ಷಕರತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 6 ಶೋಭರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36. 36ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸೊಗಸಾಗಲಿದೆ. ಆರುಷ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ರನ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆವಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಆಟ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 42. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 43. 44ರ ಗುರಿ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆವೃತ್ತಿ 3ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗಳು ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ
ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ರವರು 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 65 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. 8 ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಧೋನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಶೀದ್ ರವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ರಶೀದ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ an opportunity. Hello, check. So we are just the chase which is started. So yes, just one delivery completed in the second innings, which is the start of the chase from Gurupura Gladiators. 2 runs on the board of the very first delivery, and once again it's Austin who is starting the proceedings for Royal Titans. Oh, strike that one in the air, should be taken. Fielder, oh my goodness, she did a great effort. Definitely that's a 10 on 10 effort from the fielder, because not at all easy going for the sideways catch. Great effort from the fielder in that occasion. And in the meantime, we have so many awards being announced for both the finalist teams. If Gladiators win, Melron Lobo Dubai is going to provide 1 case of Budweiser beer, and if Royal Titans bowlers take hat-trick wickets, Harshit and Mishal Australia is going to provide 2,000 rupees cash prize. These are the cash prizes and some outstanding offers they are getting. 1 case Budweiser in case of Gladiators win from Melron Lobo Dubai. On the other hand, for hat-trick wickets, for Royal Titans bowlers, 2,000 rupees cash prize. Oh, in the meantime, there's a no ball call from main umpire Bavit. The main umpire Bavit has called that a no ball, and the square leg umpire Iqbal is also doing the duty in this mega final. And also we have one more third official, Fayazulal, one of the fantastic overarm players as well. Is one of the best all-rounders in all of
Karnataka State, not just in the South Canara. He did a great job as an official today. In the meantime, the mega final match which is continuing, the ball which is going into that short cover fielder's hand. In fact, the bowler who goes to collect that, and scoreboard standing at 6 on the board. 6 runs on the board. Last 2 more balls are remaining. Full toss. He just misses a golden opportunity. Avinash. That's good thinking from the bowlers. And if Royal Titans, they use their mind, I think the only thing they need to do is bowl at very slow, but not to give any pissed up deliveries, along the carpet deliveries. That's the only thing they need to do. The job is simple for Royal Titans, because so far they have done a great job restricting the opposition. 7 runs just conceded in this over. Last ball still remaining. 13 ball 37 required for the victory. Even though Wilson is at the striker's end, along with Avinash on the last strike, they can defend this total down if they bowl some economical overs. Good bowling to finish off the over number 1. 8 on the board. Now the required run rate shows 18 required per over. 36 is required from 12 balls. So yes, new bowler being introduced. Arush has done a great job in the first innings. I think he hit a maximum as well with the bat. So now he just need to make sure that he's going to defend this total down. He needs to provide one good over. In the air, should be taken. Comfortable catch for Austin. Austin takes that catch perfectly. And now I think Royal Titans have managed to get the big wicket of the opposition, but still the danger man is standing in the non-striker's end. Avinash is still there in the middle. As far as Avinash is in the middle, I think the match could go either ways. There is no doubt at all. If Avinash stays, he could finish the game as well. I request the new batsman to join very quickly. Lester, already it's getting quite dark. It's going to be very difficult for both the teams. So I request please continue the play immediately. Lester at the striker's end as a new batsman at number 3 position. Lester has got a job to do here. 10 balls, 36 required. A big ask, a very big ask. 21.6 required per over is a run rate showing at the moment. Oh, very good bowling again. Is showcasing, Arush is showcasing a very economical over. He's taken a wicket as well. Now this delivery, this is going far away from the leg side. Wide call from the main umpire. So now this one extra in the scorecard, going to take the scoreboard on to 9 in total on the board. 9 runs in the scorecard. Just 1 wicket loss so far for Team Gladiators. Avinash just standing and waiting on the non-strikers, and that was a loose delivery for Elster. Lester, he couldn't manage to get that one over the ropes. He could have at least got a boundary, but it's a plain dot. Last 2 more balls are remaining in this over. 8 balls, 35. It's a massive ask, especially in the late evening time. Oh, played nicely into that long off region. Lester finally manages to get the bat onto the delivery after playing one plain dot. I think 2 plain dots he played, then he managed to get a single. So last ball of the over number 2. Oh, Avinash stuck in the air, could be taken, but it was in the air for a long time. Nobody is able to come underneath it. Daniel, he completes that throw towards the wicket keepers and keeping Avinash away from the striker's end for the over number 3. This is definitely once again a tactical error from Team Gladiators, because keeping Avinash in the striker's end was more necessary than getting that single there.
They should have kept Avinash at the striker's end, because now the required runs, which is 6 balls, 32. It's a massive, massive ask. It's one man who can do the job. Is in the middle, is standing at the non-striker's end, which is a big mistake from Team Gladiators. Royal Titans are the defending champions, and so far they have defended this total down. They have absolutely made sure that no mistake at all from the bowlers and the fielders of Royal Titans. They haven't given any opportunity of scoring big runs for the opposition. 12 on the board for loss of 1 wicket. Struck that one in the air, should be taken, and at the last moment, he just managed to got onto that ball. So that catch is going to send back Leicester back into the pavilion. Now once again, it's going to be Avinash standing at the non-strikers and just watching helplessly his fellow batters going towards the pavilion. I think the match is almost is in the hands of Royal Titans. There's nothing much to do for Gladiators unless they can show some fireworks here, because the balls which is remaining, 5 ball and 32 required. 5 ball and 32 required. The balls which is remaining 5, 32 runs are required. Even if the bowler bowls all 5 deliveries as a legal one, and if the opposition Gladiators, they manage to get 5 sixes, they could still lose the game. But here it's a white ball. These are the mistakes that can make Gladiators make a comeback in this game. Royal Titans, they need to be careful. Now 31 required from 31 required from 5 balls. 30 for the tie. Oh, in fact, Austin again putting the body on the line of the delivery to save some runs. And Austin finally has got the striker's end. Finally, he has got the striker's end. But I think this is almost late. It's almost late, because 30 required from just 4 balls. Even if 4 sixes are conceded here, Royal Titans should be able to win this match comfortable. In the air, will she take that one? Oh! Everyone disappointed here. Everyone disappointed. This is a second good attempt from the fielder in that occasion. In the same position, she has done a great job. She is a single female playing in this game, and she has done a great fielding showcase. This is definitely a proud moment for all the girls. In the next year's season 5, we might see more girls playing in this tournament. This is going into that long off region where fielders finally managed to stop that one from crossing for any runs. It's a dotted one on the scorecard. Now the match is just the formalities of 2 balls for Royal Titans to become the reigning, defending, and once again the undefeated, undisputed champions. But now this is what could change the scenario for Royal Titans. These kind of extras, they need to bowl 2 legal deliveries here to secure the victory. They've already done everything right. 27 required from 2 balls. 27 for the victory from 2 balls. It almost seems impossible unless and until bowler makes it possible. No other chance at all for Team Gladiators. Swung that one, misses completely. Now it's just all about one last delivery. Royal Titans, they are just 1 ball away from becoming the champions again. They are the defending champions of the previous season. This is the season 3, which is season 4 in fact. They are the champions of season 3, and they are once again become the champions of season 4. Team Royal Titans, congratulations for becoming the champions. Once again, they are the undisputed champions of Pompei Cricket League 2025 season 4. So yes, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Yes, I request everyone to gather right here in front of the victory dais. Both the team players and also all the spectators and also the participating players, please gather right in front of the commentary box for the
presentation ceremony and the closing ceremony of this prestigious PCL 2025 season 4. This has been a grand success. I request all the players and the spectators to gather in front of the main stage for the presentation ceremony. Hello, hello. Hello, hello. सकट प्लेयर्सांनी तांच्या टिमा सांगाता स्टेजी मुखार लाईनअप करचे. बेगीनच आमी समारोप कार्य सुरुवात करतल्या. सकट टिमाच्या प्लेयर्सांनी जाता तितले बेगी स्टेजीच्या मुखार लाईनअप करचे. Hello. Sir players, runners, winners and circle गडानी एक 5 मिनिटाक बसत आमगा लाईनअप करून घेवचे. सर्कल गड्यांक जाता जातले वेगी येवन आमकां साकार दिजे. येदल्स कलोक जाला आमी ग्राउंड सोडून दिवंक आसा. ताका बसत दोन्ही टिमाच्या कलगड्यांनी आनी सर्कल गड्यांनी बेगीनच येवन हांगा स्टेजी मुखार लाईनअप जावचे.
देवबुरी सांज येऊ तुमकां सोमेस्तां पोंपई यंगस्टर्स क्लब आसा केल्ल्या PCL 2025 सीझन 4च्या 11च्या हंताक येवन पावल्या. आयच्या ह्या कार्याचे समारोप कार्याचे मानाचे सैरे जावन आसात आमचे फिरगजीचे दियकोन बाब लॉयड डिसोजा, 21 आयोगाची संचालकी हेल्डा मेनेजेस, सिस्टर अनिता लिडिया, सचितक गॉडविन तावरो, तशेंच PYC अध्यक्षीण वेनिश साल्डाना, सेक्रेटरी वियोला मोरस आणि PCL 2025 कोऑर्डिनेटर दीपक डिसोजा हांकां स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ग्रेशन डिसोजन वेदिक हापोवन हाडिचे म्हणून विनंती करता. पुरा टिमाच्यांनी जाता तितले वेगी स्टेजीच्या मुखार लाईन अप करचे. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಫಯಾಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಭವಿತ್ ಎಂ ಸುಳ್ಯ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. हा उलोदिता दियकोन बापानी तांकां उगडासाची काणीक दिवन मान करच्या. फयाज मँगलोर, इक्बाल मँगलोर, भवित एम सुಳ್ಯ. तशेंच PCL 2025 हाचे कमेंटेटर जावन सहकर्सिल्ल्या किरण अलिपादे, रशीद, तशेंच स्कोरर जावन सहकर्सिल्ल्या ग्लॅनी डिसोजा, रोमाल्ड सेराओ तुमी मुखार येवचे आनी उगडासाची काणीक स्वीकार करची. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಶಶಾಂಕ್, ಜಶಿತ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿತಿನ್, ವಿನೀತ್ ನೀವು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಾವು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. तशेंच आज सगळो दीस कितेंच अडकळ नासतना वाहनाची पार्किंग सांबाळिल्ल्या मानेस रॉकी डिसोजा तुमी मुखार येवचे आनी उगडासाची काणीक स्वीकार करची. आता घडी येयल्या PCL 2025 सीझन 4 टुर्नामेंटाचे इंडिव्हिज्युअल प्राइजेसाची. बेस्ट बॉलर विल्सन पिंटो, गुरपूर ग्लॅडिएटर्स.
Best batsman Avinash, Gurpur Gladiators. Avinash Sikwera, Gurpur Gladiators. Man of the match, final match ache Austin, Royal Titans. Man of the tournament. Any guesses? Yes, it's Austin Royal Titans. Pompei Cricket League 2025 Season 4. हाचे रनर्स जावन आसात गुरपूर ग्लॅडिएटर्स. टीमाचे पूरा प्लेयर्स स्टेजी कड़े येवचे मानाच्या सैर्यांनी तांकां बहुमान वितरण करचे. Pompei Cricket League Season 4 हाचे विनर्स रॉयल टायटन्स. टीमाच्या सर्व प्लेयरांनी बेगीन मुखार येवचे.
अकरेक धन्यवादाची 2 उतरां. पहिल्यान पहिले हांव वर्गां दितां धन्य देवाक आमकां हो दीस फावो केल्ल्याक आनी हे पंद्याट बऱ्या रितीन जाल्ल्याक आनी हाचे फाटल्यान साबार जाणांनी आमकां कुमक केल्या. आमकां आयच्या दिसा ह्या पंद्याट्याक ग्रावंड उदकसून दिल्ल्या रोजा मिस्टिक हायस्कुलाची सुपिरियर सिस्टर लिना पिरेरा हिका काळ जातावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां ह्या पंद्याट्याक पिच्च तयार करून दिल्ल्या सिप्रियन आंद्रादे मालक सायरा कन्स्ट्रक्शन्स, साऊंड ओदकसून दिल्ल्या जे जे साऊंड्स मालक जॉस्ली फर्नांडीस, बॅकड्रॉप शामियाना ओदकसून दिल्ल्या ट्विन्स अरेंजर्स मालक स्टीवन सल्डाना, जेवण ओदकसून दिल्ल्या पोंपई कॅटरर्स मालक लुईस डिसोजा हांकां काळ जाता देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच PCL 2025 ऑर्गनायझिंग कमिटी अध्यक्षीन वेनिशा सल्डाना, वियोला मोरस, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ग्रेशन सल्डाना, PCL कोऑर्डिनेटर दीपक डिसोजा, सचिता गॉडविन तावरो तशेंच सर PYC सन्यांक हांव काळ जाता देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडून हे म्हजी धन्यवादाची 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं समेजता. PYCच्या सहसन्यांनी मुखार येवचे ग्रुप फोटो खातीर ताचे उपरांत क्लिनिंग आसतलें. PYCच्या सहसन्यांनी सदां तितले वेगी मुखार येवचे